Hell no. Ddc Skool of Thoughts. Yeah. Kubatirana, sana, yambutana, fila, kuona sana, simutirana. Ya. Panondo pato sangana, batirana. Panondo pato kumana, sana. Ddc Skool of Thoughts. Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo fila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono. Yeah. Kubatirana, sana, yambutana, fila, kuone sana, kusimutirana, nekukurutirana. Yeah. Panondo pato sangana, batirana. Panondo pato kumana, batirana. Ddc Skool of Thoughts. Ddc Skool of Thoughts. Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts. What? Which is Marabino one time. Ungabe udinga indawo yokuchadela kumbe udinga indawo yemhlangano esikubiza sithi ngama conference space. Ikulu indawo ema-Ddc Resort. Loba uthanda ukwenza imidlalo enjengokugada escape, ukugada amabhizi kumbe ikanu. Woza uzobona ubuhle bemvelo. Ikhona njalo izipline ema-Ddc Resort. Kumnandi labantwana asibakhohlwanga. Ikhona imjingo emihle emangalisayo emkhulu futhi. Ama-virtual reality lama TV amakhulu atholakala ngaphandle. Hawu wakuhle ema-Ddc Resort. Khawuleza wenze ibooking yakho uze labangani bakho lizojabula lithokoze. Sitholakala ku Derbyshire Road, Harare, Zimbabwe. Ma-Ddc Resort, an adventure and a leisure paradise. Imagine getting paid to view, like, comment, and share your favorite music from your favorite artist. Now, that's an easy job and convenient. All you have to do is to visit us at www.musica.online, which is an amazing platform that allows you to get the amazing music that you need. So we're calling upon even the listeners and most likely the artists to upload their music and listeners to get paid for listening to the music. That is convenient, trust me. Hello, good people. Mudi say, wherever you are, good people. I hope and trust are finding you well. Salibonani mashabizura mashelinja ni bawetu. You know what, good people? Sorry, for the past 5 minutes, I've been talking to myself. I played all the jingles. Little did I know, Guti, I didn't press the go live button. So all this time, I can't even see one person saying hi or any comment. Then only to realize, Guti, that it's now press the live button. So good people, how are you doing? Elizabeth Rawson, how are you doing? Ambulon Rufunde, Depi, Sonia Smith, how are you doing? Nelson Madzika Chire, Ziri say, Indiano Andasia, Po, Simbarashes Atel, Ziri say, Warren Chimonyo Sawakama, Ziri say, Moro's gonna say, good people, I hope and trust you guys are doing good. Was a Friday, was a Pela Viki. Let's hope you guys are going to have a great weekend. Kuno kwa ngoma ndio tiri undo kotsra chipat chenda takadaro. Right, murise samanyika amaya bradley matienga samanyika ndiwadi munotambere. Debbie Jays, how are you doing? Tinaye liwayo paradza zviri sei tendai nenzima shonganyika zviri sei. Anima Vian Hartley, my sister, how are you doing? I hope you guys are doing great.
Right. If it's your first time coming here, please do likewise follow the page, share the page. Ddc Tifambidzane. This is the platform where we discuss real life matters, matters of the heart. So it is what it is. Panapa, we respect people's opinions and views the same way you want your opinion and views to be respected. So you have to do to the other person. We don't throw people. Panapa, it's a family show where we come and relax and chill. Right. Let me, I don't know, because what I've realized now is as much as we try to share information, some people they've got their own interpretation. Sorry to say, some they are quick to comment without reading. Whatever I'm trying to Linus what you really say what I'm trying to share out there. So let me put a disclaimer now. What I want to say, I want to put a disclaimer. Don't quote me. So I was invited to this a virtual meeting. Well, or my recruiter, somebody said, oh, there's this virtual meeting for different agencies, and they share their experiences or whatever they're doing. So I was there listening. So this message is for those who wants to come through COS. I don't know to whether if it implies to every organization or it implies to that person's organization what he said based on the way they are recruiting, because they don't ask you to pay for anything. So what they will do is vanokupa their COS, your chako, kungo zvikwidzwa ndege ne accommodation. The rest they will offer you the job. So their money it's good. So the guy was saying what they find so interesting, or I don't know if it is interesting or intriguing, I don't know. They say when they receive applications for people saying, oh, I've done this, I'm doing this, my name is Daud Shimonyo, da 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 da. So you are saying what they do is they will go to social media. Well, I can go with one platform yet. Hans will go on Facebook and type in to search Daud Shimonyo. But he was saying most of the people what we turn down is because the application of Daud Shimonyo, but by Facebook pake hapana saro Daud Shimonyo is something else. They can't even locate or know who Daud Shimonyo is. So the other person asks, okay, what's the purpose? I know. It's also what you do is that's where we find the character reference of somebody, how they interact with the world. So from there, we'll know with this person that we are recruiting, are they capable to do the job or to be able to communicate well with the service users. So they are using that criteria. I didn't say everyone. I'm just trying to say this is what was said in the meeting, and I don't, now we invite they didn't say Zimbabweans, but they just said most people we are turning them down into organization because when we look for their names with Facebook, it specifically said Facebook, their names are not there. So I don't know. Okay, then the other one says well, some people they change their names because of I think it was referring those who might have jobs which are at risk, say maybe those work with mental health people, varuma psychiatric codes, those who work in prisons, all that kind of stuff. So and some people they change their names for their safeguarding because they don't want to be trolled by these people when they come out of prison or whatever. No, this is a different ball game altogether. If we're talking of people who are applying within UK and they say, this is my job, I'm applying for being a prison officer or working at a mental health institute, we can understand that, yes, they have to change their names. But if someone is coming from Africa or they're coming from wherever they're coming, which is not in Europe, which is not in the UK, then they say their name is Daud Shimonyo. So me, I'll expect to go on the Facebook. You just specifically use Facebook. I don't know if they use other social media networks. Instead, I go to Facebook and I will
I will check. If the person doesn't have a Facebook account, I don't know. Morgan, this and that. I'm using a disclaimer. Don't quote me. I was listening, and they were asking. So these are the two questions which were asked. Are you using Facebook? Are you using the criteria of Facebook? No. This is the thing we are saying. Another job, no, because these people are coming, they are not in Europe or in the UK. So I don't know if it's fair for them to do so or not. But the way how they do at their organization. That's why I said I need to put a disclaimer. It's not for every organization which was there. No, but he was saying what they do at his organization. So I found in the company, I set my own ground rules, which maybe Leslie doesn't do, maybe which Chiraki doesn't do. So my rules, my terms, Sainsbury in my rules and regulation, test very different, is also different. Second, I'm just trying to share with you. I don't know if it's going to imply to those who are trying to come, and you might feel good. Why am I not being replied? One organization said this is what they are doing. So on that note, I put a disclaimer. I'm done on that one. Anyway, good people. Hi, Leslie. How are you doing? Charichi no does really say Machu stories really say Eliwe kwa kada ize really say so ndanungu share zvangu zvandiri sangana zvochi master zvino maghost ameno mungaita sei kana I don't know. It's only one person. Don't get me wrong. It's only one person who said yanga like a broad a conference of different my agencies and the way they are recruiting, the challenges they are facing, all that kind of stuff. So this person just mentioned about how they are checking reference of people based on Facebook. So I don't know if that has to do with that's the organization. But anyway, I don't know. But what I know is I'm just saying what they said. Anyway, good people, how are we? Nelson Madzikatari ukaona asingashandise social media anenge akanyanya kusara. Yeah, I think that's very correct. I think in this day and time, I'll say Nelson already saying is true. Akuna munhu ukaona usina Facebook, especially uchibva kuZimbabwe, ungadzi ungashaya Facebook in this day and time, even Roreni kupa chena zviri sei magrem down zviri sei. I think my ghost ariko, but munhu anenge ane account but are ghost. Right. Let's jump into today's program. Hanzi Ghost Chipoko. Hello, Elder in School of Thoughts. Makadi Mese and compliments of the new year. Elder, please hide my ID. Elder, I'm a woman age 33, a mother of 2 kids, and I work as a secretary at a law firm. Elder, my late husband was 37 years old, and he committed suicide in our bedroom and died. No letter, nothing. Elder Munongon's Waimi, I went through so much pain because he didn't say anything to anyone. And also, how could I explain to our kids? They are only 4 and 2 years old. Elder, my late husband was a quiet person, loving and caring, and he didn't show any signs of depression or anything. So I mourned him, and I promised myself that I will not date or get married again. Elder, I guess it was due to loneliness and depression. I looked for a shoulder to lean on and cry. Elder, I had no intentions or plan to date, but this guy was there for me all the times, calling me, texting, checking on me, and even helping with the children. And he helped me to mourn as well. He was very supportive. Anyway, fast forward, Elder, I started having feelings for him, and I said to myself, let me give it a try, since it has been almost 1.5 years. Elder, now the problem is that we struggle to be intimate. Each time we try, I will see my late husband's shadow of his face staring at me, very angry, or at times he will be standing by the door. Elder, this frightens me, but the most scary part is that my boyfriend doesn't see anything. So I thought maybe because it was our bedroom,
being the issue, and we decided to move to his place. Same thing, that it won't, thinking that it won't happen again, but still my late husband will appear. Elder, we tried to go kuma lodge, same thing, handina peace, hamadzangu. I visited some nganga, vaprofita, you name it, all they tell me is that my late husband is not happy, but handisiri ndakamuuraya, and I'm still very young, ndinoda munhu in my life. Elder, one other nganga pandakaenda said kuti zvipere aitofanirwa kuti andikwire ndombogara navo sekuru nganga vachindishandira ndokuti murume wangu asandiurire kumeso kwangu. Elder, I was nearly tempted because I'm tired, but ndatiregai ndiuye pano pane vamwe ndisati ndaita izvozvi, but ndanetsekana veduwe, please hama ndibatsireiwo, thank you. Voila. Yeah, it's a cup of water, because I don't know. Right, for those who are just joining us, welcome to Ddc Skool of Thoughts, where we discuss real life matters of the heart. Our story tonight, it's called The Ghost. So here we've got a young woman, a mother of two kids, 4 and 2 years, 33 years old. Her husband was 37 years. He committed suicide. So this woman is saying, her husband was somebody who was very quiet, caring, loving, and the husband didn't even show any signs of depression or that he was going through hard times. I think these people have good jobs, because this one works for as a secretary at a law firm. But the husband committed suicide in their bedroom. So it's almost 1.5 years now since these things happened. So during that time, of grieving, all that kind of stuff, there were these kind-hearted men, or a guy, she didn't say the age, who was there for this woman to support her through the morning. So this woman took this guy as a shoulder to lean on. We need somebody to support us when we are going through all these kind of things where you'll be trying to find answers. You need someone to call, like what you people do, to call to me, you call your friends, for advice. So this guy was there for this woman as shoulder to cry on. But according to the woman, she started developing feelings for this guy. And she once promised herself that, I'm not going to date or marry anyone because, I think she was still heartbroken and whatever. So she said, fast forward, they started dating. But the challenge she's facing now is the moment they want to be intimate, to have sex, the woman will see her husband staring at her, very upset, very angry. Akaruma face, akaruma face murume. Saka arikuti she can't do anything. But the guy won't see that husband. So at first she thought, could see maybe a bedroom where this guy committed suicide. Then they changed the position. They went to this guy's place. But still, the husband reappears. Vagaenda kuma lodge, the husband reappears. Vagaenda ku hotel, wherever, as long as they want to start having intimacy, the husband will pop up into this woman's face, looking at her, staring at her. What do you want to do? You want to share my cookie with someone else? Hell no. If I can't have you, no one is going to have you. So because this thing has been troubling this young woman, so she tried every avenue that you might know of. Waprofita, prophets, sangomas, or witch doctors, others they refer them to. I always say a drowning man will cling onto a floating leaf. Wherever she heard this person can help, she was there, looking for clarity or looking for help. Then nothing changed. Then one nganga said to her, you know what, Mzukuru? Zvidigi mani zvinezvi. Iwewe chindipa gwangu. Ndokushandira ndichirova poto ndichidya bota, takataona tinacho. Ndichidya bota. Ende zvinopera. So this lady arikuti, amadzangu, help me, I'm tempted to do that. But nadi before nsandaita izvozvo, I want your advice. Kuti
zvinobatsira here? Because I'm the one who is suffering. I need a man in my life. But sekuru vandipa option. Sekuru vanditi kuti zviipere, sekuru, you have to sleep with me first. Vakangorira neni chete kwemazuva oro akati vachindidai zvavari kuita izvozvo, I won't see the reappearance of my late husband to my face. So she hasn't done it, but I think she's tempted to do it, as she said, but she wants your advice first before she commits into doing this. Your take, your views, your opinions. If you want to call, you can call. If you want to, I think, let me put the link there for those who want to join. You can join in and share your own views. Tones wakuti angaita sei mwanasikana kuti zvakaita sei zvimubatsire. If you want to call, munofona pakambudzi yaka. If you want to kana uda kufona voice note, unofona pakambudzi yaka. I'll put the number there. Hanzi, she should not do it, full stop. Mashu story, shame. Okay, so people have got different views, different opinions on this matter. Let me see if I can get the number for you guys to call, or if I can with this one. I'm trying to find the link again. Breaking page and link. Let me just do it this way quickly. The link then link. Let me. Imagine getting paid to view, like, comment, and share your favorite music from your favorite artist. Now, that's an easy job and convenient. All you have to do is to visit us at www.musica.online, which is an amazing platform that allows you to get the amazing music that you need. So we're calling upon even the listeners, and most likely the artists. Right, I'm back. Link sorry guys, I think I managed to get the link. So ndo nyaya yatinaya nhasi kuti munopaona sei kuti is it helpful for this young woman? Mbuya Varipi will be the best to advise Lorraine Kupachena. She should pray about it and get help. Lorraine, this woman has been to all these churches. Pastor, she's been praying, but nothing's changing. So I don't know which kind of prayers can she do, because I think she has tried everything and it's not working. That's why let you know ways she have to believe in Jesus. God will do wonders. And if she believes vanhu vekumusha kwavo ndo mukumbirire kumudzimu. Tendai nenzi mashonganika say she needs to pray about it. Achitaura kuti handisi ndakakuuraya, pane mukaha pakati pevanhu nevakafa. Is just a spirit. It happens to my young sister. For ye pakafa murume wake, but vakupera zvakapera nekunamata. Now she's married plus akatochata and it's happy. Saka these things do happen, but why would someone come to you when they're dead at the end of the day? Can someone elaborate, or if someone has got the experience of it, just to tell us what forces that person to come to your dreams, or to resurface to your life, yet maybe panga makatororana angasikatodi gwangu racho. Why now kuzoda gwangu when one is dead? Why kuda kuvharira vanhu? So guys, there's the link there for those who want to join in. Why kuda kuvharira vanhu? Andiklara chera muri sese Milimenza, how are you doing? Charlene Dana zviri sese, Magrem Down zviri sese, vatete vachihoro muri sese, Edna Clegg, how are you doing? Simbitex, how are you? Ivradidzo, how are you doing? So why now kuti you committed suicide, right? Then now you're troubling Dewapani Anonzima soul ties. Oh, okay. So let me tell me. So can I soul tie? I think I'm not my soul ties or my soul ties. You love the person, but why not let that person, if he or she was a soul tie, to let them enjoy, because you're no longer there.
why now bothering them? What good does it do to the other person if that other person, you consider them to be your soul tie? I'm just asking. I'm not saying what you're saying is wrong, but to understand if kanarma soul ties, you have to feel for the other person. For those want to call, there's the number there. So why now? Hold on. Sure. I need to pin this. Let me pin this. No, man. I'm trying to pin. Well, why now? If Canada soul ties, how do soul ties work? Well, what are the benefits of how do these soul ties work, if I may ask? Because Ledin said anger soul ties. Suicide is a sin elder. Saka zvine mweya wemufi unenge uchitenderera, there is no rest for that soul. But if it is a sin, well, why now troubling somebody who didn't force you into committing suicide? Because at the end of the day, one would have we don't know what pushes people to commit suicide, but in all fairness, if you've done it, I would say, don't you think that person will need peace as well? Because at the end of the day, you want to end your life. I'm not saying it's good, but why troubling somebody who wasn't part and parcel of whatever you did? Like this woman said, she doesn't even know what made the husband to commit suicide. There was no letter, nothing was left to clarify the act. Okay, the reason that pushed me to do this is because of ABCD. Some people they write heads up letters for people to say, oh, the reason why that's die, so it's because of ABCD. But for someone who didn't even write anything down to say, okay, these were the reasons, or Kubama signals, maybe this person depressed or whatever, then now why is this person having the power to come into someone's life that you didn't even share with what was going through you, what you were going through? Otherwise, if this guy shared with his wife, maybe by now we should be alive. So why now coming to this person that you kept all the secrets to yourself and ended up taking your life? Relevancy. What is this person going to help you with? Why are you making this person suffer? This is where my $1 million question is. I don't know. So if someone can explain. Dr. Love, how are you? And Clara Murise. Bo, could you say Coco? Compliments of the season. Happy New Year. Happy New Year, Negorija. Good. And Clara, Happy New Year. And Clara Takakone last week. Happy. No, Boże, Murise. Boże, Dr. Love, how are you? I'm doing okay, Murise Coco. Kuno bo. Boca. Dr. Love. Or and Clara, Murani Pandiclara and Murani say. Aiwa, apinda ndia, atanga kupinda ndio yo. All right, and it is. Saka ndia Auntie Clara. Ndim matanga. Mashurangu. Okay. Yeah, mira indingoti handiti gaga, mira inditaure ndichidai. A story actually, it's a very unfortunate kini story. It's got it's a tragedy, to say the least. And the fact that murume akazviuraya, we know there is going to be a story, hopefully, that will be expanded on just the tragedy yemurume uyu kuti akazviurayirei, and chii chaangapindwa kuti angapindwa nei kuti azviuraye, and worse off asina kutombotaurira vanhu vake kuti nyaya yachona ndeine. Most of the times,
vanhu vanongewo zvipfudza, it is because they've got a deep nengirikini regret, condemnation, kana kutiwo pane zvinenge zvichivanetsa mentally, to the point yekuti they don't see anything that is worth living for, or they don't see kuti ramangwana rakavachenera, you know. So that's probably some of the reasons, but handizozive hangu. I know I've had experience where people close to me have taken their lives, but they were courteous enough, if I can call it that, the absurdity of me saying it, they were courteous to have left tsamba kuti this is the reason why. Though we might not understand, and sometimes we don't even think kuti it's a lot, kind of it's something that could have been that was insurmountable, but to them it was, because you know kana zvangosvikawo zvinongoitawo kunge say there is no way out of this. What I would want to say panyaya inoika, as it pertains to this young lady, she's being haunted not by her husband mumvurwi uya. I would want to put a theory across and propose a theory. When we talk about ghosts, when we talk about nyaya mumvuri, shadows, and when we talk about things to do with the supernatural, the spiritual, we sometimes forget kuti there is always another dimension within that dimension. We as human beings, we've got a certain, we've got the body, the soul, and the mind. The spirit, soul, and body, I mean to say. When our bodies fail to exist, or when we cross over, I want, and I am of the belief here, kuti tunonorara. That is actually an extension of the spirit, not your spirit, but a spirit that will come as a familiar spirit. You know, spirits out there in the other dimension. You know, George, I know that could die. There was that secret yakatomboita imwe yaya achiri muduku inongozikana ne 1 2 3 people. Kana ini ndazofa ndazorora hangu murugare, I'm unconscious of anything that's happening. That's where I'm coming from. So I am unconscious, but there are those spirits zainti stada zainti ziva ziri spirit world imomo dzaizwa kuti pandanga ndiri ndoga, but somebody ndakazoita secret ichi ndakapa munhu. That person is the only one that knows it. Kana dzozouya manje dzozoya dzichiti, I know kuti for you to believe it's kuti ndini George ka dzamukira pane munhu, so I will give you a secret that only you will know kuti ndini, and unobvuma here kuti this is the secret that I actually that you know. I believe kuti George ana kutaura munhu anybody but me, and that's the truth. That's the spirit world, and that spirit world actually tinenge chichidila nemademon nemweya yakaipa yakashata. Muri kunzwisisa? Once we get to that point, takanyatso kunzwisisa kuti there are those familiar spirits ka adzinei neni kana ndazorora, dzinoziva zvinhu nehunhu hwangu, and they will come and mimic me. From that premise, what I'm actually trying to say is this: mukadzi uyu, she's not being inflicted and conflicted by afflicted nemweya womurume wake.
the tragedy, and it's mostly if you actually find out kuti ukanzwa dzimba dzine vanhu vakazviuraya, where there was a murder involved, a gruesome murder, pane vanhu pakaingoita violence and somebody lost their life, 9 out of 10 panotopfuka something, panenge pachitoita something that is supernatural. And the reason is that madimoni anoda ipapo panenge pane munhu anenge amanikidzwa kuti abude munyika, to go into the kuti apfuuriswe or to die, kuti afe. Vanhu vozosvika ipapo vachiti apa pakapa pakutyisa, pakutoda kutogadzirwa. Madimoni oga oga iyaya. Muri kunzwisisa? Kuti akwanise kubvisa madimoni iyaya nakai, there needs to be kwete exorcism, kwete she needs to stand up and stand out, nokuti ane simba rekuzvibvisa izvozvi zvinhu izvozvi. The only way she can do that, kwete kuti only way, and ndingati pane dzimwe other ways, as the way I know inini semunhu anozivawo zvaanoziva, the only way I know to get rid of these things is either to stand up, stand fast, and fight it head on muzita ra Jesu Kristu neropa ra Jesu. That's the only way I know zvinoshanda. But I'm also open to the other ideas yekuti kune vamwe vanobatsira panze apa, n'anga dzinokwanisa kuona kuti apa pane zvakaipa, and they can actually ease nokusaidzira kana kuti kubvisa mhepo idzodzo dzakaipa. If I'm not talking my mouth iri sideways, zvandati ndinoziva kuti the only thing chandinoziva inini chinokurira kuti abvise mhepo yakaipa iyo inoi iropa ra Jesu, muzita ra Jesu. But I'm not negating the fact that there are people that don't believe in it. Pane kumwe kwaanokwanisa kuwana batsiro kana vachizvitendera izvozvo zven'anga. But I will tell you kuti nyangwe ukaenda kune n'anga pachauya nguva yekuti zvichazouya double kana zvisina kugadzirwa zvakanaka. That is the reason why ndichiti inini ndinotemba nezita ra Jesu neropa ra Jesu. Kwete Jesu uya akauya nevanhu nevapambe pfumi, vanonzi mai mapambe pfumi, you know, ameno izvozvo. Ndinoziva Jesu wandinonamata inini haasi uya akafanana neakauya nevanhu vakati colonize. Muri kunzwisisa? So kana tasvika ipapo pachinhano ichocho, sisi hanzvadzi yangu kaiyo inoi, I know kuti makutokwirisa hunhu hwenyu, hamusati maroora, pamwe papa hamusati machenurwa, and that only compounds in the situation yamuri. My question will be, why not make yourself an honest woman by demanding munhu uyu arikuti anokudai kuti make you an honest woman by him stepping up and making sure kuti you are not in a precarious situation iyo inoi. By kukurorai, why not? Otherwise muchagara muchingorwisa, muchienda kun'anga, muchienda kumaprofita, hazvizoperi. And I am saying kuti muzvicheneruseka
start with the relationship yamunayo. Correct that first. And it's not the and this kuti tangai maita izvozvo ka first ndikuti tangai maziva kuti kukunditswa kwamuchapiwa in all this muzita raJesu. Moona kuti Jesu anofarira kuti munenge makaita sei kuti musvike pamberi pake. If you are in this type of illicit relationship, zvinokonekanawo kuti pamwe zvitatora nguva kuti zvigadzirike. But if you are going in that direction yekuti muri kuda kutorora kana kurorwa, why not just do that and get rid of this demonic force iri kukutadzisai kuti murarame zvakanaka? Just get rid of it by doing the right thing. And I'm not promoting kuti murari, stonyeni dzenyu dzinofanirwa kuitwa in a marriage situation. That's my own opinion. That's where I stand. Inini semun. But if you want my suggestions ka ne advice, gadzirisai your relationship. Let him make you an honest woman. And then motangira ipapo. Muchirwa muri vaviri. Muchizwa kuti makananga in the same direction. Kudawo munhu uyu wamuri kukwira yeyu ari kukukwirai. Ane zvakewo. And that man is actually kind of chishadow ichocho chiri kutoku, it's warning you kuti apa hapana kunaka. That could be another factor. Nyangwe hayo iri demoni. He or it is trying to scare you the bejesus out of you. And hopefully you turn in the right direction, not the wrong direction. Your problems. Moenda o right direction kuno zvigadzirisa, momirao, muchinamata, muchiziva kuti zvinokundiswa neropa raJesu. Beyond that, tiri kungonyeperana hedu. Satan ariko, mademon ariko. So let's be cognizant of that and be able to decipher kuti ndezvipi zvatingaita. Kune wanzwa ndiwanzwisisa. Simba riri naJesu, ndapedza. Thanks, Dr. Love. Andikra, before I come to you, I've seen questions from people here. Clara Mshangamende said, if suicidal spirit kana iri mumuri, it will become a cycle. Vanhu vanogona vanongozviuraya mumhuri imomo kana zvisina kugadzirwa. Then Milima enzanise sei, asi mainini mune zviwindi, mungapinza boyfriend mumba yamaiwa nemurume wenyu. Sisani Mavan Hartley said, anofanira kubviswa bvuri. It's mainly jealousy rinokonzeresa kakawanda. And Dr. Love Mati munhu anofanira kuchenurwa. Right. So, why is it that Dr. Love, why is it that it seems or it only appears as if varume ndo vakadzi ndo vanofanira kuchenurwa murume akafa, but murume akafa I've never heard, mukadzi akafa I've never heard chinzi murume anofanira kuchenurwa. So how logical is this? Why is it inini ndikafa inini mukadzi wangu anofanira kuchenurwa, but mukadzi wangu akafa ini handifaniri kuchenurwa? Saka panombona kufamba sei papa? And again I want to come to a point that na ndimili atanze asimainini mune zviwindi mungapinza boyfriend yamaiva nemurume wenyu. I've seen so many men yokuti mukadzi akafa mangwana chaicha pana kubatwa nomukadzi autogara imomo. So difference iripo ndeyekuti why kuti zvikaitwa nemukadzi the same things that a man can do can get away with it, but if a woman is going to do that it becomes a problem.
chii chinombonatsetika mukoma Jojo Randi ndibatsire chimunipindura mubvunza ndimozotaura zvenyu kana kuda kunipindura mubvunze kuti naye anti why kuti imimi mukafa imimi murume wenyu haachenurwe zvekutaura mukoma George kuti anofanira kuchenurwa, but murume wenyu George akafa imi munofanira kunzi munofanira kuchenurwa. Kana kuti murume wenyu akafa imi hamufaniri kupinda neboyfriend mumba kana kuita murume anorapa bhedha ramurume wenyu, asi imi mukafa murume anokwanisa mangwana chaicho even after rufu andonzi mukadzi uya kutopinda nemukadzi mubedroom. Chimbori difference yacho iri pakuita sei apa? If you can help me to understand this, maybe I might understand exactly izvozvi zviri kuitika, zviri kunetsa munhu. Hapana difference mukoma. Hapana difference. So Dr. Love. Sorry. Andimati Avaregai Dr. Love vatauri. Okay. That's a good benefit wambouya futi. Wanoda kutsevana. Yeah, tichadzvirira nhasi. Kana vakauya. But ndinofunga kuti the difference is there is no difference. It is in the perception. Varume makambonzwa here. Most of the time, nyaya haunting idzi dzinowanzogarira kune vakadzi, and maybe it's because of their makeup and zvinhu zvaanoita sevakadzi. A lot of things attract them. Vanoona zvakawanda zvisingakwanisike kuonekwa nevarume because of maybe our mental, our emotional, our physiology, kana kuti spiritual composition. Munomboona kuti kune n'anga dzakawanda dzevakadzi more so than dzevarume here. That's just them. They are so spiritual to that point yakuti kuda murume uyu ari kupinza mukadzi mutsvaka, mukadzi wake afa nezuro kana kuti iye nhasi kuseni opinza mumwe mukadzi mutsva same room, hapana chaanowana chinomunetsa, is because iye pfungwa dzake, maonero ake anodzivirira kuti aone izvozvo nokuti he's not concentrating on that. Vakadzi dzimwe nguva it is their guilt that plays with their minds that attract such things. Nokuti at some point women have that innate connection in the spirit isina varume. Mukadzi akakunamatira nhasi kuti unodhinguruka nemene unodhinguruka because they are that close. And ameno zvikomborerowo zvavo, it's both a blessing and a curse. And I want to believe kuti varume tinombodzivirira nekuti tinechi, we basically are not spiritually akin to our own to the world around us. That's what I think is the difference. Vachanti vasingabvumirana neoneni, please, I want to hear their side, but that's seriously what I think. Okay. And Madonna, Anzi na Sisi Auntie Mavian Hartley. Anzi, she was responding kuti well, what happens, the causes for this woman to see this man. She said, Anzi bvuri mweya wakaipa unounzwa kubudikidza negodo, shanje kana utsinye. Ishavi rinoparadza zvakanaka zvevanhu. Uku kushandiswa kwesimba remufi uyo anenge atorerwa simba rake. Mweya womufi unogona kutorwa wopidigurwa nemishonga usati waturikwa pauri. Wako mweya mutsvene wochishandiswa. Simba rako raunenge watorerwa ndiro rinenge roshandiswa nevanhu vanoita zvakaipa zvesatanism kuti upfumi kana mamwe masimba. Inini hangu I'm not convinced. No. No, guys, I'm not convinced. No, I'm not convinced.
No, I'm not convinced. Let me recap on this one. Then I'm not convinced on this one. For some strange reason, something needs to be. I'm not convinced. I don't know. All right, for those who are just joining us, this the story that we are doing. The lady says she's gonna come. If she's there, I'm gonna tell you. Then you can ask her questions. Right. Ghost. Hello, Elder and Ddc Skool of Thoughts. Makadi Mese in the compliments of the new year. Elder, please hide my ID. Elder, excuse. I'm a woman aged 33, a mother of 2 kids, and I work as a secretary at a law firm. Elder, my late husband was 37 years old and he committed suicide in our bedroom and died. No letter, nothing. Elder Munongonzwami, I went through so much pain because he didn't say anything to anyone. And also, how could I explain to our kids? They are only 4 and 2 years old. Elder, my late husband was a quiet person, loving and caring, and he didn't show any signs of depression or anything. So I mourned him. And I promised myself that I will not date or get married again. Elder, guess it was due to loneliness and depression. I looked for a shoulder to lean on and cry. Elder, I had no intentions or plan to date, but this guy was there for me all the times, calling me, texting, checking on me, and even help with the children. And he helped me to mourn as well. He was very supportive. Elder, fast forward. Elder, I started having feelings for him, and I said to myself, let me give it a try, since it has been almost 1.5 years. Elder, now the problem is that we struggle to be intimate. Each time we try, I'll see my late husband's shadow of his face staring at me very angry, or at times he'll be standing by the door. Elder, this frightens me, but the most scary part is that my boyfriend doesn't see anything. So I thought maybe because I was it was our bedroom being the issue, and we decided to move to his place. Same thing, same thinking that it won't happen, but still my late husband will appear. Elder, we tried to go in the Kuma Lodge, same thing happened, and same thing, and in a peace amadzangu. I visited some ngangas, vaprofita, you name it. All they tell me is that my late husband is not happy. But andisiri ndakamura, and I'm still very young, ndinoda munhu in my life. Elder, one of the ngangas pandakaenda said kuti zvipere aitofanira kuti andikwire ndombogara nasekuru ng'anga vachindishandira ndokuti murume wangu asandiurire kumeso kwangu. Elder, I was nearly tempted because I'm tired, but ndatiregai ndiuye pano pane vamwe ndisati ndaita izvozvo, but ndanetsikana veduwe. Please hama ndibatsireiwo. Thank you. Right. Oh, someone is calling me. Auntie. Hello, good people. Mom, zvanachiranga zvanchinzika because I didn't know someone was calling me. Zvanachiranga zvanchinzika. Zvachinzika. Munoti kudii? Ya, pane kanyaya apo. Ndachitoseka zvangu Dr. Love ndichiti Dr. Love, iyi nyaya yanga isingadi kuti mutaure nechirungu. Chirungu chawo chiri dhipi ka? Chirungu cha Dr. Love chohwisa nyongo. Sorry. Vanozotirwa nemavhoko. Zvinhu zvacho. Unomira kakuti kunyatsoona kuti pano ndamboenda papozi ndichimbogaya kuti kani vari kumboda kuti kudii. Manje shona yacho inovabhayiza futi ndo zvinonetsa. Saka chirungu chitori bheta, hakushona kuwesi, hapana chinobuda. Ndiri kutodzidzira hangu. Ande hama yenyu ishona igoni, hapana chinotobuda. Ya, pakaipa. Anyway, rega ndimbotanga zvangu, rega nditange handiti pamwe kazhinji ukachiverenga bhuku, umwe anoti akativerenge chapter yekutanga womba amhanya kuseri kunotarisa kuti nyaya yakapera sei. Saka indazomhanya kuseri ndikaverenga kuti nyaya yakapera sei. Saka pakupera kwenyaya apa, uku komoda kuenda uku kwavamwanga vanoda kumbokushandirai zvokukushandirai zviye zviye.
Vanoda kutombopedza zhara yese zvayo. Hapana kana chamunombobva nacho. Pamunotozoona kuti bvuri riya rinokuteerai zvekutodaro. Nekuda kwen'anga idzi dzinotoradhira ndedzi dzenyaya. Ende makava mamurondedzera kuti ndichiri mudiki ndinodawo munhu wangu. Uye akati ini munhu wako ndiri pano ndichakushandira zvokushandira zviya. Saka hakuna chinobuda kun'anga yakadaro, kunyepa chaiko, manyepo chaiko. Anyway, regai tiende zvedu munyaya sezvairi. Kufa munhu achizvisungirira pachivanhu kwakadzika, kune udzamu kuti munhu azvisungirira. Chii chaitika? Vanhu vanobva vati kuzvisungirira mamhepo anenge achitori mumusha, zvokuti semhuri vanotofanira kubatana kugezesa musha wavo, kuita seizvo zvakasiyana siyana kana kuri kuchivanhu, kuti munhu afa nenzira yakadaro, uyezve asina chaataura. Hapana anoziva kuti munhu akaferei uyu. Saka pamwe vanhu mumhuri vanogona kungokufungira iwe semunhukadzi kuti akazviuraya kuda akanga abata mukadzi nechikomba. Vamwe vagokusundira dzimwe mhepo dzinenge dzichiitika. Umwe anogona kuti akaita kuti auraya anotoziva kuti indii ndine nyaya nemunhu uyu. Anogona kutofambawo kune kwaanofamba owana vanhu vane simba nokukwidibira munhu uya ochitanga kuhaunda iwe mukadzi usina mhosva. Zvinogona kuitika futi. Then toendazve pauri iwe. Inini haundoda kungoshandisa munhu kuti une zvivindi, for real une zvivindi. Nguva ichiri pfupi pamunhu anenge asangana nedambudziko rakadai, kuti uchitanga mujolo, especially mubhedroom rako rawairara nemunhu makazvisungirira, waratidza kuti hautyi. Bedroom rinokosheswa. Nyangwe munhu akarambana nemukadzi wake, pamunhu anofunga chaiye anogona kuti handidi kushandisa bedroom wawaishandisa nemukadzi wako. Munhu akafirwa nemurume nyangwe asina kuzvisungirira, murume angofa nje. Kuti utore mumwe murume unoti mubedroom make mweya, handioni zvichiita ini. Tinoona sezvinorema. Vamwe varume vatinoona akafirwa nemukadzi anovaka rimwe bedroom rokuti mudzimai wake wanenge achizotora, anenge achizonoshandisa chibedroom riya. Kana kuri kumataundi vamwe vanochinja oti yaive main bedroom kuda woita spare bedroom yoita yevana, chingodaro. Saka apa maine ndaona sokuti zvinhu zvenyu zvakanyanyisa. Murume wenyu akafa nenzira isina tsarukano yakadaro yekuti munhu akazvisungirira, then mabva maita zvivindi zvokushandisa bedroom ramaishandisa nemurume wenyu. For sure mumeso kana mubrain zvinogona kuti munogona kuona zvinhu zvisipo kuti zvivepo, nokuda kweguiltness yamunenge muchifila kuti mubedroom pamwe nemubhedha wamaitoshandisa pamwe ndiwo wamuchiri kushandisa neboyfriend yenyu iyoyo, ende naiyowo boyfriend yenyu inazvowo zvivindi. Handifungi kuti kwandiri nefiro yakaita murume wenyu makaita kushaya matyira zvamaiita. Singazivi kuti munobhirivha zvipi, zvechivanhu kana kuti zvechikristu. Nekuti zvekuchivanhu paya waifanira kuti moita magadziro enyu, maita magadziro enyu, machenurwa, then mozoita move on nelife yenyu musina kunyanya kumanya. Saka indoona maonero angu inini ndoona sekuti paita kakumanya. Kufirwa munhu achizvisungirira kwakaoma. Ichichiuya muno muCape Town, imba yatakatanga kugara yaitonziwo murume nemukadzi vakanga varimo. Mukadzi akazvisungirira mugaraji, murume akakurirwa nekufunganya, akangorongedza bhegi rake akasiya everything mumba iyoyo, akamba adzokera kuUK kwaive nefamily yake. Akarwadziwa, akakurirwa nekufunga, akatadza kugara muimba iyoyo. Saka imimi semunhukadzi
mwoyo wenyu wakasimba dia. Vamwe vane nzira dzakasiyana siyana hadzo dzokudzinga mweya mvuri rinenge richitevera iroro. Vanoshandisa nzira dzakasiyana siyana. Zvandaimbonzwa kukura kwangu ndekuti kana munhu aine bvuri anoshandisirwa hanzi nhoko dzembira. Wati vane chivanhu chavaita panhoko dzembira kuti zibvuri iroro risakuteera kana uchingoita kufunganya kana kugara uchirota munhu anenge akafa achinge anokuteerera. Ndo zvinenge zvichiitawo vamwe kureva kuti nyaya yebvuri rinoteera munhu iriko ende yakangogara iriko ichingotaura. Saka ndakatoona kuti pandakatonzwawo nyaya yemurungu iye ndakaona kuti kana nevarungu vanototyawo zvinhu zvakafanana naizvozvo. Saka pane kanyaya pekuti maide makati donzei kanguva nemiwo muchipora mukati mehana yenyu, pamwe kumhanya kusapora makamhanya kupinda murelationship imi pachenyu musati mava ready muchingoti ndiri kutsvaga shoulder to cry on but matopinda kamurelationship musati mahila mukati mehana yenyu. Saka makungoona zviri kungoonekwa murume uya muchimuona nekuti pamwoyo penyu mamusati mahila. Kuti ndoda kupora ndichipinda murelationship handifungi kuti zvinobatsira. Waide wakanyatsokupora wakakanganwa uchinyatsokuteedza nekuti its traumatizing kuti murume azvisungirira mubedroom pasina nyaya. Pamwe zvinogona kudaro kuti pamwe munogona kudaro uchiti pasina nyaya pamwe nyaya uri kuiziva kana kuti pane anoziva nyaya asiri kuda kuitawo. Ndambomira ndakadaro. Mirai makadaro ndimubvunza ndichada kubvunzai. Mukoma Claude muri sei? Mukoma Claude. Compliments of the season muri sei? Aish. Mukoma Claude. Zvinhu zvacho. Hanzi naona. That's why in our black culture you do cleansing kana wafirwa in the house the person was living in the deceased. Sibitak said don't do zvenganga unoberekeswa zvimwe futi. Maybe you moved on too quickly. 1.5 years murume afa, so how long after did you start befriending this guy? Pachvanu Menokut, is it acceptable to move on before a year or guararoa or in our case Moria Chenorwa? Mugoma Claude Murbere. Inimi ndoti kapamba natseta munhu anatso explainer into depth or into detail kuti kuchenurwa chii chinoitika kuti munhu ari kuchenurwa. Mugoma Claude ndepi? Mugoma Thomas Mursei. Andy Babs, how are you? Good. Andy Babs Mursei. Bobo. Mugoma Claude, are you back? Okay. Sibo there. Sibo David. Andy Babs. Right. Mugoma gwangu. Wakadii. Bobo ndep. Mugoma gwangu taura itinzwe. Chimira Mugoma Claude. Mugoma gwangu. Sorry. Andichaone kuti ndiri papi. Just let me go out and come back. Okay. Vachidaro dewa ndongomba ngoita recap please. Thank you. Andakana a minute shanda about the recap. Oh, that's all right. Okay. Can go ahead. Just a minute, JJ. I will catch up. All right. Mugoma Claude ndepi? Mugoma Claude awasiwanzika. Tiana kwa nifune tricky. Sibwenda pa mute don. Sibari pa mute. Andy Babs ari pa mute.
ndimukoma gwangu. Right. I don't know if that's why black coming. Ndumboda munhu anombonatso ndiexplainira kuti cleansing yacho kuti what is the process, how is it done, and how do you know kuti you have been cleansed, zvamutaura nechirungu kuti wachenurwa. Anombondiudza kuti zvinonzofamba sei and zvinoitwa nevanhu vese here kana kuti I don't know. Right. Mukoma Claude. Regai ndikupindurei ipapo mukoma Dewa. Munhu akafirwa nemurume, tisati tasvika pane iyi yekuti munhu anenge asungirira. Munhu akafirwa nemurume, pamunoita magadziro paya, pane kuya kunonzi kudarika magadziro kudzosa mudzimu mumusha. How? Handiti munhu kana afa kunonzi mweya wake unenge uchiri kutenderera kunze kwomusha. Saka uri kutenderera panozobikwa doro riya rokudzosa mweya wake uya muchimukumbira kuti chiuya ugare mumusha uzochengeta mhuri yako kana vazukuru uchengeta. Ko vasingabiki doro vanoita zvechechi vanoita sei? Vanoita zvechechi ndio paya vanongogumira pamanyaradzo. Ndipo vanongogumirawo vechechi. Vozoita maprayers aya. Magadziro avo iwayo kabisira. Hakuna munhu asina magadziro ake, magadziro kachikabisira. Nokuti vanhu vaya vanoita chechi yavo iyoyo, vaita chechi yavo iyoyo, vodzoka futi. Aiwa kandi. Vachiti memorial, kwai memorial. Isusu kuchivanhu chedu tichiti magadziro, tiri kugadzira munhu wedu, handiti. Saka pakugadzira paya, pabatisei ipapo. Panofa munhu vadhewa vafa. Tsvimbo dzenyu dzamaishandisa dzamaidonherwa dzinodini? Dzinochengetiwa. Handiti. Kana dzachengetiwa, ndozvinonzi muzukuru anotsipa mutara. Mirai. Kana muri kutaura vanhu vechechi vanouya, handiti ka? Vachiita magadziro. How can they do magadziro vasiri hama dzangu? Kuchechi kwandaingoenda kunonamata, handiti ka? So kana mati chishona vanodeketera mudzimu kuti dzoka pobikwa doro poitwa sei, vechechi kana mati vechechi vanoita night vigil vachinamata, vanozviita sei? Because I'm not related to these people. They don't even know. You are related pamweya. Ishamwari dzako dzerwendo. Nokuti mese muri kudana Kristu muzita remwanakomana muri pamwe chete. Saka idzi ndo shamwari dzako dzerwendo dzinenge dzichikuimbira nziyo dzako dzawaifarira muchiitamba zvamaitamba, kana muri vanotamba, kana muri vanodini muchiita zvamaiita kwenyu ikoko. Right. Mirai, maya zvakanaka. Ko kana kuri kuti inini handiti ndindega ndaenda kuchechi, vana vangu kana vabereki vangu vasikaendi kuchechi, saka ava vechechi vanozviita sei? Let me give you an example. Pakafa, I'm going to use this, it's a discussion. Pakafa mwana, handiti ka? Uyo kuti accident ginimbi motikari. Mwana yanga asikaendi ku Muslim church. Anga sikanamati. Handiti ka? But baba pane hewi. Inini mwana wangu ndaita zvechimuslim. Right. Saka are we to say mweya wako wakafara kuti aitwa zvechimuslim? Ngoti panofamba sei? Because I'm trying to understand pamagadziro kuti kana uri mwakutaura kuti unoita zvechibhoyi zvinofamba sei? Kana musikaiti zvechibhoyi muchiita zvechechi zvinofamba sei? Ko kana usikabhilivhi kuchibhoyi nekuti chechi kwacho ungori munhu angori vanoti komajoji vanasikaendi kuchechi muatheist. Saka mweya wacho unoitwa sei? This is what I want to understand. Ndopa kazhinji yezvino muchiona mafamilies achikonana. Wechechi unouya akamira achiti ini ndindoziva zvaaida. Uyu wechivanhu achiti hazi mwana wako iwe uri mutogo. Isi tinoita zvedu zvatakakura tichiita zvemufamily medu. Mazuva ano munoona kugwisana kwakadaro kurimo mumafamilies. Kana totaura havo vekwaMoyana, somehow baba vachona vaive vari right kuita zvechirudzi chavo. Uyu wafa uyu anyarara.
handiti zvaanyarara akutaurirwa nevadini nevaripo vako pane varipo ipapo pakuzoita umwe ane simba rokuti anozosara ari overall ari kutonga achiti indinoita zvakati nezvakati. Ende pane pamwe pati futi pandambotaura paya pane pandasiya pakuti mumusha mukadzi nemurume vakawanana pane mbambo yemusha yavanoita. Mbambo iyayi handeyekuti inini navadhewa tawanana, zvatawanana tabatanidzwa, tonobatanidzwa tonoturikirwa kumudzimu yedu kubatanidzwa kuya. Kana ari munhukadzi mumwe unotoona kana unoita mbambo nyangwe yebhurugwa rake raanocherera mukicheni make muikwa foundation, hamutsuguduri munhu iyeye akafa musha imomo moita ngozi chitsvuku chokuti hamumugariri. Nembambo iyoyo. Nembambo iyoyo. Saka zvinhu zvinoitwa nevanhu zvakasiyana siyana mukurarama. Saka murume uyu anogona kudaro anga ari ane mbambo yake yaanenge akaisa mweya. Saka kuti mweya wake mupatsanure nemusha wake zvinotinetsei, kana kuti nemukadzi wake zvinotinetsei zvavanenge vakaita pamwe. Mbambo iyoyo pamwe mukadzi anenge achitoziva kuti takaita mhiko yedu pamwe chete yemusha wedu kuda tikaisa mabhurugwa edu pamwe chete tikanocherera. Kana madaro mabatana nomunhu kutora underwear nependi mocherera chaiko. Hamuchiona manje ndosaka muchinzi write a will. Moita will yenyu kuna lawyer. Kana mazofa mozoziva kuti ndinoda kuvigwa zvakadai handidi kunonzi kuita sei kuroverwa guwa. Ndiri mukristu ini kana kuti I believe in chichewe. That's why you need to write a will. Pakadai. Saka mabhurugwa zvinoshanda sei? Zvinotoshanda. Rabatanidzwa kuti saka kuti murume uya nemukadzi uya muchivapatsanura ariko kwaari akafa akadaro munhu wake uyu, kuti unomupi muti mubedroom unomubata, it's obvious ka munhu wake. And sorry, this is an eye opener. So pavanoita mbambo idzi handiti ka vanodi kubva vangoita mbambo yekusungana kuti chihure chayaita shoma kuti munhu aroora kabva yangonzi ndatiti mbambo kuti ukaroora ukabuda kunze uku haimiri, iwe ukada kubuda kunze uku chinhu chako hachioneki. Amunoti chihure chingada chiri chishoma? Kose ikoko hamumbokufungi kose. Mbambo yenyu paya guchiri kupisa rudo maita mbambo yenyu maita zvinhu zvenyu. Saka kana pazodai so manje ndopaunozoona manje maside effects embambo dziya. Pachai tinotaura chokwadi kuti hapane zvimwe zvinhu zvatakamboita nemunhu kana kuti iwe kuti uzvizvifunga manje kuti izvi zvinogona kuve ndo zviri kukonzera kuti tisvike pakadai. Saka ndachienda hangu panyaya yekuti munhu anochenurwa hawo. Munhu kana wafigwa, sorry nachibonwa mvura, kana wafirwa nemurume handiti unopfekedzwa dhirezi rebhureki riya rokuti wapfeka sori yako. Okay. Sori kudhara izvino handizivi mazuva ano vanhu vangoita ndenge. Sori waizoikururwa murume agadzirwa. Kugadzirwa ndokuita sei? Waonekwa kuti wadarika uta. Kuya kwati achitaura kuti munhu anenge akukumbirwa kuti ngaachidzoka mumusha make, mweya wake uri kudzungaira kunze kwomusha, ngauchidzoka. Zvinoitwa after how many days manje? Zvinoitwa after how many days? Zvinoitwa isusu taitoziva kuti kunoitwa makore 2. Munhu akapfeka hembe black. Zvino vanhu vakuita shortcut. Ndosaka maiona dzimwe chembere dzine dhirezi rakachenuruka rinenge ratsva ranya. Nekuti pamwe riri 1 dhirezi iroro asina kana yokuchinja. Inoita black igochenuruka kusvika pakuita brown. Munhu akapfeka sori yake. Okay, mirayandi. Tomboti uyu mukadzi ari kushanda uyu. Handiti? Anoshanda kuno family. Murume wakafa. Totoda kutadza chikaranga chamutaura icho checho. Right. 2 years ari kunzi pfeka hembe black.
kubasa kwake Yes. kunopfekwa uniform. Anoita sei pakadaro munhu akadaro? Zvavanoita kune riya raunosonererwa rasori yaya unosonerwa nehama dzemurume wako inobva kuhama dzemurume wako ndiyo yaunokoshesa iyoyo. Saka munhu anenge ari kubasa unogona kushandisa zvako kana dhuku yekuti unongosunga dhuku rako but dhirezi rako iroro kana apo neapo unongofanira kuti udini uripfeke dhirezi rako iroro raunonge wakasoneredzwa kuda ndivana tete vokupfekedza sori iya vakupfekedza sori iya ndo yaunonge uchiti haufaniri kurara nemurume kusvikira magadzirwo aya aita wadarikiswa uta. Paunodarika uta paya ndo paunonzi wachenurwa uta wadarika wachabva uta ndopawanzi kana une chawakaita wakahura ndo pazvinoonekwa pakudarika uta paya. Right. And uta ndo bhoende aro ndo museveka. Ehe nesvimbo. Okay. Saka zvinojambiswa uta nemuseve yamutara netsvimbo iyi zvinenge zviri zvani? Zvavadhehwa vafa vaidhehwa ndo vanenge vojambiswa. Kana vadhehwa wacho inini handina uta kana museve kana tsvimbo panoitwa sei? Hamungashaiki kana bakatoomba minyu. Ndosaka kwainzi kudhara munhurume woga woga anofanira kuve nesvimbo yake mumba. Munhurume woga woga anofanira kuve neuta hwake kuitira mangwana kukanzi magadza uta auya anenge achinotora tsvimbo. Muzukuru unotora tsvimbo dzasekuru vake dzinoiswa kugwizi kuya dzorapirwa nemishonga yechivanhu inozoita kuti munhukadzi adarikiswe achionekwa kuti hauna kudarika here, hauna kupinza chikomba mumba here. Saka kudhara munhu aidofenda kana uchinge wanhingirisa wakajamba uta wakarwisa poto yavanhu poto kana yakachachugwa iyi waitoti paunojamba paya paunodarike paya ndopaibuda kunyadziswa kwese. Okay. Saka muri kuti imimi toti mukadzi waaita musikanzwa before 2 years handiti? Tsvimbo dziya neuta zvikanogadzirwa kwazvinogadzirwa nevanhu vepamushapa zikanzi muroora tauda uchikuchenura. Saka muroora aifanira kujamba uta kana tsvimbo? Ojamba uta hwake then vomupururudzira. Mirai. Saka akajamba akasaidona it means ari clean. Anenge ari clean. Haana chaakamboningirira kana kudhara nevhudzi wanga usingageri womba waenda unogerwa musoro uya musoro wako woita munyowani wochinjwa kana vanenge vaine mari dzavo vaitouya nerimwe dhirezi rakanaka ravanokupfekedza wabvisa sori yako wakachena wachenurwa musha dzine wachichena manje kuti kana wakuzofunga kuita move on wakuita move on wakachena. Saka okay. Saka ipapapa panonzodzi aveurwa musoro zvamutara achenurwa hapana chakaita ndo panozotarwa zvokugarwa nhaka here apa kana kuti nhaka inenge yaitwa before zvinofamba sei nechivanhu chacho ichichi? Wapedza kudarika uta huya wakachena ndo paya panenge paine laini revazukuru vana bamunini wochiisa dhishi rako wageza zvewachena wakuchikapira mwenga munyowani akuchikapira muchato wake achitsvaga sarura wako ichiimbwa sarura wako ichiimbwa wakachena dhirezi dema riya uchisina wasipfeka ramalesi kuda unenge wapfeka refavorite yako uchisarudza murume waunoda vanenge vakatolaina zvavo vakalaina paya uchitsvaga kuda unoda ane mari kuda unoda ane keya kuda unoda ane chii osarudza ka. Okay. Saka ndo zvaiitwa. Saka uyu munhu anenge afa nenzira yakadai so it's obvious mumusha umo munoitwa matare namatare ekuona kuti toita sei hapamboshaiki unopomerwa unopumwa unoita sei kana munhu afa nenzira yakadai so haana chaataura munhu akangozvisungirira. Saka ndakati mainini makaita zvivindi mubhedhurumu make makazvisungirira iye hamuoni kuti zvivindi zvachona makanga makazvihodha zvokutodaro. Okay. Saka
ipapo hatizozivi kuti family yake iyi kwanga akapinda uku family yacho yakamira sei. Kana vari vanhu vanoziva zvechivanhu vanobata vanogona kudaro vari vakamutsindikirira. Kutsindika ndokuita sei? Kumutsindika kuti ateere iye anetsa mufi uyu anetsane nemukadzi wake. Okay. Hanzi naDepi Jazz, What if I don't choose anyone? Ndachenurwa, ndakachena, but handisuda kuchoose. Hanzi chichinete. Mazivano hazvimbonetsi kana uchiona kuti handidi mazivano hakuna munhu unombodanhaka. Chaunongoita ndechekuti unoenda pana tete kana kupa mwana wako dhishi, womuudza mwana wako kuti dhishi iri randakupa chienda unopa baba mudiki avo kana kuti vatete avo, kureva kuti handidi kuti muite murume wangu asi ndoda kuti muite baba vevana, vekuti mwana akaita chichemo anoenda kuna baba wake. Saka ndichapa mwana wangu dhishi, mwana unofugama pana baba kuti baba ndimi muchava baba vedu vemuri asi haasi murume. Wemurume unongonanga isara pavana iyi haasi murume wenhanga. Murume wenhanga kungonanga, kana ari muzukuru kungonanga pamuzukuru ndomupa dhishi. Kana iye muzukuru achida kuti ndive mukadzi wake ogeza hake zvemaoko, mururu yorinda anogona kuramba muzukuru uya kuti anagezeri maoko mbuya oramba, kana uchienda pane umwe kana zvatofa zvakadaro. Okay. Unobvumidzwa kupa vanhu wangani? Sei vazukuru, sei baba munini varipo, vazukuru varipo, vanhu vese varipo, then waita kana 3 vanenge varamba. Do you continue until someone accepts or pane pazvinomirira? Kana warambwa unoenda pane umwe, uchingoenda pane umwe kana uchida. Kana uchiona kuti izvi zvandandichifunga kuti zvaramba, zvotongoramba zvakadaro. Okay. Saka vanhu mazuvano vakungoshandisa method iyoyo yekuti munhu anongopa mwana wake dhishi kana kuti vatete dhishi, nekuti unongoziva kuti chero bamunini avo ndichivada asi panoita nyaya namainini yekuti mapa murume wangu dhishi. Saka zvitori nemarepercussions, zvitori nemutauro futi kana munhu akaroora. Ko munoti zvingakona kuita mutauro? Zvingakona kuita mutauro kuti wapa munhu dhishi ageza maoko. Handiti chivanhu here chinge chizadzikidzwa? Handiti mati panogarwa here matare ekunzi kudhara zvakanga zvisina kana waito accepta kuti murume wako akapiwa dhishi akageza ndikoko wotoziva kuti matuva maviri rado wabarika iyi. Saka bhati unongongora hako maiguruka. Asi iko zvino ende kudhara waitofosekedzwa bamudiki vaidofosekedzwa kuti mukadzi uyu hapana kwaanoenda, takaroora, ng'ombe dzakainda, saka hakuna kwanoenda. Iwe motoudzwa kuti iwe ndondofanira kutoti ugeze maoko kana dhishi radini rauya dare riya rinenge rakatogarwa kudhara. Manje mazivano hazviko izvozvo, hakuna zvakatodaro. Vana mainini vaya vanenge vakatotarira kuti taura henyu. Taura henyu. Okay. Sei tomboti ndimi imimi handiti makaroorwa mawadhewa mamazvisungirira mamafa, right? Mama akaroorwa, ndakaroora mombe dzakaenda zvese, hapana kana unhongwa huripo, but mazvisungirira, hapana chamanyora, hapana chamaita sei. Inini sadhewa ndinoitwa here process yamaita 2 years dzeugara idzi, kana kuti chiwanhu chacho chine difference yekuvarume nekuvakadzi kwandi the process is the same? Kudhara zvaive zvingova the process is the same, kuti kana mukadzi wako agadzirwa wochinzi manje matare akugadzirwa wopiwa muramo here kana kuti zvodini. Asi iko zvino vanhu vakungogurira. Saka ndaitoita 2 years ndakapfeka hembe dzeblack. Varume vaingoiswa chipini chiya, pane chipini chiya kana muchesori chiya chinongoiswa chidhende chitema chopinwa nechipeneti. Chopinwa apa pahomwe apa kana padenga.
Okay. kana Yeah, I padenga remember. Yeah, I remember. Yeah. chaitwa vacho. Okay. Yeah, I remember ndichiona varume vakaiswa kachingwa kajira kadiki diki mukazvakata kachira kakaifoldwa into half like this. Exactly. Kodai so. Yeah, toti size. Exactly. Koiswa apa. Kopinwa nechipeneti apa. Kaunenge unako kasori kaya ndo kaive kasori kevanhurume. Saka vanhurume process zvaingofanana kuti mukadzi wako wogadzirwa, then kana agadzirwa zviya, kana masarudza kuti munun'una ndiye oita achigadza mapiwa zvakanaka zvinenge ouya opembererwa achipiwa ndiro dzake achipiwa midziyo yake achidini. Asi mazuva ano munongozvionera kuti munhu anongoti munhu achifa wona pasina kana nguva vari kuremekedzawo tinovaona vari kuremekedza mumwe anovaka imba yake kana muri mumusha kuti handingakwanisi kuti bedroom ramai avo vakashaya pano ndirishandise. Vamwe ndo vanoti kana mukadzi akauya vakaita zvavanogurira tinovawo kumamisha uko kwai ari kumuona achiuya mukadzi uya hapachagariki mubedroom hamuchavatiki kwai vovata mudining kwai vovata mukicheni kwai pane munhu ari kuonekwa achifamba munongozviwa kumamisha zvinenge zvichitaurira. Saka it's obvious kuti ibrain dzevanhu zvinenge zvichiitika kana kuti chii zvinogona dziri brain zvinogona kudaro zvichiitika chaiko chaiko kuti vanhu vanenge vachimuona munhu. Umwe anoti kwai ndongomuka ndave pasi ndavata pasi, umwe anoti kwai kubva pamubhedha ndowana mubhedha wasenda miswa kumadziro. Kusiyana kwezvinenge zvinenge zvichiitika pakurarama kwevanhu, asi chivanhu chiriko. Kune dzimwe nyika chichiriko chivanhu chaiko chaiko zvekuti for sure kuti muti murume afa ugoti pasina kana mwedzi ugofunga kuti ugopinza munhu mumusha chaimo chaimo ugomupinza murume mumusha, kana kuti nyange kuri kusiri kuti 2 years dzapera mumusha momo murume ugoti kwai tinopinza murume vanhu vakatarisa kudai hazvigoneki. Asi murume zviri easy murume kuti anogona kupinza mukadzi. Inini mumusha mandakawanikwa yangu murume ofa zvinenge ofa makore nyange 5 kuti nditore murume ndichimupinza mumusha imomo hazvigoni. Ko kana mune imba yenyu mutauni musiri paRuzefu? Ndozvatinotera kuti kumatauni uku kuti magarisirano atakaita kumatauni uku zvasiyana nemagarisirano atakaita. Inini kupamba pangu pananga ndakaroorwa ndakakomberedziwa kuti saidhi kuna bamunini, pamusoro apa pana mai guru, padivi apa panani. Zvasiyana nekutaura kuti ndonogarisana navadhewa vokwamutare uko, umwe unonga achibva kwakati uko. Manje magarisirano atakaita mumusha muyamwe kana newo ukauri munhu ane pfungwa 5 zvinokuremera kuti ndinoti murume chowa mukati memusha mavanhu achiuya achovata imomo. Zvinhu zvinenge zvichirema chaizvo chaizvo. Ndofunga chirega ndigumire pano ndikuona line yacho yakura yekuti vamwe vanoda kupindawo. Saka chivanhu ichi kaichi choda kutombotedzwa chaizvo chaizvo ichi. Mukoma Claude. Dewa ndeipi? Muri sei? Uri boy? Bo made? Ndiripo iyi. Ndiribo zvamwe. Chiri kwere kwarisape chivanhu ichi? Kutsenzawo. Iyo chivanhu chiri kwese kwese. Chivanhu chiri kwese kwese. Just kuti we sometimes don't either we don't believe it or we don't think it exists, but chivanhu chiriko. Sometimes you just have to go through a certain situation kuti usangana nazvo. Kana wasangana nazvo ndizvozvo, kana usinawo ndizvozvo, but munhu yese anenge aine narration yake, but I think chiriko. I think chiriko zvo. Okay. Siapa pekuti munhu anenge azvipfuudza panonetsa. Because vanhu vane mweya dzavo, saka mweya wemunhu uya ndo unozosara wavo kutenderedza vanhu musoro. Saka iwe wopinza munhu mumba imomo ikaratiyo. Pakaipa. Ikaratiyo. Unenge wasvora. In other words, unenge wasvora. Kutodherera chaiko kutodherera.
But some people who appreciate it, some people will not. It's a situation that you cannot force mono. But munhu anenge aenda through it anogona kuziva experience yake ndiye anogona kuzokudza kuti imi iyi karate. I think that's all I can say, because zvozoda munhu anenge muridzi wenyaya ndiye anenge achiziva detail rake kuti apa unonyura kusvika paextend yakata. Okay. Yeah, saka pakaipa. Thanks, Mukoma Claude. Hey, saka. All right. Ngoni dzaishe link yandaisa pasi I tried to look for you on Facebook. Ndakutumira straight. I couldn't allocate you to Facebook. But if you can copy that link that I've attached at the bottom there, or the link iripa pa screen up, you might be able to join in. Mukoma Gwangu, where are you? Mukoma Gwangu, Murise. Bobo, sorry. Rega ndite brief ndibve panapa. Andi avo Clara vatsanangura zvese zvandaida kusanangura. There is no point kuti ndirambe ndichidzokera ikoko. But vanhu, problem yedu maboy, we want to rubbish our culture. Zvese tichingofunga kuti zvinhu zvechiwestern zviri right. Ndichakutaurirai kuti iko kuno kuwestern vanoita iwo marituals iwawa. Zvakafanana newedhewa zveshuwa mudzimai wako oshaya. Can you just, chero maparents aripo, handiti unotombovasuma chero pamunondomuradzika kuya kuti hakinda undoradzika mwana wenyu. You can't just do it. Zvinoitirwei? There is a reason. Ndosaka kuchinzi wakachengeta mutumbi musoro une varidzi wavo. Right. Ndodambo iyi ndichaisa disclaimer, because inyaya yandakataurirwa 94 pandanyisenza muchinda akashaika kwana Rusape ikoko. Ndobva ati kumunin'ina wake anga chiri mudiki ndokunge anga achangotanga secondary here kana kuti achango ari kupedza primary. Murume wacho asati ashaya akati ndiye murume wandoda kuti uzogara naye. Mukadzi uyu akapinza muchikomba mumba saizvozvo. That very chikomba chaakapinza mumba died. Mumba imomo mukadzi ndozopedzisira akwetsura mhere. Wozofamba wozvitsvaga, akanzi murume wandakakupa mushoma here, ndozvavanga vachiwana kwavaifamba. But I put a disclaimer on this one because inyaya yandakataurirwa nomuchinda wandaisenza naye yakaitika muraini mao. Kozoya pamba pandakamboroja kumarondera when I briefly worked in Marondera 99. Mudhara wapamba ipapo wangachiita zvechipostori kudombotombo kuya. But akaunza mukadzi, zvinhu zvomukadzi zvisina zvambogovewo. Stofu yeye yaigwina. Akambondirekera achindonga yasakara, wakambondoigadzirisa ndokutenga nyuwani yakauya yacho yaigwina. Atora mumwe mukadzi kuchipostori ikoko. Saka vanhu handizi kuti toda kuti tisvike tinozobvuma zvimwe zvinhu, maybe taona maproblems. Kana muchifunga kuti varunga vaiti marituals, you are lost. Last year but 2021 ndakaenda kuIceland paya. Mumvura mataidhidha muya mune mvura inopisa muya, inodziya, not kupisa as such. Do you know munoita marituals, unopfekedzwa bhendi rerekeni so uchipinda imo muya. Mozoenda mune imwe room ina masteam and all the stuff. Mvura doro mune muchingotenga makanyura mumvura muchionekwa ichi. But vanokuudza kuti munomu mawa kupinda hamuchabvumigwi kamera. Imomo munondoita marituals imomo. Ende vanokuudza usati wapindamo. Saka muchiti varunga vaiti chivanhu, oh, you are lost. Kana kwandakamboenda kuFrance kuti akapinda mune rimwe bako mune mapaintings ema-animals zvakangoita mabushman paintings aya. Imomo waipinda nekamwe kanenge katrain. Press yacho rudhuze nekuBordeaux kuFrance. Vaisa kubvumirai kuti mupinde namakameras. Yeah. So kamuchiti varunga vaiti marituals ava vakaterera, oh, you are lost, vanoita. Ukauya iko kuti anomaona vakapfeka zvimasketi zvavo
vasina kana briefing marekera imomo munoti vanozviitirei. So chivanhu chiriko akakasirisa. Nyangwe ini munhu womurume ndikanzi ndafirwa nemukadzi, vakomana kuti ndipinze mukadzi from outside mubedroom mandaivata nemukadzi andakaroora, zvinotyisa. But ava chimwe chitachamutambo chechidiki ichi, they think they know everything, but that's not it. Kupinza kana even muso unonzi mukoma chaiwafa wanzi ndiwe pamwe uchagara nhaka, kana akatadza akasara ataura ndoda kuti usare uchigara nomunhu unongo, kungondopinda navo maiguru kuti vavhure makumbo. Zvokwadi zvakangooma. Unongoona sokuti mukoma ari mumashure akanditarisa. Zvimwe zvinhu zvivindi zvavanoita zvakawandisa. But anyway, tete vataura nemo handiklara. Nemo handina chokutapudza kana kurekera kuedhera, because vataura zvese zvinhu zvinoitika. Isusu tinoda kuzotenda taona kazhinji tava matambudziko saizvezvi. Zvivindi zvachona, nyangwe ndiwe munhu womurume zveshuwa, mukadzi wati kungumapo wainda wongoti pamubhedha wawairara naye, mumwe munhu wotouya achivhura makumbo ipapo jada. Imi fanirei vanhu zvimwe zvivindi sirai mwa. Ya ndonga handina zvinhu ndingataura. Tete have said everything. And this kind of panic question. Saka chivana ichi, okay, hachiiti here nema-beliefs kuti ukazvibhiliva mazviri, it works. If you don't believe in those things, it doesn't work. Hachanderese kudaro. Zvino chinobata munhu wese here kana kuti vanopractiza ndo vanoaffectwa nazvo. Zvakafanana nengozi. We can deny kuti haiko. But even kuvarungu tarai kana wakaverenga Macbeth, nyaya iye yakaitika kuno kuScotland. What happened? Anditi aiona ghost raBhangu. Toda chimwe chokwadi chinodarika ipapo. That is a true story. Yakaitika kuno kuScotland. So, and I don't know kuti tinoda kuprova zvimwe. Chete panapa ndadhiwa kuti paplatform yokungotaurwa zvimwe. Ndaidenda kutaurirai zvimwe zvinoitika ku. Zvomunoona zviri kungoitika kumusha kwedu. There is a time Mozaya takambona gudo paparliament paya rakashupika kuti national parks ori bata sei. After kwafa paita accident yamamwe two politicians. Gudo irero rakasvika pakungodisappear. Pasina rekera. Anyway, ndichakusanangurira madetails acho kuseri. Okay. I don't want to say much panapa platform pako. Thank you. Okay. Thanks Mkoma. Hey, yeah, pakaipa. Let me just Seguru Benford would say, let me just do a quick recap. Then Seguru Tinsway. Yeah. Chivana Jajo Saka. Chine Bishi. Right, for those who are just joining us, this is the story for tonight. It's saying, Segura never mute. But then we say, don't wait. Yeah, thanks. Our story is Ghost. Hero Elder in School of Thoughts, Magadi Mese, and compliments of the new year. Elder, please add my ID. Elder, I'm a woman aged 33, a mother of 2 kids, and I work as a secretary at a law firm. Elder, my late husband was 37 years old and he committed suicide in our bedroom and he died. No letter, nothing. Elder, I went through so much pain because he didn't say anything to anyone. And also, how could I explain to our kids? They are only 4 and 2 years old. Elder, my late husband was a quiet person, loving and caring, and he didn't show any signs of depression or anything. So I mourned him and I promised myself not to date or get married again. Elder, I guess it was due to loneliness and depression. I looked for a shoulder to lean and cry on. Elder, I had no intentions or planned to date, but this guy was there for me all the times, calling me, texting me, checking on me, and even helping with children, and he helped me to mourn as well as
and he was very supportive. Anyway, fast forward, I started having feelings for him, and I said to myself, let me give it a try, since it has been almost 1.5 years murume afa. Elder, now the problem iripo is that we struggle to be intimate. Each time we try, I will see my late husband's shadow of his face staring at me very angry, or at times he will be standing by the doorway. Elder, this frightens me, but the most scary part is that my boyfriend doesn't see anything. So I thought maybe because it was our bedroom that we are using, so we decided to move to his place. Same thing to his place, thinking that it won't happen again. But still, my late husband will appear. Elder, we tried to go in kuma lodge. Same thing, and in a peace, Hamadzang. I visited some ngangas, Baprofit, you name it. All they telling me is that my late husband is. All they are telling me is that my late husband is not happy, but and this ring Dakamura, and I'm still very young and no murume in my life. Elder, one of the ngangas pandakaenda said kuti zvipere atofana kuti andikwire ndombogara navo sekuru nganga vachindishandira ndokuti murume wangu asandiurire kumeso kwangu. Elder, I was nearly tempted because I'm tired, but ndaterega nduye pano pane vamwe vanhu ndisati ndaita izvozvo, but ndanetsekana vedu we. Please, Hama, ndibatsireiwo. Thank you. Right. Seguro. Elder Dewa. Madi. Kuno kuri right go. Kuseiko. Kuno bozo kuda muri kuzigona sei. I hope muri kuninzwa zvakanaka. Ndiri kudrive. Yeah, taura hindi. Yeah, you know, this is an interesting topic. But before that, ndakatanga nokuti ndakateerera from program nakukoma kwangu iko zvinezvi ndoda kuti chinyatsowa clear panapo. Mukoma kwangu vatiwo vataura statement vachiti at times tinoda kuva dismissive nechivanhu chedu, handiti ka? Tichitoona sokuti western ingava culture chichi ndo iri right. Let's be honest and clear. Criticizing chivanhu hazvire kuti tiri kuendosa ma-western practices. Ini ndoda kuti tiite chivanhu tichi-understanda zvatiri kuita. That is my main problem nevanhu vechivanhu. At times we just follow zvinhu blindly. Toita kuti a simple problem toikudza zvaakuda kuita hanzvadzi yedu iyi yaakuzonogwangurwa nen'anga manje apa. Yopedzisira yaakuzvipipa zvirwere, yaakuzviurayisa nedambudziko rinogona kunge riri very very simple. Hapana nyaya iripo, hapana chivanhu chiripo apa. Ichi ndo chokwadi, ndoziva kuti vamwe vachataura zvavachataura, but ndo chokwadi, hapana chivanhu chiripo apa. This is a troubled woman. Haasi kuziva kuti murume wake wakafa nei, chaakazvisungirira chii. So day and night unenge achizvitongesa iye kuti pane zvaakanzwa, kuti pane zvaakasuspecta, potse pane zvaakanga achiita iye. Now mukuzvitongesa kwaanoita, she still thinks mind make kuti murume wangu zvaakangofa izvi, saka mweya wake hausi kundiona here zvandiri kuita. And now that is ndo zvaakumutadzisa kuita progress now. Ndo zvaakumita kuti aone mabvuri pasina munhu. Now I want to tell my sister kuti azive kuti kana munhu afa warova hakuna chichiriko chidini. That was end of story. Zvokuti wakafa nei, wakazvisungirira nei, kana vakatadza kuzviziva havachafi vakazviziva. And now it's time for her to move on nelife yake.
unomuvha sei nelife yake. To start with, she has to disconnect herself from this guy. Zvakanga achiita zvokuti pasame bed same house yairara nemurume wake ndo paari kuda kusangana nevamwe vanhu, izvozvo hazvimubatsiri because ndo paunotenga kufunga kuti saka kana ndiri Benford ungadai ari paposition apa, ungadai ari kudii. Saka you start to see the person, obviously. So she started on a very wrong footing. To start with, haurari mune munhu wausingazivi kuti wakazoraya nei, pfungwa dzako zina kugadzikana zvakanaka, uchitya kudaro worara pawairara naye ipapa. Now, so waafana kuti achidisconnecta, she needs time to make sure kuti haana anything association nemunhu. Handizivi tsamba yamaverenga kuti vanga vane vana here or something. Vane vana too. Vane vana too. So unogona kuramba achiona that image yemurume wake muvana vake. So I would suggest kana ane kwaanokwanisa kuendesa vana, ombovaendesa ikoko, so that daily reminder kuti this person imbobuda maari. And kana aine munhu waari kuda semunhu waari kutaura uyu, onyatsoziva kuti this is my future. Zveuyu wakafa zvakatopfuura. So mumind make slowly otanga kuzvibvisa izvozvo. That's the struggle yaanayo, just to remove attachment yaanayo nemurume wake musoro make. Akazvibvisa izvozvo, she's done. It's not going to be easy, because of what has already happened. But it's mental. There's nothing. Hapana mhepo dzaanofana kubvisa. So ngasiyane nezvaakukonza kun'anga. You always hear a lot of things zvinotowese na situation yake. Ngasiyane nen'anga, maprofita, ngaafokase naye nokubvisa murume uyu. That's my main point. Inini I always tell people kuti I don't necessarily say kuti chivanhu hakuna. Kana wakazviexperience, your experience is different from mine. Inini handisati ndawana anything that convinced me kuti kune ma spirits vanhu vakafa. I haven't experienced that. So handiwanzi kuda kutaura zvinhu zvandisina kuswera. Ndakupedzisa. What worries me about zvechivanhu nemweya is the examples I get. Look at the example given by Mukoma Gwangu. Vari kuti vane gudo ravakaona paparliament, and because vaona gudo paparliament, he's convinced kuti pane mhepo. Gudo rinogona kuappear anywhere in the world. It does not matter kuti kutrabva kupi, gudo rinosvika parinosvika. Hazvinei nemhepo. Those are wild animals dzinofamba dzorasikira dzosvika kwadzinosvika. The fact yekuti maita 3 hours risingabvi, hazvinei nemweya, hazvinei nemhepo izvozvo. It happens in the world. So for me, it is such examples dzinenge dzichitorwa nevanhu as evidence iri concrete yokuti pane chivanhu. Ini I don't see chivanhu pagudo rangorasikira paparliament rikanetsa kubva ipapo. So regai vamwe vataure Mukomana. But for now, that's how I feel about this case. Saka imimi muri kutoti hakuna chivanhu, hakuna zvakadaro. Saka muri kuti this person, she's more like hallucinating. Yes. I can give an example, Mukomana. Do you know, pane vakadzi vakawanda vamunonzwa vanenge vachinzi vandamirana nemurume vaya. Most of those cases anoitika first time cheaters. How? And why? Unenge achichita for the first time because unenge achitya. Anitika? Okay. Kuti zvandiri kuita izvi
ndikabatwa zviri wrong ndikabatwa. Now what that does is panoti kuti muscles so tobva twacontractor because nokutya kwaanoita usually zvinenge zvakainhibitwa kubrain, but nokutya kwaanoita that inhibition is removed. Yobva yasusteniwa muscles tocontractor tobva twaramba twakabata, and then later on sikarudzi yechirume nokubata kwayakaitwa yoaccumulate fluid yobva yazvimba, it worsens the situation. Now they get stuck. Okay. That's why on another show I came out that if you are cheating for the first time, make sure to relax your brain. Relax. Ukangotenza zvinabasa ndio vanozosvika vanhu vakunamirana yavo. Taakunoti zvaane chivanhu. Yeti hapana, these are normal biological processes. So chivanhu kana ukada kuchiona, you can see chivanhu in each and every situation. Unogona kuchiona pese pese, but achingori natural process anenge achiitika. For me, that's the problem I have. And zvinoita kuti munhu asaita progress. Now this woman is stuck now because uri kufunga kuti ndine mhepo dzemunhu. Hapana mhepo dzemunhu. Kana munhu afa watowa, ini ndikatofa nhasi zvatopera. Okay. I am gone. Hanzi nasisani Maviana Hartley. Sekuru amuna mutupo here. Mutupo ndinawo, ndinoera moyo chirandu. Achisiva here ichocho. And it depends on what kind of chiwanhu tiri kureva chii. For example, I cannot deny kuti ndakazvarwa kubhikita ndo kune rudzi rwangu. Andidika? That I can't deny, but hapana chivanhu chiripo. We start talking kuti zvaane chivanhu kana takuti kuzvarwa kwangu kubhikita, like izvozvizvi ndina sekuru vari kutonditarisira kuti ndichidhiraivha kudai, vari kutomeka sure kuti muzukuru uyo njenga mota iyo udai tikange takuenda ikoko manje inini dzei takupererwa manje. Ende zvemutupo zvaari kutaura rega nditozvisanangudza panapa, hazvina chivanhu zvemutupo. Mutupo is science, is pure science. Dai tine time taizovatsanangurira kuti rwei significant yacho biological. Okay. Hazvina chivanhu chavari kutaura chemhepo izvi. Sekuru, what a question that I want to ask you. Yes. Right. This one, munhu wese tese hamuna kubarwa makura zvamakaita izvi, handitika? Makatobarwa muri mwana mudiki muchitokura, handiti? Yes. Kusvika to a point yamakazoti no, inini I want to be my own man. Yes. Handitika? Saka let's go back kukura kwamakaita kubhikita, handiti? Hapana here zvimwe zvamaiona zvaiitwa imimika muchitonzi ita semwana, muchitoona zvichitoshanda, icho chivanhu chatara nezvacho icho chichi, but makasvika to a point yekuti no, manje no, scientifically hazvishandi mani, no, brainwashing ringonyeperwa nevanhu, no, it's like this. Hapana here at one point you once believed in these things. Okay. I'll answer you, Dewa, very brief. I think I've mentioned this on this show. Ini ndakakura pamba pedu isu ndo paitirwa chivanhu, chamunoti chivanhu. Okay. Doro ramunoti remukwerere riya iri, vanhu vanoita vanoziva kumakwandiro bva kunonzi kumatsai raitirwa pamba pedu isusu. Vaitouya chembere, rinodikwa nechembere riadikirwa pamba pedu.
Okay. zvichiitwa zvaitwa zvichivanhu zvacho izvozvo. Saka I know a lot about those cultural events. Now, I'll give you an example. Takakura, even panomusha wedu panotova negomo riripo rinonzi rinoera. And sekuru wangu was put on that location kuti vanochengetedza makuva emadzishe ekudzidza kwedu aifa. So that was his main role. Vari vapenyu. Sekuru wangu vari vapenyu, but kwanga kwakavigwa madzishe tiri veimba youshe. Okay. Saka all the chiefs vaivigwa mugomo riri paseri pemusha wedu, so ndo mapako avaindovigwa. So my grandfather vakanzi vanogara ipapo vachichengetedza vanomati mapa, which is kwaivigwa madzishe. So ndo nzvimbo yavaindochengetedza iyoyo. Now I'll give you one example to demonstrate point yangu. Takakura paya nekamwe kamuti, so unoziva miti yekuZimbabwe hakuna miti iri straight so. Mugomo iroro maya nekamuti kanga kari very straight, zvazvokuti wakatarisa so hapana pakabhenda kana pakadini, but kari thin. So takakura tichiudzwa kunzi unoera muti iwoyo, musamutema, musasvika padhuze nawo. So isusu taizviziva ende taitomurespect. Then one day takawana muti uya wakatemwa. So watemwa kudaro, this person thought kuti waigona kuita nhungo. Okay, dzekuemba. Yes, nhungo yemba yaya. But it was wanga very soft muti wacho. Saka wakangomutema ndobva amukachakacha ndobva amusiya ipapo. So inini I went kuna sekuru ndikati muti uya watemwa. Inini ndaiexpecta kuti he was going to take drastic actions. Sezvo muti wanga waiera, muti wanga watemwa. Ndopa vakazindudza ndanyatsovafunza kuti saka chii chaitika kune munhu. Vakanditi no muzuru, ndakanga ndakaona kuti hakuna muti wakadai uri muno munzvimbo ineyi. Saka I wanted kuti muone, vanhu vauye vachiuonawo. That's why ndakati unoera. Okay. That was my first time to realize kuti no, this is hapana zvino, there's nothing about spirituality here. It is wisdom yokuti how do we conserve zvatinazvo. And kuti tidaro we tell people kuti zvinoera, zvine mhepo mukati kuti vanhu vatye, and therefore we can control them. I was very young. I remember that, and I didn't grade Ddc, but that was my first time to realize that. So over the years, what has happened with me is I've gone back to try and review each and every process with, okay, what could be the reason behind this, whether psychological or scientific. In a lot of cases, I've discovered that most of those things is just wisdom. And they'll just find the ways and means to refrain from some things. In some cases, tutorial some approaches. So it's more of control rather than kune mepo. So Kwandiri, then when I look at and those kuti most of it hapana mepo. So I get worried when I see grown up people thinking kuti kune mepo zinozodi. No. I hope ndakwanza yeah. Saka wisdom yamutaura ndiyo imwe chete yakafanana neyekuti tainzi ukagara danda riri pamoto mukadzi waunorora anofa. Vaitya kuti it's either unokwanisa kugara danda rakanyengenya pakati wotsva kana kuti waikwanisa kugubhurapo poto yesadza riri kukwata kana muru wanga wachibikwa. Yes.
Yes. And Okay. it extends kune zvose zvimwe zvamunenge muchinzi. Do you know that concept yespirit iyoyo ika inokupa confidence. It also brings family unity because ukatarise mhuri dzekare they needed kuti vasangane as a family muchironga pamwe handiti ka. So the best way to bring you is to tell you kuti tine spirit, tine mudzimu unoda kupirwa, because mese kwamuchabva muchauya moungana. Pamunoungana maungana ipapo muchatotaura zvimwe zvinhu zvamuchataura zvemusha wenyu. You see, so it's a means of bringing you together, more discuss musha wenyu, more that oneness, as a family. Otherwise tikangokuti vanhu vekwadhewa mese uyai muungane mungogara semhuri, it's difficult. For what? But tikakuti tine doro rasekuru rinofana kubikwa mese muuye tiite zvemidzimu, you all come. Okay. So it's just the psychology behind that. Saka toti is it the same zvosenzeswa nemapostori kuti unonzi enda unogeza katatu, vanenge vanzwa kuti munhu ane gwema haasi kugeza ukati ngatipe matombo unogeza? Kind of, but mapostori matsotsi manje, business yaye matsotsi. Hanzi noumwe padabvunza hanzi sekuru kuti hanzi muchakwenya muro wemakuva here in Killer Steve voice. Ndo zvandakuudza izviya zvekuti it's the psychology behind that. Mubvunzo wangandibvunza wakanaka ndewekuti inini ndinofana kurohwa guva here kana kuti handifani kurohwa guva. Muda kurohwa guva here mukana mafa? Inini the best thing you can do kana ndafa kana mukakwanisa kucheka mapisa angu mukapa kana kuti kana makarwe kuti adye, that's kana mukacheka nyama yangu mukapa makarwe munenge magona zvikuru, because mararamisa chimwe chimhuka. Kana kundirega kuti ndiore ndiri mune uswa mune miti, so that at least mufudze unobva panyama yangu unogona kudii kupa mhuka idzidzo life. Kwandiri that is more important than kuswera muchinetsana kuti mukundiro wako. Also to answer the person uyoyo, you find kuti vakawanda vedu vashona tiri kuchinja futi culture dzacho. Takubuda nekuti kwanzi takuita nyaradzo, takupinda zvechechi. Vakawanda vedu hamucharovi makuva chako makuti kwanzi takuita nyaradzo. Nyaradzo nekurova guva pachivanhu zvinosangana papi? If you ask, but muri kuzvifadza kuti no takatoita takakavira, which means tamuri kungoda kunzi makaita something, and it tells you kuti even mukasaita anything hapana zvakafa zvakaroda zvakadaro. I hope ndaanza zvakanaka mibvunzo yenyu. I see pane vamwe vari papanels. I think vanogonawo kujoina votaura. I usually don't want to talk for more than 10 minutes. All right. I think mwana wairikarira kubvunza mubvunzo. Hello. Masikati Mushe sei? akanaka nemasikati nemangwanani. Ukansisa kuri pamute. Taura indini. Okay, ndira kupindura baba vabva kutaura. Sekuru Benford. Sekuru Benford ndikuona unge makabatira chirungu pakati sepepabheki reka okay. Because zvinhu zvese zvamava muchitaura izvi muri kungotaura just because you don't want to be associated nechivanhu chekuZimbabwe. But ndiani akauya nekunzi vanhu vaite mabirthday? Varungu. Iculture yevarungu. Haisi culture yedu.
Makamboona kumatateguru kwedu chinzi happy birthday? Hakuna. But muri kuda kuenda kuculture yevarungu iyoyo ndoyakuda kunoimbira happy birthday mobva mati ndeyenyu. Culture yenyu chaichaichai hamuizive yesi. Asi zvimwe zvinhu ka dai tangoita kungoti zvacho zvakanaka zviri kuitwa zvatiri kuita zvacho isusu vanhu vatema mashona mandevere. Let's try. Kana musati mawirwa nechivanhu ka musazoti vanhu vese havana chivanhu zvichakuwanai. And this one I promise you. Zvekuti hanzi ndozokandirwa hanzi mundikandire garwe rigondidya. Muri kutotikuwadza isusu vachasara because muda kuti uzoti tite marombe tite toche yatisina just because of your choices. Sei vanhu vachipiswa mamwe macultures okandwa musi. Iculture yani? Iculture yani iyoyo? Can you that drop on quick? Musati drop it. Dimuanda inga. Can I answer you? That drop quick. Aiwa, anda winga imimi. Yes. Yes. Hanzi musaende. Okay. Ndoda kuti anzwisise. Ndosaka ndatanga kunchitaura ndichiti my experiences edu anosiyana nditika. I put that disclaimer purposefully. Kuti iwewe kana une zvawaka experience, inini handina kuzvi experience. Inini handidi kutaura zvawandisina kuswera. Handitika. So I always get disturbed when ndinzwa vanhu vachiti kwanzi wakanyanya kubatisa chirungu pamusoro kana wakadii. Handitika. Simply because ndiri kukupa pfungwa dzangu. So I'd want this listener kuti ataure iye pfungwa dzake, ini ndopa pfungwa dzangu. My birthday ari kutaura, ini ndakataura panapa kuti I don't celebrate birthday because hazvina significance kwandiri. Musi wandakabarwa, so what? Ndakataura on this show, handina munhu wandopa present yebirthday because hazvina significance as far as I'm concerned. So komuchato kana muchiti muchato kune zvinhu zvandinogona kuita handitika because ndoda mapepa okuti mukadzi wangu auye kuno. Handitika. Handigoni kuita fight zvinhu izvozvo because kundirodza government kuti ndakaroora munhu uyu but handina bepa. Iye ndida kuti auye kuAmerica vanokudza kuti toda muchato. I will never do a white wedding. Kana vandibvunza izvozvo zvitaurwa nemuteereri, ini handiti white wedding because handioni purpose yacho. Marriage is between two people. Dai zviri zvokuti ine mukadzi wangu taroorana, that's end of story for me. Okay. Saka handidi kuti munhu anditi ndiri kuwanza chirungu. Inini I just live my life sezvandinofunga. Vanoita zvavanoita say kuti kana iwe uchibhiliva mune chivanhu, it's okay. If it is okay for you zvikuitira ita izvozvo. Ini ndongokuudzawo pfungwa dzangu, like ndiri kuudza our sister kuti hazvina chivanhu izvi. Uri kufunga murume wake, and that is all that is happening. She needs to find ways dzokuti asanyanya kufunganya nezvemurume wake wakafa kudhara akaenda. That's all. Zvakwaari kuti abhilive munhu uri kumuti uya ndikupe gwangu, after ndakugwangura zvopera. Zvakwaari kuti abhilive nonsense akadaro, ende unogona kugwangurirwa mahara opiwa zvirwere zvisina benefit kwaari. So inini that's what I do. That's what I simply tell you. Kuzvibhilive zvakwauri kana kuti kusazvibhilive. So aiwa, nyaya yangu yanga iri yekuti mazobata-bata pakuti makuva mazobata-bata zvakawanda, not panyaya yemukadzi uyu. Yemukadzi uyu manyatsoipindura zvakanaka, but apo pakuda kuzorerutsa apo pakuti izvi aiwa izvi hazvina basa because afafa. Guys, again kufaka but
kana musati mamboona chivanhu chemunhu afa kuti spirit yake ka tinogona kufa panyama but spirit yemunhu inogona kusara ichikunetsai. Again ndo imi ndomufungire wenyu handiti ka hausi mufungiro. taiti tikachuza vanhu 100 panapa toti nhai zvinhu zvakadai zvakaitika kune vanhu vangani unotoona 50%. Right. Mwana waErika takuchuza vanhu hanzi nakei nhanga. It depends on how you were brought up. My family didn't do chivanhu and I go with that. There's no right or wrong, but people should live their life according to their beliefs. That is correct. But ndiri kutaura hachisi chekuti chivanhu chekuti unobva waenda kun'anga kana kuti sei. Inini myself zvangu zven'anga handinyanyozvibhilivha ineway yekuti vazhinji vacho angomabhogas. Okay. Handisi munhu wekudaro, but kutaura chokwadi chivanhu chiriko asi anochisorovha ndiwo watingazivi. But ndoona kunge Mwari ndiye anoita sei anosorovha zvimwe zvacho. In the issue yamai ava vari kuunza boyfriend mumba, ndisati ndaenda zvangu, vari kuunza boyfriend mumba kufunga kwangu ndoona one havana kunyatsokwana amai ava, because one year vakutovaviwa kudhara. Loneliness yacho yanyanyo vaita sei, otherwise mungada kuona murume yeye pamwe aenda night shift ivo vachienda day, pamwe vaisangana kana kamwe chete pamwedzi kana 2 pamwedzi. Saka loneliness yacho yaanobva anyanyoona nhasi nekuti munhu asisipo. Yes, kufirwa kunorwadza, munhu kana asisipo asisipo, but ari kufanira kungorespekta afa wacho iyeye. Ngaambogara kunobva kwanyanyovava zvekubva kwavo, ndosaka ari kuona zvipoko because azvikurumbidzira. Inga vakadzi vemazuva kana munhu anogona kurambwa anogona kuita 4-5 years asina chichaunobva, but akuunza futi murume mumba bedroom same bedroom yawairara wounza futi munhu, zvinobuda mushe azvibude. Saka ndinoti zvangu mai ava vana kukwana havana kunyatsoita mushe because vazvikurumbidzira, and age yake yaari kutaura kuti anzi ane chi 33. But 33 susu, I think at that time when I was 28 ndanda kutoramba bonde chingoti handisi kuda nhasi ndakaneta, handisi kuda ndakaneta. Saka iye chazonyanyoshamisa chekuti anotadza ungogara umbochengeta vana vake chi, munhu ari muno muEngland wekuti angatadza ungozvigarira uchengeta vana vake kana kuita maboyfriends acho panze zvisina kurara mukati. Ndoona kunge zvangu mukadzi uyu anogona kunge akaita body viewing and akaona gomba remakavigwa murume wake on the day yavaiviga, ndosaka zviri kumuteera. Ndo chishona chimwe chandakambonzwa chekuti kana wafirwa unotogariswa somewhere, munhu otofushirwa wozoenda ipapo. Kana munhu atofushirwa zvese zvatopera, mushuwa iye akatodongorera gomba. That's why baba ivava vari kuti naye. And then the issue yekuti munhu akazviuraya, izvozvo zvinogona kucontributa futi semunhu akazviuraya, but ndingazoziva kuti zvinoitwa sei. Handizoziva hangu izvozvo zviri deep kuti munhu akazviuraya zvinozodii, but I'm sure anogona kunge akatozviurayira reason yakazviurayira pamwe mukadzi ye futi pamwe anga aura, hatichaziva. Saka zvine pakawanda. Sorry to say. Nemashoko angu ndachigumira hangu pano. Otherwise program yakanaka. Before start to end, I've got a question. Zvine time here kuti munhu akafirwa anofanira mira mazuva akati kuti azoita move on, because this woman stayed almost 1.5 years. Hazvina kunzi zvazvo time. Asi munhu mukadzi chaiye akabereka, especially wafirwa, unombogara. Kana arambwa chaiye anombogara. Okay. Saka zvinongoti even varungu chaivo vanombogara, because munhu uyu afaka
cheti tongoti akazviuraya pamwe akazvigumisira life yake panzira toti pamwe afa natural death. Pamwe maybe the reason why she's moving on is because pamwe akazviuraya, but still ari kuti akarwadziwa nekuzviuraya, hapana kana tsamba yakasiwa, hapana kana noti yakasiwa. Saka achine pfungwa dzake anotoda counseling yakasimba mukadzi uyu. Saka muri kuita nasekuru Benford ka? Anonida counseling yakasimba, but 1 year akurumbidza zvake kuvhura makumbo. Alright, 1 year nzamanza akurumbidza kuvhura makumbo. Saka kola sekuru Benford wataura kuti no, munhu uyu ari kusafa from psychological thinking. Yes. She needs to get over this man. Saka wawirana wakakuti chiwana kuna. Wawirana sekuru Benford ka. Getting over, you cannot get over. Imunhu wanga wakagara naye lifetime for a year. Hakuna zvinhu zvakadaro. Hakuna zvinhu zvakadaro. Ava nakuti for a year. No, anoti for a year. Vatanzi because iye ari kuti mumba sei maakazviurayira achiunza boyfriend imomo. Saka at times brain dzake dziri kuimagine kuti okay, kudai ngari day wake iye zvaniturika gombo pa window. Manje mukoma gwangu vari kundiurwa missionary. Havasi kunditurika gombo pa window. Saka her mind is one that is it's psychological thinking. Saka because of that, all that zvakafane kuti kana wada wina so mefo ndo zvonda zvakafane kuti onza patandiri vana vadiki pepe pataikura. Ndinotaitira weti machira hawo. Waitanga warota ze uchiita weti. Kwanga chamba chiri in the course of the day ka. Then mani ruko machira. Uvoda kuti kuita wetu chitambichana mchana ioneko zvedo kuti machira mchana mchana. Exactly. Saka ndo zvauri kutaura so saka iona so Benford ka muri kutaura zvimwe chete. Saka uri kusati basa kuri Benford. Chiwana hakuna. Ndiriko 60% asi pane zvimwe zvavazokuda kubrasha vachibrasha because munhu I think munhu anonyatsoziva zviri kuitika mulife make ka ndiyewo because isusu atimo but ndosaka ndaenda kuside rimwe nerimwe side psychologically ari atori traumatized and the other part is akakurumbidza ari kukurumbidza kubva avhura makumbo. Hanzi mukadzi hanzi nonzi murume hasati atombodiko zvinonzi murume hasati atomboputika hanzi hasati atomboputika wakutovhura makumbo because kuchata kwamunenge makaita kamunenge makabatanidza kudenga nepasi handiti ndosaka uchizona varungu vachizogara dzonguva vanozoita kana 20 years asina kana relationship. It's not kuti hanzi it's culture kana kuti sei ndo zvitongoripo it's zvitori natural. Saka iye akuda kuti loneliness achaiwana pasex here ndo yaari kureva because when you are married ka it's not about sex chete. Marriage is not about sex chete. Marriage is about kuwirirana kwenyu nekugara nevana zvese vamakaita uchitarisa vana utoona murume wako mumwe mwana anogona kufamba step yababa wacho chaivhen wakarambwa ugomuvenga mwana iye anokuriminder baba ivavo. Saka zvese izvozvo haasati kana kugezwa toti takuzodzokera panyaya yeun'anga iyi. Iyi n'anga yakaenda iyi iye ndiye asina kunyatsokwana mukadzi uyu haana kunyatsoita mushe futi. Wakamira ipapo uchisvika pakuudzwa kunzi ndirare newe wakamira usati because anenge aenda ka1 ka2 ka3 akaona kuti uri kudyira ndopaanozokuudza zvekurara izvi haungoudzwi musi wekutanga uchangosvika. That means kuti atovapa flow iyoyo yekuti vataure izvozvo. Haungotaura zvekurara uri n'anga ungonditarisa obva watondijaja. Unotoona kuti munhu uyu ari desperation yake inogona kusvika kumagumbezi. But which is wrong. Achazadzwa futi zvirwere. Saka na seu Benford muri pasame page. Hanzi mira pane mubvunzo wabvunzwa pana sorry. Mira I think this is directed to you. Hold on. Hanzi na ugogo kamancume Kimberly. For how long should one wait? So what's the best time for her to move on? Move on yako inoti mumwoyo mako ndo munotisa kuti uite move on mumwoyo mako. But chimbogarawo dzikama. Aiwaka, onaka. Andina hangu period but I'm sure 3 years it's enough. Aiwaka enzwa kumwana Eric. Kana kuti move on mwoyo wako. Iafida mira mira inzwazvo. Ataura pana patsamba mironzo. Tinotaura nyaya move on here. Hanzi naye. Where's the story? Hold on.
hanzi naye right ndakwenda pati hanzi I mourned him and I promised myself that I will not date or get married again. I guess it was due what after 1.5 years anditi of mourning nekuchema, right? Ndapromisa inini kuti I'm not gonna get dating or whatever. Ndakazoti let me give it a try. Just Saka because akachema 1.5 years. Because there is a dude who are kumpa shoulder to cry on ka. That's the reason why akuvaviwa. If asina kupa flow kana kuti asina kuentertaina zvinhu zvakadaro, even achichema kudaro asati apedza kuchema munhu. Because already atoentertaina umwe murume atadza kutsvaga munhu womukadzi achiita shoulder to cry on. Why akamhanyira kunoita shoulder to cry on kune munhu ari kuda kutogara naka? Akutogarwa naka kakudhara saka akavhuriswa makumbo. Don't you have male friends? I have male friends, but Exactly. ndaita ndototi shoulder to cry on, ndotobva ndatoisa zveshuwa musoro wangu ipapo pashoulder rake ndototi ga. Shoulder to cry on munhu unogona kungofonerana nemunhu chaiye. That's enough shoulder to cry on. Aiwa, Nokuti shoulder to cry on wakutochema unge mufirimu. Ngatisararame unge mufirimu kaunge kumbe movie. Inzwa. Mira unzwa. Mira. And elder, I guess it was due to loneliness and depression. I looked for a shoulder to lean and cry on. Elder, I had no intentions or plans to date, but this guy was there for me all the times, calling me, texting me, checking on me, and even helping with the children. Right. So he was a good friend. And what thought you wanted a good friend? We go, I'm texting us, what? Achifona, achimbatsira nevana. Then she went on to say, right? Help me to mourn. Well, he was very supportive. Anyway, fast forward, elder, I started having feelings for him. This is the lady. And I said to myself, let me give it a try. Since it has been almost 1.5 years murume af. Saka, the guy was genuine as a shoulder to lean on. But this woman, the guy was not genuine mukuru. Why? Because arikuziya varume handiti munonyangira amino munonzanzi murume risinganyenge rinosumudza musoro rawana. Ndozvaakatoona kuti apa ndichaiwina chete. Saka ndezvaaiwina. Mukunzwa. Uyu aitove neagenda murume noti uyu mukadzi ndiye akatopusa. Murume aitove neagenda because isusu tunoda kuudzwa mashoko, tunoda kufonerwa, chingodzi hi, good morning, zvinhu izvozvo you can do without kana uri pakuchema. Because chauri kuda kuita moni uchiudzwa nemwe murume kunzi good morning kana kuti uri say how are you, iwe hausi kuziva kuti uri kuchema. Saka how are you yaunonzi are you okay, you usiri okay, why uda kuti uri okay you usiri. Pape adewo maita basa mandipo platform. Self-violence. Thank you so much. Vanhu ngatisapinde matrepe ezvisina nebasa rese. Chimbochema shoulder to cry zvokubvunzwa kunzi are you okay ka hazvina basa, it's normal. Mai vako vanogona kungokubvunza kuti are you okay, but why uda kumhanyira kubvunzwa nemunhu wemurume kunzi are you okay, can I help you with the kids school run? Iwe unotadza nekuita school run wega. Unotadza nekuita school masingle mother aringoita maschool run ega. Iwe wazonyanyoshamisa uda kubatsirwa school run. Ngadzidze kuita single mother, ngadzidze kuita widow. Ndo widow here kana kuti widow amene ikoko. Ngadzidze. Ozopinda mufezi yoyo akabuda akachema akapedza. Tochimuti graduate. Do it yourself. Twairamba mako wega. Endesa vana vako kuchikoro. Kana wawana nene wekuchengetesa vana bhadhara munhu yeye. Life inenge ichitofamba. Ndo moving on. Kwete moving on kunovhura makumbo. Apo wakuona zvipoko. Inzwa mwana Eric. Do you know kuti grieving inosiyana? Do you know that? Kuchema chakunosiyana. Umwe
Okay, let me give an example for myself. Pakapo South Africa, yeah, when I received the news, right? I'm telling you this. I think I once said to people, but maybe I didn't tell them. okay, My body, I got shut down. Right? I didn't cry. I didn't do anything. But receive a message. Receive a message. No, he's late. Right? And I could get a video calling my police. His body was decomposed and everything. But I now even a drop of a tear. Then my friend, and Facebook, when I was studying that time, 2017. My friend Mugoma Julius Muswaru Zimbabwe took Akanswa, then he took a picture of my brother at Vanilla Facebook page. So that message started circulating to people, came to me. Then I had to reopen my Facebook account. So Ndadaro, me being Munwewan, I'm telling you, I always say this. I think the only money that I raised was less than 200 pounds. Quite do 40,000 rands could get to repatriate to Zimbabwe. Right. But all that money, Yaga Baba pa Facebook banner. Right? And now during that process, I'm telling you this. After Bigwa and this guy never cried. I think Nakata 3 weeks. This Nagano Bochema behave on a church in the Patamo going to say 3 weeks. Close to a month. Onos one day. I don't know. Nagata as if the Vurwa or somewhere. I started crying. I nearly end up into depression. I was crying almost every day. 2 weeks after the every day I could see. I could just start seeing my tears dropping. Then people grieve differently. So my point, I think people, we mustn't prescribe kuti munhu anofana kuwene length yekuchema yakaita sei kana kuti munhu tingamupa time frame yekuti okay, zvinezvi, I think this is the right time for you to date, or this is the right time for you to say someone. I think we are all different in a way that we receive things or handle things. Yeah, and I can understand, right? Kuti, well, in the eyes, maybe in the eyes of the community, right? We might judge harshly with iwewe ungabva zvishuwa pa 1.5 years murume afa, wanga watoita boyfriend, wanga wazodai so, handiti. But we tend to forget kuti tiri vapenyu kudai zvatiri izvi, handiti ka? Vamwe vatori pabarika. Zvanditori izvezvi usingazivi, mukadzi ane boyfriend yake, murume ane girlfriend yake. Aiwa, not open relationship. Murume ndachi wande. Zvatakagara izvezvi ka, mukadzi ari kubuda chinorohwa wakatomboziye, murume ari kubuda chinorohwa wakatomboziye. Saka difference chazvinoshamisa pa ndeyekuti uyu hasipo, atofa, achachinji, achadzoki. Saka chingazoti munhu azotadza hake kuti arogara ega mutauni nevana. Saka ongomira unzi anda kuzochenorwa. Zvati vanhu andeklara zvazvo kuti 2 years munhu akapfeka hembe yeblack hauichinji, hanzi inochinja from black to brown, hausi kurohwa kana makumbo. Amana, let's be honest, makumbo ana basa mukomani dewa. Makumbo aya kutaura chokwadi ka, makumbo aya haana basa aya, and time frame yacho yekunzi alright 2 years ndo zvaitwa kudhara, kwainzi 2 years, murume maybe 1 year. Zvizvi sometimes tinofunga kuti hedu hazvina kukosha ka, but in a way tiri vatema, tiri vanhu, tiri mashona, tine kwatakabva. Saka zvimwe zvinoda kuzongobatiro pamusoro kuti hanzi chipati let's try wozoona kuti unozviona zvipoku zvacho here kana kuti hauite moving on zvakanaka, because moving on iri kurehwa ndeyekuti uchema upedze kuchema sezvamakaite mati makafirwa, because amanga musina closure. Pamwe dai makanowana chitunha zveshuwa mukatoona munhu achivigwa mutoripo ipapo mukatoisawo. Ndosaka tichikanda ivhu, handi tinotora ivhu redu tokanda tobva tataura zvaunotaura nechemumwoyo. Zvinoitirwa izvozvo, but macultures ese vanhu vese vanozviita, varungu vanozviita, zvine zvazvinotoitirwa, muri kunzwa.
saka isingori nhambe tambe yekungoti tiri kungoita nekuti nekuti nhingano zvida but zvinhu izvo zvinotoitirwa kunzi veukama uyai mutore ivhu muchiita sei muchikanda. Vamwe mazuva kukanda maruva but unotokanda unyatsoziva kuti ndiri kukanda ndichiti vamwe havataure but mwoyo mako unenge wakarwadziwa zveshuwa. Saka time yamakagirivha imimi mukachema makatopedza izvozvo mukatopera depression yacho bva munhu chema kana uchinzwa kuti egara ndicheme but kuchema kwakatonaka because kuchema kwese unorelieve tension yese. Munhu unotokurudzirwa kunzi chema muupenyu. Chema chero zvikanzi zvaoma sei kana ukarambwa chema hwihwidza tonotokubatsira isusu. Chero ukafirwa afirwa manje ari worse because afirwa kutaura chokwadi munhu achadzoka. Asi kazhinji kacho Mwari ane kakutonga kaanoita so. Anongokupa zvinoita zvichienda. You be at peace. Zvine time yazvinoenda. Unogona kungofunga kuti munhu akafa but naturally chaichaika munhu akafa kutonga kwaMwari. Saka kazhinji kokazviuraya akazviuraya ipapo ndo pandisiri kuziva hangu ipapo handingade kupapindurira because pakuzviuraya apa handizive kuti chii chinenge kazhinji kacho vamwe vanoti hanzi imhepo. Kunogona kumusha kwavo kune vanhu vanenge vakafa kudhara pamwe maybe generation yekumashure ine one munhu akambofa whether nditete kana kuti ndiani but inenge iri generation yekumashure kana kuti muri macho ndo mafira avanoita. Saka it's like a curse kana kuti zviri mumhuri imomo zvakafanana nekuti ngozi. And hazvimirire ipapo muchatozoona kutoti next pachatsvaga mumwe anozvisungira. Saka ngatisatambei nechivanhu. Chivanhu chiripo asi hatina kutendai kun'anga but zviripo. Shakuti n'anga yakashata here? Inini n'anga dzakungodyira vanhu mari inini. Aiwa, unovumera ko dzisikadyiri vanhu mari unoti n'anga dzakashata here? Dzisikadyire vanhu mari dzichisolva maproblems ka dzine solution ka no problem. Ndo n'anga traditional healer. Okay. But many idzi dzakungonyuka dzinonzi tenga 50 meters munhu ari kuSouth Africa ari kuti tenga 50 meters dzejira nditenge ndoda mafuta achanongowanikwa kuSouth Africa haawanikwe kuno kuUK. Apo achashandiswa nani mafuta iwayo ndiye ari unowashandisa handokuendera mugomo uchinyeperwa uchinzi ndorara newe ndozorara newe kuti murume wako abve. Zvimwe zvacho zvakutongoda amenoti zvakudani but itori nonsense zvayo yekunzi rara neni. Ndiani asingazive ukanzi rara neni idanger red flag. Hazvibude. Ukanzongona profita kana ivo pastor vekuchechi vachitingoti chirara nenika wotoziva kuti zvadhakwa. Munhu waMwari cheche kana kuti munhu anoziva mushonga cheche haarare newe. Ende kana kuri kunzi kutemerwa nyora kana nen'anga uri mukadzi hautemerwe nyora nemunhu womurume unotemerwa nyora nemunhu womukadzi. Unongotemerwa paibada munhu womukadzi? Unenge uchitemerwa kapanhingirikini panonzi pachinena. Hautemerwe nemunhu womurume. Saka unonzwa kuti kunokuyo hauna gynecologist wemurume? Aiwa zvaitaka kusiyana because honai zvineka hazvina mabhuku mukati kaizvo hazvina macertificate hazvina kudzidza hazvina kuenda kuchikoro kwekuti vanhu ndosaka vari kunzi rarai neni but imimi doctor gynecology akanditi uyatiraratisa handiti yatonhingirikini aiwa handidana hangu pakutemerwa nyora apo kuti kana iri kwatiyo n'anga yechirume haifana kuzokutemera but kana waina because uyu munhuwo kazvake ari kungoita zvekunyepa pamwe kunyepa pamwe kutaura chokwadi hatisi kuziva but gynecologist akaita 4 or 8 years dzake dzechikoro handisi anotoziva maboundaries ekuti aiwa inini changu kupinza ruoko ndichitsvaga nzira yemwana kwangu kupinza ruoko ndichitsvaga kana iriyo STI STD amene ikoko kwangu kutsvaga ndichidai achipedza papa akutotarisa kusaidi akutonyora manotsi ake hapana paunozonzwa nzonzi kana takutoita zvebonde murume momo yato court case. Ndosaka uchizoona vanhu vachizoti akasuyiwa nekuti 1 million. Munhu 1 million pounds inotobuda. Zvinong'anga ukaumwa musuwa anosungwa iwo chawawana hapana wangonyadziswa nyika yese wakungozara. Ndofunga ndataurisa kumadheo. Thank you so much.
Mufolo right. wese yangu woimika. Ndazama, this is my first time joiner. Yeah. Yeah, no, that's good. Yakuburitsa kumaterrace kai. Aiwa yandiburitsa kumaterrace. Pane pazobata nhingirikini mukoma nhingirikinava. Ndikati aiwa Grannybo Sekuru vaende. Benford. Ndokuti zvinakidze katodii. Yeah. Good. Thank you so much. Thank you for aiwa maita basa zvenyu. No, yeah, thanks for joining us. Thank you so much. I appreciate it. Good. Sisi ani maviani muri sei? Andi mako muri sei? Ndiri bo. Bo. Anti ani muri sei? Anti ani. Resipa medera. Namzondinzwa. Mutakunzwa muri sei anti? How are you? Aiwa ndinofara muri sei? Makorokote Christmas goredzwa happy new year zese. Family Ddc Skool of Thoughts. Ndafane kuseka nasi. Tinowanzoteerera katiri kumateresi saka mukoma Benford vandimanikidza kuuya nhasi. Maburuka ka. Right. Anyway, story ya Sisveda mainini maiguru. Inini ndiri 50-50 kuchivanhu nekuchikristu. Right. Ndinobhilivha kuna Mwari Musikavanhu. I think problem yandaona maziviro angu mainini kana kuti maiguru ava vakurumidzisa kuunza munhu mumba toti bedroom memunhu akafa. Right. Kufa kwakaita uyu akaita suicide kakawanda munhu anozvisungirira anenge akatsamwa. 90% munhu anoita suicide anenge akatsamwa. And then normally zvandinoziva inini maziviro angu munhu akafa akomita suicide ukaita gore usina kusangana nemurume kumhuri kwenyu kana kuti toti isusu kaucha yedu pachivanhu unobviswa rinonzi bvuri remufi rinenge richikutevera ndo riri kukonzeresa zvese izvi nyaka iyi konzita seko kana kuti kuchenurwa kumusha kwenyu kana vanogona kuti risarambe richikukanganisa. Ndoda kukudzai a true story mukomadewa 93 ndiri kucollege kumarondera. One of my friends patakazopedza college 95-96 akaroorwa nemurume wake ndobva vaita vana vavo 3. Saka murume uyu after 10 years varoorana akazvisungirira mubedroom. Uyu angaenda kubasa mukadzi. Vana vanga vaenda kuholiday kumusha kwanambuya nanasekuru ndobva adzoka kumba akaona munhu akazvisungirira. Ndobva audzawo my neighbors vese achifonerawo hama neshamwari. Right. Saka chavakakanganisa havana izvo zvandikutaura like zvaitika izvi kubvisa bvuri rake. Ane 3 mabrothers vakafa vaifa on the same date toti 10 November every year 3 vakafa vachizvisungira mubedroom. Kudzima ravazofamba ndobva vachenurwa ndobva zvapera. Okay. Right. Another one yandachida kukudza yekupfeka nonzi chiko hembe dzeblack. Yes, hembe dzeblack. Inini ndinotoziva vakawanda nekwataigara.
kwete kuti kuudzwa but zvandinotoziva kuti ava vamwe unopfeka kana 3 years igobvaruka mukomadhewa kubvaruka kudzimara vanhu vazoziva kuti ndo amini zvapera takukupai hembe nyuwana. Ndafarira zvataura tete andiclara yes namukoma gwangu vanoziva chivanhu. I know kuti hedu hatizobhilieve hedu but chiriko chivanhu. Inini handimoziva sokomurehwa murume wangu murungu but vane culture yavo. Ndoda kukupa a good example. Tezvera wangu vakafa 4 years ago. Right. Vanga vakura hwavo vakaita heart attack. Culture yavo payakasiyana nedu. Kakawanda varungu havachemi vanocelebrate upenyu life yaanga nayo achiri mupenyu. Pakafa tezvera vangu takaenda mutauni kuBhawa kwaWitherspoon kwandaimboshandawo. Tichitotandara nemunina wake anobva kuCalifornia namwene tichitaura vachibvunzawo kuti culture yenyu munhu akafa munoita sei. Ndobva ndataura kuti tinoita zvechema zvikanzi chema for what? Moduita mapolisi. Ndikati aiwa ndo culture yedu zvikanzi but sometimes amuoni kuti munozvipa mutoro. You know? But ivo inonzi chi kuchema kwavanoita vanochema vachifara than kuchema zvatinoita. Vanenge vachifara kuita kunge pane party, you know? And then after that zvikapera munhu akavigwa kana kuti akakremetwa vanhu vanongoenda kumapub ongoti arega tingonwa doro zvatopera. And then like zvemawiruka obvious vanonyora kuti kana vana vacho vasingadi anything chababa vanongodonata kucharity yavo chichi zvapera. But chivanhu chiriko mukomadhewa. That's why tinotori nemazita kana kuti echishona kana kuti edzinza redu. Tine mutupo. Tinorova makuva. Varungu vanorova ndo maheadstone kako ndo kurova makuva kwacho ikoko. You know? Saka I think anti ava vakakurumidza vasati vasunungurwawo right kuti bvurira uyu risarambe richivanetsa. Okay. Bandinomubvunza sese. Bvunzai mukoma. Saka bvuri iri rinongooneka kuvakadzi chete. Tomboti mukadzi azvisungirira murume anoitwa bvuri iri. Kakawanda. I think vakadzi tisu tunokonzeresa 99.9% kuti munhu azvisungirire. Okay. Ndo chokwadi. Okay. Ukaona murume kakawanda achizvisungirira pane zviri kuitika between iwewe nemukadzi wako zvamatadza kuwirirana uyozongoti anyway rega ndidecide whatever zvandafunga but zvinozoafecta iwewe machi. Kakawanda kana kuti nemasiblings ako kana chi ndomba zvakaipira ipapo. Okay. Yeah, because zvinhu zvacho andivana ndabvunza ndokati varume because ndaiona varume vaipfekedzwa kajera keblack kanenge abayiwa kanobayiwa nepindo kaziva. Andimoziva zviya zvekuti kana mazuva ano vanhu vanochata kanenge kanonzi kachikwa kanenge kahandkerchief kakafodwa kanoiswa mupocket. Kanenge brochure. Yes. Ndokaziva and then kanopinwa nekase like a safety pin kapini kadiki so yes. Ndo zvaipfeka varume and then vakadzi vanopfeka hembe yeblack. Unotopfeka kana sketi yeblack, t-shirt yeblack nedhuku reblack kana kuti nematome ako matenesi eblack. Saka munhu akakuona uchifamba kuumba kuZimbabwe wakadaro vanotoziva kuti
uyu akafirwa nemurume. But don't you think kuti again it was a way of marketing you in disguise? Yeah, in a certain way, yes, but don't machemero acho. Yeah, because everyone now knows you don't murumeka. Me just thinking. Yeah, because it's a symbol you to know this person is now free. Ana murumo. Zvakafane nhumbu. Munoza nhumbu yavana kutonyadzisa singaiti. Ndizozo. Because inoza kuti wakatonyengwa. Usaine kuti wakatonyengwa kuseri, yes. Yeah. But vanhu vakangoitora ngoti but that's a very sign. Okay. Yeah, ndo sign yacho. Kangona mukadzi akapfeka zveblack otoziva kuti aiwa murume akashaika kana kuti but varume handichazivi mazuva ano kuti vachiri kuita here, but kudhara vaidaro vosunga nekasafety pin. So hanzi ghost inogona kuwanika kana munhu afa aine shungu kana chigumbu, whether male or female. But I'm gonna give on this one ndekuti this guy haana kunyora anything. He didn't say anything to anyone. Akazvisungirira. Saka kana wanga ine shungu, why didn't he confront his wife? Opedza shungu dzako shamwari yanga chakuti ipapo mukomadiwa maitiro azvakaitikira ndekuti, you know what, you think you're clever, I want to fix you. How? Aiwa kakuzungirira ka because andina kunyora wiwu yangu kana kuti ndokufixa kwacho ikoko. And hapana uri kufixa, because at the end of the day iwo ndiwo unofa. Vanhu vachazviita kuti vanhu chamuti ndachiitwe. Yes, ndafa inini. Inzwai mukoma point yangu. Ndafa inini ka, but ari kusafa ndeuyu mukadzi wangu. But achasafa for a few days ka, then anditi pana patitsvaka solution. Right. Okay. Asafa mukadzi uyu pakatanga ada kuita intimacy nemukomana wa. Handiti ka? Pamwe pesa apa vana zvangachiona. Ndatiwirirana. So it means all this time mukadzi wanga aripo. Angaripo asati awana bamunini vanyowani. Alright. Saka tingoti, saka in short tiri kuti akasiya bamunini ava. Handiti? Murume will disappear. Murume will disappear. Anokwanisa kudisappear, but uyu murume afa hasi kuda kuti uyanyengewe mainini. Exactly. Vaite gribet. Saka ndo saka kuenda ensamasi. Muri kuona? Chochombera manje kuensamasi kudosha mari yangu. Aiwa. No, because murungo story kai mimi kuti yo mozonifungisa one day. Munongo story kuti no munetudora tikutana ensamasi wedu pano unogata panapa ana mambokadzi. No, unotenga anzi covering wozodi. Mukoma dewa right. I know ndiri 50-50 right. But kakawanda culture yedu susu vanhu vatema zvana ensamasi vamwe vanototi mweya wakaipa maziva, because hapana ndosichiko ndoti sorry ndoti plastic, all right. Aisi chokwadi nhema uri kungozvifadza but hapana zviripo. Handi vanhu ndichikuru kuuya here. Okay, mira mira. Vakadzi times end up confusing us, sorry, matinzwi zvamoda. Aiwa ndizozo. Vamwe enzwai ndi vamwe vanopona chiti no. Mbuya mukazobvunza mbuya, dai mbuya wangu waripo. Vanokudza kuti injoita solo snake. Vakawanda vanoita hai. Exactly, right? Ensamasi kuenda kumabhoyo ensamasi ndakazara mudzimba umu. Handiti ka? Inga vamwe vari kutotenga kana magaka chaimo kulidhu chaiko. You see? Macucumber. Ini ndikaenda madzimba dzaona handidyi macucumber. Handidyi mabanana. I don't blame you. Ndakudzara hangu ndega. Unodya mukwasha ka? Unosvika kudya mukwasha imomo. Yeah. Saka tinobvunza kuti so toti mukadzi uyu akaregera kuona murume uyu. Obva aita zvaensamasi. Murume uyu anomuka futi here kana kuti haamuki? Anokwanisa kusamuka because ensamasi ndokunyepera asi wechokwadi.
uye asi kungoda kuona munhu ari kungouya semunhu so ndichikuona kuti ndimukomadhewa ava muri kufema uyensamasi haasi kufema. Saka muri kuona ndo pane problem manje yekuti sense of ownership. If I can't have you, no one is going to have you. Ndo bvuri racho. Entitlement is. Iyo entitlement iyo ndio inetsa vanhu vakawanda manje. Ndo meaning ye that word bvuri ndo zvano bvuri kaitse shadow mukomadhewa. Anditi kana muchifamba kune zuva mukatasa mashure munoona chimvuri chenyu chichi. Yes. But ari kuona bvuri ari murume wake chaiye achitofema so akamutarisa so zvekutoti anotokwanisa kutoita gwangu nabamnini oda so pepukoda uyu akamira uyu ari kutoona but uyu hazvioneka because hazviafecte zvinoafecta iwewe. But I think ndiri mukadzi uyu zvangu vakadzi vari kumazano magenda goriya chaiyo yaka andiri ndongoti shamwari mwangu ndisunge kumeso ndonakirwa ne6 kana ndakasungwa kumeso ndakabvarwa madziso. Aiwa aya mukomadhewa it's a pity kuti mukoma gwangu vaenda natete Clara hakuna zvakadaro chivanhu right. Ndapedza iya example yandakudza yekucollege kwozoti imwe yakaitika kumaro sorry konzwi kuboterekwa shurugwi yange iri 90 right. Uyu akanetsana nemurume aminoti nenyaye ndobva murume azvikandira parodhi iya paboterekwa paya nemota. The following year munin'ina wake wemurume akafa the same way. Vese vari 4 kudzimara mutsva wazochenurwa zvikapera. Pakaunda munhu anozvisungirira unozvisungirira wakatsamwa uchida in another way it's a revenge and it runs revenge is sour. But sorry saka varumeti neutsinyi avarumeti neutsinyi kana zvakadaro. But I feel sorry for ye kuti ndo zviri kuitika kwavari but I think vakakurumidza kuunza bamnini vasati vabviswa but chavanamatira. Sisida kubvunza another question. People always say kuti murume kandi mukadzi akafa handiti kandi varambana ndokuti varambana zvinonzi mukadzi ari kuuya pa ndarege kusenzesa makapu aya aisenzeswa nomwe mukadzi ndarege kurara pamubhedha iwoyo but chinhu changu uri kuchishandisa. What's the difference there? Mukomadhewa ndoda kupa example right. Imimi neni takaroorana nditi inini ndafa monza marwei mumba patairara tese hazviti chii chisingaiti kaka alright marwei akauya mumba menyu woziva kuti alright ena akafa last year kana 5 years ago akapinda mukicheni mune mapoto angu nemakapa angu maybe ndine tuhari twangu ndine mufuswa wangu chichi hafili comfortable kubika nemapoto akasiwa nomwe mukadzi kunyepa right. Murikuona manje no ndipe mari yangu dehwa mangwana ndimhanye mutauni ndinotsvaga kapoto kangu kaspoon zvinorema so zvataona sekubenpot zviya kuti it's all up here. Aiwa mirai it's all up in the mindset because at the end of the day right kana watadza kupata spoon ichi isingatauri isingafemi handitika uchikwanisa kuzorara inini wakandigukuchira ndichikufemera mugotsi ndichikukisa ndichikudya uchindidya zviri wese ndezvipi? Right. Chirega ndikuze reason inoita kuti tumaspunu tuzokonzita sei kupidiguka makarara usiku because inini maybe ndisati ndafa pane zvandakashandisa kuti ndikafa ndidudhidhewa roromwe mukadzi ashandise mapoto angu arare pamubhedha wangu wandakatenga inini agare pamasofa angu aone TV yandakatenga
Saka ndikafa ndakadaro then marwei achauya muchangosafa kusvikira mazofamba mozonzati aiwa dewa mukadzi wako eni uya pane zvaakagadzirisa asati afa. Ndo utsinye kanzvazvatarika, we need to move away from that. Murikuona ndo sense of ownership iyaika yakafanira kuti munhu anoti ndiri kuisa mukadzi wangu runyoka kana mukadzi anosunga murume kuti andinofanira mirira inini chete. Ukazofa iwewe usina kumusunungura anosara achiita sei? Aiwa, no, we need to teach each other kuti no. Munoziva kuti let me be honest with you. There's no one who is compatible with anyone. Yes, but problem is compatibility. Akutomborina in life when compatible with me. There's no one. Mkomadewa isusu vakadzi. Ndoda kutaura semukadzi. Isusu vakadzi. I think 99.9 vanoita zvemushonga kuti uyu murume wangu handidi kuti dewa kangorarana kana kuti nachipo aimiri and aimiri zveshuwa mati 99.9%. That is 199 and it's true. Ndikuudzaika mkomadewa ndinotori akafa a few weeks ago wandotoziva wandakakura naye takatoenda kucrash tese more than 40 years ago. Generation ipi inoita mushonga? Do you think vana vedu mazuva anoita zvemushonga? Aiwa, vana vemazuva ano masaladi. Isusu tiri old high school ndo vanoita mushonga. Masaladi ndevemakombiyuta. Isusu takakura kusina maybe mukadaro. Yes, takakura tisina makombiyuta. Kombiyuta taitoona maybe college kumayuni. Kwakusina mafoni iPhone. Phone yataive nayo kumba kwatakakura yanga iri landline. Yati ngiri yaya. Mushonga wacho uchisenza here? Aiwa, unoshanda, une expiry date ka. Handi kuenda supermarket mukatenga chingwa munotarisa kuti chino expire rini. It's said, I know. Saka vakadzi vari kutiroya mudzimba maikona? Kwese mukatarisa mabhizinesi ekumba haasviki mageneration ndozonza akabhuroga uyo yakazodii mishonga ndo kuromba futi zvakangofanana. Zvino kana 99.9% yevakadzi vachidaro kurambwana kuri kubva kupi? Zvinenge zvaexpire ka unenge wakanganwa kuti I need to refill kana kuita top up. Mune mavarairwa akamuchandiswa maholiday muchidii muchisvotesawo maiguruva rambwa iwo wozosiiwa kutorwa ndizvozvo. It's the same thing. But it's said because rudo should be natural. Haufaniri kuisa mushonga kuti ndikudei. Ndidei zvise zvandiri nisimangaliso ndakadaro. Kwete kuti moto ndoenda kunganga mukoma harisi rudo ndokuuraya futi. Asi ndingapindirawo here ipapo. Handitisu varume takakanganisa rudo rwachona nekuti just hold on, hold on. Hold on. Just hold on. Hello. Can you hear me now? Yeah, zvanane. Saka ndiri kuti kukanganisa kwachona kuri pahwiri hwedu ka inini nemukadzi wangu. Nemukadzi, yes. The reason why ari kuenda kunobata mushonga ndezvekuti she doesn't trust me. Hapana trust. Saka kana pasina trust ndani amuitisa kuti asaite trust ndini murume wachona. Saka kuti inini ndisafuwirwe ndofanirwa ndakamira ndirini mene ini ndichitendeka ndirini. Yes. Kuti mukadzi azoziva kuti murume wake akatendeka ndiye woga. Ndiye papo yes. Ndipo pane nyaya because vakadzi munotaurisa muchizvinyepera kuti unomona akanyarara kudai so. Iye ndiye wachona ari dangerous. Mukoma chete hangu ndoda kukupai kunoku manje God. Anyway, right. Ndoda kukuudza inini ndakamboshanda kwaWetherspoon.
right. Kuhotera hotera iri upstairs, bhawa riri downstairs. Saka mukomadhiwa muzi wa South End handiti ndokwandogara last post iya Witherspoon. Saka pakavhurwa that hotel upstairs, takatoenda kuKings Lane kutraining for 2 weeks. Ndobva tasha right, because vanhu muno vaindiziva kuti ndini ndiri kuhotera. Imika moza unosvika papoint yekuti nai mukomadhewa uyu mukadzi wamane ndochi10 muda kundiite sei? Amundirespectewo sehanzvadzi dzenyu. Inoti zvangu zviri safe newe. Varume hamusi bore futi. I'm telling you. Ndakambovingwa nevamwe mai ndiri kubasa. Vaziva kuti ndinoshanda imomo. Ndati aiwa ini ibasa rangu ka. Munhu akauya akati ndiri kuda rumu, ndinomupa karumu. Ndo basa rangu ka rekupa, you know. But ndazosvika papoint yekuti you know what? I can't do this anymore. Zvakundiremera, because South End is just a small town. And vese ndinovaziva. Can you imagine wouya nauyu mangwana ndokuona uchechi nemukadzi wako munofila sei? Imukubasa kwenyika munoibasa nimute basa renyu. But aiwa no anti. Ndozvandoti varume ka ndoti chiko amugutsikane kuti mune mudzimai kumba kumadhewa, nhasi mauya naJeni, mangwana muna Mary, sora mangwana muna Linda kuchechi. Saka ima yangoona varume ava chete vachiya nemagirlfriends, saka hapana kana mukadzi wemunhu amakambona akamboyawo nemurume kana kupinda nomumwe. Pane one, but akazobva muno pakazoona kuti ndinoshanda imomo, akugara up north somewhere. Saka But hamuzvisungiriri kai? Aiwa no. But kana munhu akuzvisungira, it means pane chikuru chakaitika between the two. Chavakata uyu chaka maybe angane depression murume, who knows? Okay. You never know. But zvinhu zvangu you know, I can't share my secrets with anyone. Saka best thing rega ndingofa. Maybe mukadzi amenozvaita, who knows? But sepidi kuti akafa that way yekusungirira. But kusungirira kuna kunaka kakawanda. And moziva kuti munhu anozvisungira kakawanda unotovigwa following day, if not same day. Do you know that? No. Yes. Munhu anokomita suicide ka harari mumba chituna zvinoitwa normal funeral kuti ndangofa neheart attack kana musoro, unovigwa same day. Why? Hembe dzako kakawanda vanopisa because anopfeka bhuri riya rinokutevera. I never believe saya. Aiwa. Nduudza zvinhu zvandakaona kamukomana. Takambozvitaura izvozvo izvi. Saka mukapisa hembe komotikari? Munongoipisawo. Koimba? Paimba apa ndizozi ndosaka uyo ari kuuya kamba make. Muri kuona greediness inono manje, muri kuona greediness inono kuti munochuza zvamunoda kupisa, mochuza zvamusikadi kupisa. Mari kubhengi munoti munotoresa. Mukomadhewa mangwana pamuchataura namukoma gwangu kana anti Clara, muvabvunze zvemunhu anozvura kuti vanoitwa sei. No, I know that. Ndinoziya, but ndikubvunza kuti inini that's where my question was, and that's the question that I'm going to ask kuti why is it munhu akasungirira harari mumba, handitika munotora hembe dzake monguiga nadzo, but kana anga aine motikari aine imba zvinonzi ndazvigove kana ndazvitengeswa kana modi kuzvipisa zvinhu zvazvese kakawanda idzodzo mota idzi unokwanisa kuidriver wafamba less than 100 meters unokwanisa kuti accident ukafa futi because watora
ndobvuri karati utaure kusaka rinongoshanda mudzinza chete but ikatengwa naClara haisina basa rese mota ichi yatokanganwa. but kakawanda ndioona zvichiita kuvarume. Okay, andichimbonwai mvura. Alright. Andima kumurisei Koni, how are you? Tiri bonko matewa. Bo, yo mira wakadaro. Andima kumakadi. Tineputi andima kuni mute. Did I? Andima ku. Ya, muri sei? Mushe zviri sei? Mushe, happy new year. Happy new year to you, muri kudidi. So. Nayo yapinda mwanasikana ne33 muri makasungirira. Nyaya yacho mainzwa kabana ndikuerengere. Ndamboiverenga hangu kungoti apa ndanonoka kuuya panapa. Saka ndandaibata zvangu nyaya yacho. Okay, manyai nayo. So ndatoti venga makore ake ndiwaya chaiwo angwa. Patime yangu yakaitika zvangu dho wangu haana kuzvisungirira ake. Okay. So chinoitika ndechekuti pamwe ndienda kudzokorera zvataurwa nevamwe wozi ndanonoka kuuya, but vabva kutaura ava vanenge vanga vachitongotaura zvanga ndichitofunga. Kunyanya ndakatarisa panhau yetime, dho hazvina nguva hazvo yekuti panofanirwa kutarwa nguva ipi inonzi munhu ndo paanofanirwa kuzoita move on. But takatarisa chivanhu chedu like culture yedu sevanhu vatema anyway, ndo ndoziva kuti kune vamwe vasingade kuzvinzwa asi ndo zvinenge zvitoripo. Munhu unofanirwa kuzvipa nguva, unozvipa nguva ende zvimwe zvacho zvinongoitika zvega, so usina kuudzwa kana kutumwa kana kupiwa lecture, zvinongoita zvega. Kana waida mumwe wako maidanana ende uine rudo nevana vauinavo, haumbofa wakanyanyofunga zvekuti kune chinhu chinonzi varume kurumidza zvekudaro. Because chinenge chichiitika ndechekuti kana waida mumwe wako uchaita nguva yaunenge uchirwadziwa. Bhozi paipai panotaura vanhu kuti nguva indo inohira, time use. Nguva painofamba unoita sekuti unoenda uchikanganwa mbichana. Pane nguva yekuti zvinouya ototanga kutochema patsva. Poita nguva yekuti panext door pakafiwa wakutofunga zvako iwewe, watoo mumariro wakutochema. Saka ini ndine akatozombondiudzawo akati zvitori healthy. Because paunochema it's like you are emptying, hauzonyanyo kukuvarira mukati. Saka ini ndakatarisa hangu kuti mwanasikana uyu munhu ane vana uye murume wake afa zvisina kunaka nenzira isina kunaka. Because zvakagara zvakataurwa kuti chitsidzo kuti munhu wese anofa, kufa kunozongowanika. Kufa kunogona kungouya neaccident yemota, kurwara, kuzvisungirira ikoko, kufa. But fact yekuti mafiro acho anosiyana. Mwanasikana aifanirwa kurwadziwa zvomupa nguva, zvandatsanangura kuti zvinongoita zvega. So avo baba vekunyangira avo ndambonyora hangu mucomment section kuti vakatonyatsoita seshato baba ivava. Zvezvo notsanangurwa kunzi shato nemavara yayo inovaraidza. Ingave mhuka yairuda kubata, ichichinja mavara ayo ichipinduka.
mhuka ichivaraidzika yozongopedzisira yangoti shwe, yatowana chikafu yakutomedza. You see? Saka baba avo ndavafananidza neshato, because ivo vaitoziva havo maresults achazobuda, kuti zvaizongovafambira semarongero avanga vazviita. Saka vakatoona kuti vapinde ka, vanofanira kuita kunaka kwavo ikoko kwekuti was like caring. Uyu manje obva atoti ndiye munhu wacho ndamuwana, not kuti rudo chairo chairo genuine. Ndopaye pekuzoti munoona kuti munhu achinge aita move on nemunhu akadai so, murume waya anotanga kufunga futi kuti inini ndichafa. Saka munhu uyu anogona ngoitawo move on in this way again nemumwe munhu. Zvobva zvatomuita kuti atochinja maitiro. Ndopai pamunozonzwa vakadzi vachitsanangura kuti tichitanga zvinhu zvedu zvaifamba zvakanaka, taidanana zvekuti handaimbofunga kuti zvingadai. Munhu uyu anenge achinja manje. Why achinja? Because zvaanga achida azviwana. One thing I learned about men, akangokuziva chete zvatopera. Kunenge kusiri kuti kukuda chaiko kuti kugara newewo. Ndosaka muchiona kuti varume vazhinji anogona kusiya mhuri yake, otanga kuita zvana marwei kana kuti zve-small house. But chandakadzidza pavarume vakawanda havakanganwe mhuri dzavasiya dziya. Unozoona adzokera kumhuri yake kana kuti kumukadzi wake. Why? Because uko anga achingonoda kufara, kwete zvekuti zviri chaizvo chaizvo. Saka amainini ava should be very careful nemaitiro avo. Nguva yavo ipfupisa. Sei ndiri kuti ipfupi? Pane vatauri vambotaura ndofunga vakati zvinhu izvi hazvina time, hazvina muganhu, hazvina kuti munhu unonzi after such a time. But according to the story, manyorero avaita, hazvishamisa akangoti achifushira murume ka, achitotanga zvababa ivava. Because ipapo paaizobatsirwa morning yacho, kubatsirwa kuchema ka, achibatsirwa vana, achidii. It's like anga achatongofirwa. Saka hapana kana nguva yaakatombotora. Of course pasati pane mashoko pamwe erudo hawo ekuti ndinokuda ndazodii, but maitikiro aitoita zvinhiwayo. Murume mutorwa kwauri. Panga patori nemasainzi ekuti pane kakukwezvana karipo, you see. So inini hangu ndichingotaurawo from experience. Zvanga zvakatongondiomera, zvanga zvakaoma. Ndofunga to be honest, I took about 5 years. Ndichingofunga like vana vangu kuti vozi vanga vari 3, vana vangu vanofanira kuenda kuchikoro. Vana vangu nekugona kwavo ndofanira kuvasapota. Ndikufanira kunge ndichivadzidzisa, so kuti ndikwanise kuvadzidzisa chii chandingaite, ndikufanira kushanda nesimba. Basa randaishanda ndaisakwanisa kuti ndiendese vana kuboarding pasalari dzataiwana. But through working hard ndakazvikwanisa. Vana vakaenda kumaboarding schools, vakasvika pavakasvika, ndichiita maprojects ekubatsira mari yandaiwana as salary kuti zvifambe vana. So you find kuti being occupied like that, I never thought of chinhu chinonzi varume. Ndaitongoti chero workmates chaiwo like they are like my brothers, my fathers kana vari vakuru kwandiri.
because ndakafirwa ndine 33 years saizvozvi, but ndofunga almost 40 vana vaive vakura, vantu vacho vakutonditsurawo. Mama hamuna kana friend? Kubva matongogara mega, munenge musina kana munhu wekuti munosheyawo naye chichi, chero zvemafriends echikadzi chaiwo. Bhozi ndaiona sekuti, ende zvinoitika izvozvo izvo, you find kuti vakadzi vane varume vavo, wakada kunge uinavo pedyo, vanenge vachikudiscouragea matauriro avanoita nemaitiro avanoita, zvezvokungokusoropodza, kungokutorera pasi. So saka ini ndakabva ndazviudza kuti ndofanira kuita zvinhu zvangu zvisina vamwe vanhu mukati, because ndaitoona kuti zvinogona kundidisturba. So ini ndiri kutoona sekuti mainini ava vanogona kunge vasitorina zvekuita, because uine zvekuita haumbofa wakafunga nezvekuti hanzi I want a shoulder to lean on. For the why? Dai kwakazonzi kune chinhu chinonzi widow, dai kwakazonzi kune chinhu chinonzi kune nherera dzinokura naamai dzichirarama, dai kusina, but zviriko. Why? Because vanhu vanokoshesa mhuri dzavo, mhuri dzavainadzo ndo dzavanenge vachikoshesa vana, kunyanya takatarisa vana. Because once waspoila vana background yevana, makuriro evana vako, for the rest of your life hauzorore, because vana ava vachatadza kuwana kana education iri enough yekuti vanokwanisa kuzozvimiririrawo vega, kuzviraramira, vachangoramba vainewe because hauna kuvagadzirira hwaro hwakanaka hwekuti vakure zvakanaka. You see? Saka ini ndoona sekuti mainini vaita rudo rushoma pamhuri yavainayo, yavakasiyirwa nemurume wavo. Ndo maonero andiri kuzviita, though ndisingade hangu kuti ndiri kujaja, but ndiri kungotaurawo zvandinoziva nezvandinenge ndichifungawo maererano nemaziviro atinoitawo upenyu sezvauri. Murume uyu afa, hapana chaataura, haana kana chaanyora, hapana ari kumboziva kuti chii chaitika. Munoziva zvinoita chivanhu nekufamba kwenguva, dai kuri kuti mainini vanozodzoka futi kwamuri, munozovanzwa vachitaura kuti one of mwana wavo ivava baba vafa ndiye anogona kutotaura the reasons why baba vakafa, zvinogona kutobuda nekumwana. Ndo zvinoita chivanhu chedu izvozvo. Vanhu vototanga kutokanuka kuti kuti taitochenura mukadzi uyu kuti mwana mudiki, hapana zvaakaita chichi, akonyambisa ndiye akakonzeresa. Like zvambotaurwa nevanga vachitaura kuti kazhinji munhu akafa achizvisungirira anenge akatsamwa, anenge ane chigumbu. Saka hapana manja anenge achaziva kuti chigumbu ichi was it between iye nemukadzi wake, kana kuti iye nemumwe munhu, kana kuti iye pamwe nenyaya kana dzekubasa. Vamwe varume vanoita zvimwe zvinhu kubasa, zvezvo zvokuti akafungisisa, kana kuti tomboti for example anenge aba, akunyatsofunga kuti saka vanhu vakazvinzwa vachanditi kudii, kana kuti ndichasungwa ndoenda mujeri, habheta ndife. Ende kazhinji zvizhinji zvacho zvichikonzerwa nekusasheya. Ndofunga mustori yake amenshena kuti murume wangu anga ari munhu anga ari quiet, ari nice, achiita zvinhu zvake zvakanaka, but ari munhu akanyarara. Meaning this man was not a person anoshare.
munhu aingozvifungira zvinhu zvake ongozviitira zvaanenge afunga. Ndo zvimwe zvezvikonzero zvinokonzera vanhu kuzoita masuicide waya, nyaya yekusasheya. Saka inini ndiri kuti handisi kuti ndo zvakaitika, asi ndiri kuti inini the reason why akuoneka nemukadzi mune zvisi zvaanenge akuda kuita omuona, ada kudai omuona, it might be she caused the death, maitiro aakaita. Ende ndoda kupa seyambiro kuna mainini vavava kana vakazenge voenda back kune matauriro atiri kuita tichipawo sekubatsira, vakasabuda pachena ka pezvavanoziva, havabatsiriki panyaya yavo. Bhosi mumwe munhu anogona kufunga kuti anogona kuuya akaita sekakuhwanda, bhosi zvinenge zvichirema kutaura kuti ini ndakanga ndadai. Akasabuda pachena zvicharamba zvichinetsa kusvika zvaita sezvandiri kutaura kuti zvinozogona kutobuda zviri pamwana kutozvitaura manje kuti ndakanzwai. Saka anofanirwa kuti abude pachena, that is if there is something zvakaitika between the two of them, because iye ndiye anenge achiziva, ende achapika jeri raasingabude. Like zvandambonzwa anenge ataura amenshina mazwi kuti ndiri panguva yakaoma. Saka panguva yakaoma, of course, nekuona munhu akafa, it's not easy. Fungai chitunha chacho chiri mumba unzi pane funeral iripo, kofini iri mumba, vamwe vanhu vanenge vachitotya kana kupinda mumba imomo kutya. Munhu kana afa hatisisina ukama naye, hatisisina ushamwari naye, ende iye wacho haasisitori neinesu. Saka you find kuti zvese zvinogona kungotoitika, because kana munhu afa atofa, haachachinja kunzi achazoya futi uchimuti murume wangu ndokumbira ruregerero, ndiregerero. Waakufanira kutotaura nevanhu vapenyu vauyi navo, zvikuru sei hama dzake. But pane maways manje ekuzvitaura nawo, whatever zvinenge zviripo zvacho, through other people. Hauende wega kunoti dyo, through other people, zvakadai. That way unogona kubatsirika kana iye wacho anosununguka kuziva kuti vanhu vaakuziva. Because right now anenge achitofaita kuti ada kutoti hama dzake dzizive, ende vana vake vachiri vadiki ka 4 and 2, tuvana tudiki tuchechi, but vachakura ende nyaya hairove. Ndopaipa munoona kuti dzimwe nyaya after 20 years panotanga unzi pakazodai paye pakazofiwa zvakazodai. So we have a lot to say, but hatingazvitaure zvese, hazvingaperi. Inini ndofunga ndozvishoma zvandingangotaura ipapapo panhau yamainini. Thanks, Auntie. But, Auntie, just a quick question, right? Yeah. Ndeyekuti, don't you say in the event, anditi, yekuti toda kublema mukadzi, in the event, yekuti toda kublema mukadzi, solely can you blame the woman kuti contributed kuti muna azviuraye because anga ine hasha? Unobenefita chii? Why can't you just say shamwari mai mwana atichakwanisi kudana nemi? Because at the end of the day, it's all that ends. Munoziva pachimanyika kana pachishona, ani munoziva makuru, ani munoziva guru kana wiza? Yeah. Inokava so chidambura makumbo. Yes. Makumbo ani muzati azomiri futika. Right. So, kana iwewe uri kuti mukadzi wangu andivhurira kana andinetsa, neshungu dzako idzodzo, ending your life, what does it solve? Hapana. Secondly, yes, secondly, uchauya kuhope kwemukadzi uyu.
then achaudza ndavamana ina handisi kukwanisa kurara murume ari kundigira kuhope handiti ka. Your own relatives dzacho idzodzo, they will work against you kuti mukadzi uyu achenurwe akusare kuhope kwake, and then what? Hapana. Saka pana pambe kuti I think hangu personally inini hangu pana pekuti as much as society would always try to find wekunenedzera panzi pafafu munhu pese hapashayike muroi. Yes. As much as they will try to blame the woman kuti no kuda wanga wasiri iwewe mwana wanga asina kuzofa, inini I'll blame my own kuti shamwari yangu we are coward, because you should have rightfully say, you know what guys, mukadzi wangu ina arundoura ndichakwanisa kugara naye, zvakafanira vari manouraya vakadzi vavo handiti. You can still as well say woman inini munhu iko inini arundoura ndisikuda, and you leave the person alive and woita life yako woita life yake. This is me just saying. Yeah, but this also kungoti at times I would say I read a book rakati 90% of the people, that's why I got not 100%, vakasiya 10% vakati mwenenge mental health, but vakati 90% in most cases vanenge vanoda commit suicide thinking vanenge vachida attention, then woshaya kona that attention and anticipate no pamwe ndikasungirira ka vanhu vanozoda ndichamuka, you can't get up. And that book says if those people, the 90%, were to be working today, could not sungira finanzara do sungira futi. Yeah. Neshungwidzo dzidzi dzekuti ngochiti ya ndakunda sungirira ka vanokaura iwo ndonongofa. Yeah, because sezvandambotaura kuti munoziva vanhu vanosungirira, vanonwa mishonga kuti takufa, vanonozvikanda kana mumota kuti nditsikwe ndife, vanhu vaive vasingasheye, because ukasheya ka uchaubatsirika. Saka matsvagira avanoita attention ari wrong manje, iwaye yekuti ndakazviuraya ndokuti zviite, hazvibatsire because haudzoke. And the worst way of dying, like committing suicide, kana kuchinamato chaiko vanoti hakuna denga rinopindwa nemunhu azviuraya. Ndo reason why manzwa anti vanga vachitaura vachiti munhu akasungirira haarariswe kana anga aendeswa kumochari anongobva ikoko straight kumakuva kunovigwa, haapinde mumba, and anenge achitotukwa madzisahwira. Culture yedu vanoti madzisahwira vanenge vachituka vachirova kofini iyoyo neshamhu, vachirova vachituka. Zvinhu zvake zvizhinji zvinobva zvangokandwa naye. It's like uri kurasirirwa in a way yekuti vanhu havasi kutofara nemaitiro awaita. Saka hapana attention yauri kumbowana. Unenge hausina kana chiremera, hausi kurespectwa. It's like vanhu vakutongokutora sekuti wangofanana nemhuka inongonzi yafa, yongonzi ngaikandwapo, ngaifushirwapo. You see? Saka ndo reason why maakuona kuti vanhu vaakuziva mazuva ano. Vakadzi kazhinji aiti pamwe achipondwa kurohwa nemurume, achiabuswa in so many ways. Waingonzwa achiti hapana kwandoenda, ndiuraye ndiri pano, ndofira vana vangu, ndogarira vana vangu. And they were doing this. Pamwe munhu aitorohwa kusvika afa. But mazuva ano ka ndona sekuti percentage hombe yakuvakadzi vaive kuti havachada nonsense. They walk away, then they start to live on their own. Kuzvimiririra kweko kuzviraramira, kwete zvekunotsvaga murume kuti ndiye ngaandibatsire. No. Saka ini ndo pandiri kukonana namainini ava kuti for the why 1.5 years wakutoda munhu wokupinda naye mugumbeze,
No. Why doing that? Give yourself time. How do you know munhu iyeye is caring zvechokwadi? Ende munhu iyeye watombomwana kupiko, haana mhuri yake here munhu iyeye. Ndizvo zvika zvokuzongoitwa masmall house izvi. Saka zvabatsirei manje? So anyway, nyaya yacho ine kakuti netsei, but at the end of the day achagona kuzongobatsirika hake nekufamba kwenguva. But bvuri iroro rambotaurwa nevamwe kuti rinonzi bvuri haribve paari zvekumhanya kana chokwadi chakasabuda pachena. Because murume iyeye is like fighting back now. Munhu akafa murunyararo pasina problem ka azvisungirira zvisinei newe mukati, kazhinji kacho hapana zvakadai zvinooneka. Zvinotongodarikawo zvinotaurwa mazuva iwayo zvongototi vanhu zvino azvisungirira zvangu zvaita seiko, angadi kusheya zvazoti zvotongodarika, upenyu hwotoenderera mberi. Hapana zvinhu zvakadaro unzi munhu anooneka achibuda. Ende sei ndiri kuramba ndichingodzokorora kuti akasabuda pachena, why bvuri riri kungoya kwaari ega? Bhozi bvuri kana chipoko ghost chinofanirwa kuuya to both of them. Kana chichinzi chinochena mumba kuti ngwe, vese kaona kuti something is fish here. But apa makazvitarisa kuti zviri kuonekwa naiyi, akada kuti akiswe murume obva ati bha pafesi pake. Ndiyo yekuti if I can't have you, no one is going to have you. Sense of entitlement. Yeah. Which is bad. It's bad, but hapana zvokutozviita because ndo situation itoripo. Saka pakutoda manje kuti zvinhu zvitoitwa nenzira chaiyo zvisina kana manyepo mukati. Otherwise hazvigadzirike. Imwe nyaya yandisina kutaura ka, inyaya yen'anga. Ndaseka zvangu pandaverenga nyaya yemasikati ndikati munoziva kuti n'anga iyi ritori hure. N'anga iyi ndo hure manje. Mirai. Munoziva here chechi yainzi yamaichaza GRJ? Ndaingoinzwa but handainyatsoziva hangu nezvayo. Munoziva kwainzi kumabhuru? No. Do you know what they used to do? Vaiti ndikakurorai imimi handiri. Mukatadza kuconceive after 2 years. Handiri. Ndo yanga iri benchmark yeculture yedu yekumusha. Kuti munhu akaroora pa2 years mukadzi anofanira kwakusvipa. Tuchembere nanatete nanavangotete nanhasi. Asati adai nanhasi. Saka vaikwanisa kuti mukatarisa kudhara culture yedu inoti vakomana vese vazhinji vane vana kusaidi. Mukazotarisa muculture yedu. Why? Yeah. Before staroora waizoita kuti ukaroora mukadzi akatadza kuita mwana, vanoziva kuti problem ndeyani? Ndeye mukadzi. Because unzi hadhe wakambonenedzerwa kumarani kwananhingi, vakambonenedzerwa kunzi ane mwana kwakati. Handiti? Saka kwamaichaza, kwainzi kwamaichaza uku, hanzi iwe ukatadza kubata nhumbu pa2 years, kana uchinamata chitendero ichecho waendeswa kumabhuru manje. Saka hanzi kwamwe nezvikomana zvaikugiga kuchinjaniswa usiku hwese uchichinjaniswa uriko, hanzi kusva nhumbu yabata. That was the belief of the church. That's what I heard. Chitaura nyaya yen'anga yatinzwi. Haisi church iyo, musavati church. Yanga iri sangano kwete church. Alright, sangano. Taura yen'anga tizopawo koni mukana. Taura irizwe nyaya yen'anga. Ndo zvandataura kuti itori pambi n'anga iyoyo, sei ndiri kudaro. Imbofunga imi kuti vanhu vangani
vanouya vane maproblems iwaya ekuti ndoda kubatsirwa izvi achivati totanga tave tese vanhu vangani. Ndokuuchika. Alright, anti nganga inouchika sei imimi? Saka inouchika nekutanga warara nayo. Kaka, unoziva kuti let me bonus iriyo. Kungoti vana vatauri zvavo. Vakadzi vacho vanouchikwa vatauri. Anouchikwa nemutombo. Aizvi. Oh. Ai kaka. Handiti ndo IVF kuchirungu ndo IVF handiti IVF. Aiwa, naye anti. Maiti vanouchikwa nei? Unenge kuchitika pamwe kupiwa kana mushonga kana chiiwa. Aiwa zve. Unotouchikwa murume andonzi chitomboenda asare. Ko mapostori aya anouchika saka ndizvo vanoita futi. Azvitaurwe chete. Kuuchikwa kuenda kunge unouchikwa. Murume andonzi chimbodzokerai. Mukadzi ambosara nichimushandira nichimuuchika. Saka maiti unouchikwa sei imi? Bosi ini ndakambonzwa hangu yemunhu aida kubvisa nhumbu. Ndobva akutotaura achiti baba ava ndo vaibvisa vanasikana nhumbu. Kwakunzi kana uchida kuti ndikubvise nhumbu unotanga warara neni. Ndakazokupa mushonga inobva yabva. Uye kwakuchitoti iko kamudhara ikaka ndokubva achitoramba. Ndo mabatira akatoita mwana wake kuzoti akwanisewo kuita mwana wake. So ndaitoshamisika ndakatoti ko ndokutobatsira kwacho kuti munhu anotanga anzi ndorara newe. Aizve. Munoona ndogara ndichitaura panapa kuti there are certain things zvinoitika in the world zvekuti hatizizive because we have never come across those things. A drowning man would try to cling on a floating leaf. Murukunzwa? Pane pekuti munoziva here kuti umwe anokwanisa kuziva dambudziko rake kuti ane low sperm count. Handiti? Mukadzi obva aziva kuti no, murume wangu ane low sperm count. Handiti ka? Ozadzirwa vana. Murume aiziva kuti vana vasi vana vangu. But because I don't want the world to know kuti inini ndine low sperm count. Zvakaoma. Imi zvinezvi kuvarungu zviri kwere? Yes, zvakanaka varungu mai muzonda sei? Varungu vanobelieve in adoption. Yes, and kuita kunge vanotaurirana chokwadi. Yes, vanobvima adoption. Kana vasina adoption, akaziva kuti murume ane low sperm count, ndopanda kwa IVF. Vonochuza the right sperm ravari kuda kuti inini toda uyu, toda iso, pom pom pom, vakanyarara. Manje kwedu kwaipira kuti zvinhu zvacho zvinenge zvichingoitwa chirikiriki, chizirikiti. Hapana kana kutaurika kwazvinenge zvichiitwa. Zvinotozoti kana zvadai kuti vamwe vasungirira vafa, vanhu vakutanga kuvhura maziso kuda kutsvaga kuti what could be the reason. Saka kana mainini vachizodzoka kwamuri kana vakazove honest zvavo nekufamba kwenguva vozodzoka kwamuri, ini ndiri kutotaura hangu ndichiti akaita zven'anga yake iyoyo bvurira hapana kwariri kuenda kana zvinhu zvisina kugadziriswa. Chero n'anga iyoyo yakagara naye mwedzi wese achiita izvozvo naye hapana chinombobuda. Because tiri kutaura nezvemunhu akafa. Munhu is so powerful. Ndosaka maiona kuti vanhu vakafa kana muhondo 50 years ago, izvozvi zvimapfupa avo anenge achimuka achinzi kwazo munhu azotaura mumusha mavo ototungamira kuti handei ndokuratidzai panapa ndopandakafira, munhu achitotaura nezwi rake chairo vanomuziva vachitoti shuwa mwana wedu wemumusha uyu. It's because munhu anenge afa. Munhu haangofa ongoenda zvekudaro zviri nyore kudaro kuti unotoita hako zven'anga dzako dzekunorara nadzo kuti munhu aende. Haangoenda zvekudaro. Panoda kuitwa zvinofanira kunge zvichiitwa. Kana chiri chivanhu chacho choitwa, kana zviri zvichaitwa hameno, kana zviri zvechechi zvoitwa.
but panenge pachida chokwadi kuti zvigadzirike. I think ndo zvandingangocontributawo izvozvo izvo. Musati maenda konobhodhara mozachitika ndechekuti chii pana mbonyora kuti munin'ina wake akaita similar situation akanamata zvikapera handitika right. Saka umwe anokwanisa kunamata zvavo zvapera, then umwe anokwanisa kuenda kun'anga orara nen'anga zvobva zvapera handitika. Ndouya ndokupa testimony. Aiwa mira munzwi chinoitika ndechekuti we believe mareferrals handiti nekunzwa nekuona. Saka unokonza kuti uyu akazviita, uyu murume akasungirira but akatombozviita, enda kwasekuru nhingi zvobva zvashanda. Umwe zviita unzi enda kwanhingi zvimwe hazvishandi. Saka I think it's a game yekuti it might work, it might not work. Kuna zambotaura nasekuru Benford zviya muri kuona zvakafana vechitendero vane mabeliefs avo kuti ukanamata stereki zvinobva zvapera, zvinopera namata. Kun'angawo isusu un'anga toti ukaenda un'anga ukashandirwa nen'anga ukatemerwa nyora anobva tsitika. Nga inozoti ndiri kutsitika, ndiri kutora mumvuri wacho ndovanda kubata ndocherera muhari, ing'anga weyo. Ukaenda mupotsori anoudza kuti uya nekambiya ndosungira mumatombo ako 3 wokanda pamharadzano panopfuura nevanhu usacheuke mbiya yopwanyira ipapo nemvura, mupostori iwoyo. Pamwe obva apwanyira mbiya iya zvamutaura nasekuru kuti it's psychological thinking handiti. Hausati wane closure, you're still traumatized because paunoona akasungirira uri pindomba ndopamenyu bedroom ako ona munhu akarembera akadai anenge akarembera akadai, right? You get traumatized handiti, but because you didn't give yourself time to heal, yes, wanga usina closure, hauna kuenda for counseling. Ende panofa munhu anosungirira ka vanhu andakautira zvaundaka akambooneka achikwira mota yemukoma gwangu, saka mwana aida zvoda because ainga kuhura pamwe anga asingatombohuri, pamwe anga aba mari kubasa kwakuda kusungwa, but it didn't tell anyone handiti. Saka because of all that now akuita mind games, this woman become depressed, stressed. Saka every now and again I start to hallucinate. Akutanga kuona kuti ndeva vanhu vati mbeni apa, right? Neguilt conscience yekuti kana mwana usambochita, right? Asana mbochita kuna vanhu vari very faithful mudzimba mwakomana adi kunyeperana wekuti anoziva munhu wake 1 kusvika death do them apart. Pamwe akanga aziva murume wake cheteka asina bvira mbochita kana kuti sei, then kwakuti ko ndindadi unongofurwa nzi akawasikana ndimadi you're still young, mungadabva masunga nyama dzenyu raiwa uyu ari kunyaradza iwo, but let me try and do it. Then unoda kuzviita ka, then wavhara maziso ona kunga murume wako aripo handiti. Then wakuti no, I'm seeing some, I'm not saying haasi kuona, but I'm just trying to say kuti pane zvimwe zvinhu zvekutiwo maybe psychological wana sekuru Benford, maybe wo kun'anga zvinoshanda, maybe wo kumapotso zvinoshanda, maybe wo chivanhu chacho anofanira kuchenurwa otaura kuti kana achinzi ndiwo akaurayisa munhu, maybe kana asiriyo hameno ani chimunhu wemvura. Yes Koni? Koni? Uri sei? Moshe comment section panelist muri sei. Happy New Year. Happy New Year chai. Wakaramba nepicture yako kayo? Tozvikangana. But the wise tinongoita zvongojobera utongopinda chero pa. Ukaona ndikafa bhuri rangu haurishaya, ndinge chikoti wakaramba nepicture yako kayo? Wariweka. What's up? Saka ndichakatombotaura ka, rega nditongoziva kuti ndichatovengwa nezvandichataura. Ndichatoziva kuti comment section ichabvira nhasi kutopopota chaizvo, but you know what, ndozvandiri handichinji inini ka. If I was this lady zvangu ndiri ndiri kuitirwa izvika izvi atopedzerana. How? Atopedzerana chaiko. Ko ndini ndakamuuraya here? Unopedzerana sei? One on one ndinopopota naye ndikangoona kashadho kake, but I don't believe in all these things, it's only in the mind. But suppose zviri kuitika hazvo, right?
ndomuona kuti uya zvake akangoti boiboyi apa ndinoda kutogwangurwa zvangu tinopopotedzana ndinomutuka zoti haazomudzoki futi. Will you tell your boyfriend? Will you tell your boyfriend? Of course, yeah. Ndiye mume wangu koyo. Saka everything I'll tell him. Okay. You know, this is what I'm going through, you know. Zvikazoitika manje tida kuti agwanguka tivatomudza kuti hewa auya manje chimbonipo nguva ndibopedzana nemunhu ndomutuka zvisingaiti apadzoki tomadewa ukaona kudzoka nenge riri zidhumdhum zidhumdhum chaizvo because you know what dai kwainzi munhu akafa akasiya a note or something else that munhu akafire chii kana ndisi kutoziva wafa waenda shamwari. And I don't believe in this thing yekuti take time to heal. To heal on what? The only people that I can heal on is my mother, my father, and my children. Munhu anonzi murume ukafa nhasi next week no, okay, next week is too early but then manyisa zvimapepa zvake and everything handiti 6 months 7 months ndikaona chimwe chimujaya chakatoti svikiti ndikachiramba chichindidawo zvacho ndinga culture yenyika it's too abusive too abusive. I can date him and at the same time futika ndinova ndatoudzana tete kuti ndakasangana, you know, that's how people should be close nekuti unotoudzana tete kuti ndakasangana chimwe chimujaya kana wasvotwa nazvo ngawasvotwe bandendasvitsawo shoko kuti you know pokwanti wavo wakaenda saka ndingazvisungirira kuti ndimbochema murume kuchema for how long naye unochema senangu ndine asma handidi zvekuchema zvekuramba uchichema for 50 years svikepi kobvuta zvakuti ndokunyararidza nei handiitika zvemaplastic zveizvi ndoda iyo mhene chaitaiyo saka ndopanatika imi kana bhodhi yangu yangubvuma ndabvumiwawo nemumota hana dzedu dzarorerana I'm gone afa ndopandakutoti hanguka I'm sorry ita henyu zveculture yenyu but for me it does not hold. No, tinotopedzerana naye ghost yacho iyoyo tomunyaso you know kumbonyaso kutukana kana riri 1 hour chaiyo kunyasompedzera shungu kuti iwe leave me alone hasi ndakakuurayai zvotopira zvakadaro uyu haiwashi aiwa handimirira munhu akafa koni hanzi nandimako idai wanga wakateerera handitika pane pekuti you love someone. Yes. Urikunzwa? You love someone. I am not my soulmates. Wada munhu pane pekuti munhu wokuti unoza pane pekuti kuna vanhu vanodana zvokuti you appreciate kuti vanhu avanodanana handitika then that person like this letter never show any signs, any symptoms of depression. They are being troubled, they are going through a lot, and they are not even showing any sign of anything. Uruguti, your life is normal with this person, right? Then boom, you are waking up, you are seeing the ceiling. Someone that you confide in, you talk to, someone who protected you, maybe my family members, so wherever, no moon. Then boom, how will you take it? Don't you think you can go into breakdown and yeah, but that's for a moment. That's why my therapists are there. That's for a moment, but as he's waiting to 10 years, I want to end up to Warash. Calling out the chamber 7 years, 6 years, you know, mentally I'm not okay. That means I have to seek help. Okay. No, in a situation, mentally. I put a stop to it. No, I think that's straight from Korea for help. This is how I am. This is why I always go into the therapy every month of my life.
You know, not with problems or anything, but I have to be, you know, every single time I have to be, you know, washed and be renewed. Okay. So I think about chemi munu 2 years. Aiwa ndakutorwara. Anyangu aindidisa zvakadika. Pane pamwe unyazotika ainda saka ndizodii. Aindaka. Aindida yes aindida akesh. But ainda. So what? You know? But okay. Okay. So don't you have this thing equity maybe not kuti you might do it or people do it intentional or deliberately. Yekuti maybe wakaramba nemunhu wako anditika wangogara for a long time, then you moved to a new relationship. Haumboita rima moments ekuti you think of that person kana kuti maybe your new partner anokutora kuendesa ndupa example say Nando's, maybe that same Nando's that's where you used to kane ex yako apana rima memories amboti vanoziva kuti pana pana dewa kuda ngati dewa ndiro atohoda coke so zvine zvastagara pasi azviitiki were izvozvo zvinoitika ngomadewa. Even up to now, ndakadata naye for 25 years ago. There are some days ndombomufunga ndisina kuti wangutoseka, you know. But there's nothing I can do. Ane wake ndani wangu, so what? Life goes on. Ndobantana nyangu even death yacho. I cannot ndomutsa kuti naiwe waingotengera maruwa nhasi Valentine's, you know. Auntie Connie. Please be honest with yourself. Chagai mukomana wenyu weku 25 years ago. Chagai. Aiwa takatopromisana. Ndochokwadi takatopromisana. Kuti futi manje. Kuti tichaita rekendo kana mumwe wafa. Mumwe nomwe akatirwa. Tikaita harawa tese tinodzokerana. Kuni wati? Kama tachembiraka wangu akafa wake akafa tichadzokerana. Hapana chakashata. No, I knew it. Right now, I've got no feelings. But I know what my feelings are. So if I live in country, you know, and she to move on. Move on. But why would you have to torment me like that? No. Kana akazuraya ega zvake. Saka indapinda papi pakuzuraya kwake. Let's say hangu inini, let's say kuti akazuraya because ndanga neboyfriend. Anditi. Inanguka saka igwara zvemunhu. Kutadza kuto, do you know there's some men that are just crazy up there? Kuti, I know, ukamudza, do you know kuti I now have a boyfriend? I don't have to challenge a boyfriend, or even ukasangana nemurume. Okay, example, andikuna Dr. Love. Suppose ndiri mukadzi waDr. Love anditika. Mukoma dewa nyenga imini anditi. Challenge kuti utoita better than Dr. Love murume wangu chaichai. That's what men don't know what our room. Second, up to the woman who was there to make 60 scotoch. Come on, the Muluaku, Garani Muluaku. Which I need a cocozo, Tampikas, my chocolates, some command, they was just away. Don't fucking ask our cards, it is so weak. Come at the one who like a man, as at the Muluangu, and not a Mariano deep. Come and do the guys who go to come at the Wabasa, Mulumanka, Anti-Tiri, Anti-Tiri, Moma de Opano, of what are you, but papa. I'm just giving you, just, I feel sorry for you. Yeah, your man is not treating you well. Don't must okay in a room. You over a Tampira, Sarah Pautici. Cause of what to get out. Murumanka, Saka, with 500 pounds. What means? Any opportunity I want now to move out. Urukwenda kunamukoma dewa but urukwenda kuma shift kumurume urikudza ati urukwenda ma shift apa kuti ndaunotsemiwa sako kuna kuma dewa ndiro ndira ngati these things rather murume wangu akafa and I'll be open about it kuti ndichato data or something because vakawanda mukoma dewa if you to be honest ka vakafirwa nevarume
but vari kunjonjesa kunzoko secretly vasingatauri. Saka zviri nani kangoti ndingotaura kuti ndichanjonjesa zvangu. Ndo patinoti vakadzi kunana Santa Maria vanonyepa, kunyepa chaivo. Handizoiti, ndinogara hangu ndisingaroorwi. I remember pavakafa baba vangu ini mai vangu vanga ine chiko, vanga ine 50 something. Vakatozvipikira kuti handichadi kuroorwa. Panove zvimwe zvaiitwa zvehanzi chiko chavakapiwa. Mine chaive chidhishe handichazivi chachiri chii. Don't do this nonsense. Handida hangu kuroorwa, not kuti handina wekuti tandiroore pati handichadi, ndanetawo hangu vana vangu vakuru, ndicharoda uroorerwei. Pati 32, aiwa ropa richiri kumhanya. Handingabvumiriri murume kutongo meno angori hake ungoti izvo zvekuzinda kun'anga futi ndo imwe futi chamunyeperawo futi n'anga iyoyi yomugwangura futi at the same time omudza kuti anzi murume akakugumbukira imi haifanikuti munhu kana akakugumbukira there's no way yekuti murume ako anofa usingazivi kuti afire chii, because you know kuti tatanetsana tataita zvakati, you would know. Apa she's blank, she doesn't even know kuti akafa why chichi. Saka you cannot blame this woman. Hapana zvaakaita. Saka munhu akatonjonjwa zvake mari kubasa uko. Mira, takandomburisa mumwe munhu akatya kuti mukadzi wangu akazviziva. Zvino varume vagwara haatogoni kufeisa zvinhu zvaakaita. Saka definitely say kuti wanzi akaganga, haana kuganga mukadzi. Should have known unless maybe anyara zvake kutaura patsamba kuti ndakadha ndine boyfriend. But she's blank. Saka let's take it as it's written. Ari blank, haastomboziva kuti murume akazviurayira chii. Saka uchi has got nothing to do with her. Azvozovapiyawo muma-dreams. Maybe, to hell with it. Sisikoni, panel, why is it that nyaya iyi inofanirwa iri nyaya yepamusha, especially musha kwakaroorwa uko? Ari kufamba achifamba ari iye oga achienda kunobvunzira kun'anga kana kuti maprofita ari oga. Why is it not that ari kudana mhuri yekumurume kuti ifambe naye? Chicha ari kuhwanza ipapo. That's the one thing chandisiri kunyatso. Aiwa, unogona kunge, do you know kuti mukadzi anogona ngari from a Christian background. Kuzoenda kun'anga zvamufanana nenanzika kwedu kumba tinonamata. Then andichada kuenda kun'anga, I cannot tell anyone because one day achiwandirei kufamba kuti anonzwisisa kuti chiri kuita. But my question is, kunani kumba kwemurume uku, kumusha kwemurume uku, anoziva kuti ari kumufukira? I don't think there is anyone. Nobody, maybe. I bet you zvichireva kuti nyaya yake ari kuihwandisa because pane boyfriend iyi haasi kuda kuti izikanwe kumusha kwemurume uyu, ende hazvizozikanwa kuti kana zvakazozikanwa ikoko mwanazve haana kugariswa nhaka uyu, you know. So the problem is this, the way she's just hiding behind nyaya dzake idzodzidzika izvo makes me think kuti murume after 1.5 years ndiko kuzoti munhu, okay, let me travel with you panyaya ino. It's 1.5 years since murume wake when was it paakatanga relationship nemurume uyu musha uyu? When was it paakaintroducwa? Is it that she knew him murume achiri mupenyu? And how come it took 1.5 years iyoyo from the death kuti asangane nemurume uyu? Which meant kuti vanga vatozivana from way before then, possibly. School runs izvi zvekubatsira chichichi. When did it start? A month after the death? 2 months? A year after? A year and a half after? Because kana akati a year and a half after, zvinenge zvichireva kuti akangoona murume uyu a month, 2, 3, 4 months early, before then, asati atanga kukwirwa, and then ndiko kutanga
inonzi relationship yake, which means kuti atomhanyira into a relationship 2, 3, 4, 5 months from the get-go. Ari kuti nyepera. No, I mean I beg to differ. Ari kunyepa. Ayo, Dr. Love, I beg to differ. You know why? Right. Animal battery banana. Right? We are more like a family. But some of us have never met. And it then remember, we are talking somebody a working class. She's a secretary in a law firm company. And it and again, besides working, tinema Facebook accounts, tinema friends, vatakanda na kuchikoro, people talk. And it right. So let's assume kuti after arorwa and arorwa, ane male friends, not to divide anana, just friends. Like what we do, Nana Koni, Nana Mary, and everyone else. And we are just friends. Then he strategy strikes, right? Koni comes, I know they were, calling me every day as a friend. And let's be honest, as a friend. Ayo, Mirai doctor. As a friend. And then we are to genuinely this, my friend. But we have also developed my feelings. I develop my feelings, right? Then pushed or try their luck. We have to swing along. The lady said, it's me who initiated this move. Let me try and see if it's going to work. And then you pada with intimacy. No pano na chipoko. Saka now, toya paguti why muti ari kwenda solo. And let's look at our culture, the way we raised isusu. Kuti the majority yedu isusu maji 50 kutoka mashure takada iso reflection yanga iri shoma. Wana yango takati uyu muroi munhu esa nozoti kwenda kuruzeva kana pakafa munhu unonzi muroi ichembere. Do you know that? Takangoshata kadzi ndiye akaroya because ichembere. Munhu esa angochembera chete amuroi. Saka let's think kuti mwanasikana uyu anditi with this mindset yatinayo yema blinkers like this yekuti we cannot see zviri kumasadi ngoti ndowakauraya mwana wedu akasungira sei after akuroora iwewe kusvika 37 years anga asina kumbofa. What's going on? Oti aiwa kawakomana mwana nyarundirira kuhope onzi right because wakamuuraya saka tamba nami achiwega. What we are not going anywhere, we are not going to support you. So this woman should believe no choice than to go solo. Look, it's me who is breathing fire here. I've told these people, but because these people Maya, this is your problem. Saka she's bound to go kunanga, kumaprofiti, whatever, kuti azvibatsire. And remember, kuti mutori wakasirwe mbaka kana wanga nemba wanga urojavana. Pamungati nimbo murume akanganyora kuti imba ndedu teseka akati pana ndibvi ndakasirwa imba. Saka my families mune a lot, especially for a woman. Ukarorwa, let's be honest, ukaona murume akafa ndikafa nhasi nini nanditika mukadzi wangu andamba nhamo andambiswa nhamo isingaiti. Daupa example yaka kuno kudiaspora kuno kana wakaroora usina kunyora will, even kana wakanyora will, murume akangofa chete, mukadzi anonzi unza murume kuZimbabwe ndayo kuZimbabwe unza zvese nemota dzacho ndadziuye, vari kudaroka vagara kubocha uko, haana kana bhara, haazivi kuti chibve ndinoita mari, but they declare and claim kuti murora mwana wedu hawigwi ikoko. Murora utaiwazve haana kana mari munhu uyu, akatada kuonzi maya pressure manje inobva murora nefamily yake ofuti vanomudza vabereki vanogara pasati, ona mwanangu uri mutorwa kwachimonyoko, kana vari kuti varida mwana wavo enda unokumbira mari kubhengi uendese mutumbi uyu kuti zvikuitire izi. Saka mukadzi kana akaroorwa akarwa mune family ine nyanya dzisingafungika,
that woman life is in danger. Let's be honest, guys. Ndinozviona inini ka ndinofamba munyika muka munosona kuti oh mwana unaenda patight because no one is supporting this woman. Saka this girl wamuri kuona iko andikakatombozvitaura kuti ndiri kupfugirwa uyari wanzi ya ndwakamuuraisa. Saka it time just to go so I don't blame him. Okay. Asi nyaya yachona dai anga aripo muridzi wayo tambomubvunza kuti ndiye oga here ari kupfukirwa, haasi kutaura nevana here kuti vago maybe one of the kids anongoti ndaona baba aiwa no it's where Dr. Love munhu ati it started paakatanga kudheta kuda kuita intimacy. Ndo whenever panda kungorara vese cheteka the man appears angry looking at her or ananga mira pato akati no maybe mu bedroom eni mataitira vakaenda kumba kumukomana he follows panongoenda kuhotel chete he follows but pasina mukomana apa she's living peacefully. Saka iye anoona mvuri sei akakwirwa ari pasi akatsinzvinya maziso vasati vatanga. Dr. Love hanzi ndo paanoona akamira face anomuona kuface kana kuti akatarisa achitarisa anobvaona munhu akamira kwadhoa achitarisirei ngangovhare maziso ongoita zvaanongoita. ndozvandataura kaizvozvizvo inonotaura ndikatoti iwuyuka what I can say kuti what can you do? Hapana zvekuzviita ko ngaambotsaya kumboti amboita all the way timboona kuti achiita semurume wacho all the way to have sex. Amboyasoti akanyatsodzokora akatarisa ipapapa onyasa kutonakidza kutochemerera futi nokutobatirira futi. Unoziva kuti chiikoni in all fairness anditi ndikafa inini ndichigara newe anditi ukazoona ndichikumhoresa ndakatarisa kuti yes koni unonyepa unopatiza here. Yeah, that I can agree because I remember there was a time baba wangu aigara chingoya kuhope a lot ndichigara ndichingoti handizvidi up until I made a pastor akati no you cannot hazviti tu vadzinge rather you pray that he comes and just be peaceful around you. Saka from that day I've always had peace around, he's constantly in me. Namarota vanondudza zvinhu and everything, saka maybe but uzoka kuzokanganisirwa upenyu hwangu aiwa no papo ndo pandaramba ngauye zvakati agara zvake pacheya achitarisa chigwangurana kana ari kuona kuti murume uya or something ngaangondiratidzawo and protect me not to disturb me. Because ngaandichengete handine vana ngaachindichengete. Have you ever heard kuti vanotaura chaivo chaivo ini ndaudadara zveculture chaivo chaizvo handiti vanotara chaivo chaivo kuti vanokwanisa kuudza kuti do you know kuti even if your parents loved you so much they can be used to turn against you. Chokwadi. Urikona? Saka I'm trying to say kuti as much as you are trying to say kuti nditarise ndichigwangurwa handiti that fear will cripple in you kuti you know what the boy is dead but because I'm seeing you right zvakafane kuti okay let's put it this way right ndiri mukomana wako koni handiti toda kuhave sex right then Dr. Love voswa vogara zvavo pacheya pakatarisa zvavo do you think tinganakirwa kana kuti wataenda papaza vanzi koni nada kuti nyengane vanhu vakakutarisai hazviiti ndozvanditaura ndikunoziva zvinoda zvirinji zvoda magandanga hazvingoitire munhu wese wese koni ugandanga pakadai soga kuti nina I want my life to move on handiti koni chibva wangoshinga kuti ambonyatso koni ugandanga hunobuda sektaura zvatiri kuita izvi but kana uri in a situation handitika a drowning man will try to clinch on a floating leaf uri musituation ugandanga hunopera chinoti hupere ndechekutika je wawarada urara naye hapana zvaari kuona handiti
but wega ndori kuona. Saka it's more scarier to you kuti but ini zvandiri kuona uyu wandino haisi kuzviona nei. Saka it's not as easy as it sounds. Ndopandatika panatanga ndikati I want to put myself in her situation. Saka zvandikutotaura mukomadhe waka, that's exactly what I would do. Papa ndingodi kunyepa. That's exactly what I would do. That's exactly what you want to do, Connie. Huh? Chokwadi kana chakubudaka. Wakaona chipoko papa ndimi munenge motiza. Okay, this is the solution ndinofunga kuti angakwanisa kuita. Kuti afambe kwenda, if she's going to a motel and a hotel, kuti kunoita shenanigans dzake. You know what? There has to be something linked to this man that she has. Kuti awanikwe. So that this man here can locate her. So what I would suggest, kanari makize kumba. Nekuti makize kumba pamwe murume uyu akambomabata akamboita sei, but it actually links him to her. Ari mubeg make ndosaka ari kuloketwa. What I would suggest ndizvokudai. Siya makizi mukui kumba somewhere. Kana wenda kunoita mashenanigans ako. That way you negate and walk kanzura zvose that is tied to that house. Kana dziri hembe, tsvaga hembe itsva dzisati dzatombosvika pamusha iwowo. Woona kuti zvinoita sei. But my own advice ndeye kudai. First of all, no matter what, taura nehama dzemurume. Vazive kuti ndizvo zvikuitika. Maybe vachakuvhurirawo nzira yekuti zvakamboitikawo tine mukoma kana kuti tine hanzvadzi yekwababa mukuru yakaitawo the same thing. And then you start from there. Because nyaya yairove. And if they have not yet talked about it a year and a half later, usingaziwe kuti vari kuti chii panyaya yo inoita, there's something behind them. Zvavari kutokurongera mahora chaiwo. That's my own assessment ipopanapa. Pasina zvekuhumana. But if you think that's the case, munoziva kuti chi? Chivanhu chaicho chekumuka ichi. Piriko, let me give you example. I think ndakamboitaura kuti pana. Right. Ndiani anenge achimuka? No, ndoda kuziva zvakaitika. Mukoma wangu. Right? Mwana wababa mukuru wangu. Isusu ani ndovamoti macousins mazwano. But generation isusu mwana wababa mukuru ndimukoma hakuna uzoti cousin ngoenda sei. Hakuna izvozvo. Saka ini ndichitaura nekukura kwandakaita. Mukoma wangu ainzi Abel. Right? Akaenda kwamutoko kumudzi. Ndokwaishandira kwamutoko kumudzi. Ashandira kwamutoko kumudzi munhu wekuti aita akaenda oita 6 months adzoke achidzoka kumufakosa aita sei ndokwaishandira. So akapondwa kumudzi. Achibva anovigwa uside merwisi mushalo send. I think if my memory serves me right, I think akaita 6 months asingaoneki. Then mukoma wangu akabuda chitaura kune munin'ina wake, munin'ina wangu lasboni kumba kwavo kubocha kumusha. Akati makagara zvenyu, ndakaurayiwa ndiri pakati. Mwana started talking. Nditika ndakaurayiwa nananhingi. Vakabva from bocha vakaya kumba kumufocus. Vana mudhara vakatora motikari vakaenda kumudzi, vakaenda pamudzi police station. I remember this because I think I was in grade 6. That was 1983. Vakaenda kumudzi police station. Mwana achitaura ndirikuradzai pandakavigwa nditeerei. Vachiteera kamwana, I think ndikanga nemakore makani uzve. I think anga ne 4 years. Kari kadiki. Vachikateera. Right? Kakasvika kamira kuti ndiri panapa. I'm telling you this. Vakamufukunura. Vakamuona ari intact.
no decomposition, nothing, are intact. Mungomongwe akatorwa akanogwa kubocha. Apedza kuvigwa hapana kuita a month. Mwana uyu akadzana futi akanzi kune mukadzi achaya nemwana, ndine mwana mukomana. Right? Mukadzi akauya kumva kosi. Ega akutsvaga akati ndine mwana waEbho. Mwana chakandonzi Ebho futi atokura murume mukuru. Right. Zvipera izvozvo izvo. Hapana kuita 2 months. Vakamuponda vaya. Vakaenda wega kumusha kubocha kusvika vega kusvika kuti tauya. Ndisi takauraya Ebho. Vega, not kuti kusvika chinoka gogodza kudai so. Ndimanani. Ndini nhingi nanhingi. There were 3 boys. Tabva kwamutoko. Tauya tine nyaya yatina kutaura. Chii kudedza masabhuku. Ndisi takadai so musi wakati takadai so because hanga dai. Vakasunga. Saka pane zvimwe zvinhu zvekuti umwe munhu anozvirwira hondo dzake. Ndakudza kuti chivanhu time dzimwe dzenguva chiriko. Umwe anozvirwira hondo dzake. Umwewo I don't know kuti anoshandiswa. Saka zvakuenda nekuti mabeliefs anobhilivha unoti vanhu anobhilivha zvipi. Umwe wanoziva kuti hakuna zvakadaro, zviitike izvozvo, hafaro, hafa anenge anaka, zvakazoti zvikati. Saka kudai kurunzi musikana yazouya kwa zvinenge zvauda kuona kuti okay, what was the root cause that made this man to commit suicide? Yeah. Nanga asina mental issues. Kana asina kunyora tsamba. What exactly happened? And why is it he is following you? Kudai kwangu uri kunzi maybe waitira pamubhedha kana makasungirira, then ndikati maybe, but kana wazomove waenda somewhere else and they are going to my guest house, wakuenda kuma lodges, that person still appears to follow you, then something might be not right. Yeah. Somewhere, somehow, I'm not saying that she has got a hand in it, but munenge makuchida kunatso analyze kuti okay, tomboti mubedroom ake uyu akanondi ndini ndakavaka ndakaurora mukadzi wangu, that's too disrespectful. Why did you bring your boyfriend here? Otherwise go and do it somewhere else. Lazvambotwa nambuya kwanditete antiyere kwati hazvingazoiti kuti pamushopo wakaroorwa wounza girl boyfriend because uri muroora. But kana kuri kuti sei azoenda pakumukomana still appears, aenda kuhotel he still appears, then there's something to think through. But why this at the end of the day? Exactly. Yeah, inyaya yachona ndiye kungoti sipo. The whole thing is ndasende kunganga, especially ati irari naye, because that anongobva angozvi anowanza nyaya dzakawanda. It won't be just him iye nganga wachona murume wachona, even the boyfriend nayewo boyfriend yachona, if she really likes this guy hazoitore nyaya yachona zviri nani. She will be dumped and she will be left again lonely and sad. But I would also suggest kuti kana iri nyaya yekuti kufukirwa ukoko kukauko, as I always say, madimoni ariko and those familiar spirits ndiyo anozotiwanzira kuti fungisa kuti uyu anga ari mukoma wangu webanhingirikini. That's where I want to ask Mukoma Dewa, how many ancestors do we have iye nhasi zvekutoti pana sekuru nasekuru wasekuru 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 wanasekuru avo to the 20th generation? Muri kunditaura imi kuti vanhu vose vanasekuru 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 baba wana baba wana baba wana baba ndo vana maancestors angu here ari kundichengetedza nhasi? And how do they kunonzwi abdicate that position
kuti umwe ini ndichazoita ancestor kaini 10 generations from now kune vazukuru vangu. So how is ndiani sekuru kana kuti anonzi maiko vadzimu vachona ivava vanozonzi ava ndivo chaivo vadzimu vanochengeta imba? How far down the road do you say uyu mudzimu uyu wakanaka unochengeta pamba? Tine 20,000 behind the scene. Ndewapi watinonzwisisa? Muri kuona? Pana ane answer here ipapo. Andimaku. Ndina kunzwa zvataura. Hanzi pamidzimu iyi. This chain. Dr. Love wachagumawa ancestor futhi saka ancestor yachenenge iripo ndeipi chaizvo pa after 200 years. Izvozvo handizvinzwisise wena. Handizvinzwisise. Amen. But kungoti zvazvo tichipedza ini ndongoti kana uchibhilivha zvechivanhu chivanhu chiriko, kana uchibhilivha zvekunamata zvamwari mwari ariko, kana uchibhilivha mune zvese do both. Hazvina kana kumboshata. Chinodhuva chunohwani vanhu vanoudza vamwe ivavavo kuti norweseri vane vachiinda vachindoita zvinhu zvimwe zvinhu zvisizo. Mafundisi mazhinji vamwe vataiona vachiti ndezvechidhimoni tozovaona vanetseka vakiinda kun'anga dzacho namaprofita acho naavanomboti zvinhu zvazodai. Anyway, I couldn't answer zvangu uyu Brabenford. Iwe dewa just thinking muHarare muya kuti poungati padhuze paya kusara kwekuLion and Cheetah Park anotori mufenzi gudo ringangouya from Norway rosvika rongoenda paparamendi paya vanhu havaoni kuti rabva nokupi asi munoriona riri paya paNational Park oda otraya kuribata oritadza then gudo racho rozodisappear. Shona vanhu veHerald vachitora maphotos and all the stuff. Zvimwe zvinhu ngatidzikisei gejo kana tichitaura. Varongo vacho vetinotaura kuti zvinhu vanoita izvo zvechivanhu izvi. Asi kuti vanoita zvechivanhu chavo. Asi isusu we want to rubbish everything of us. Kuti no, hakuna zvakadaro. Kunonga hakuna zvakadaro. Mikai. Amen. It's up to an individual. Asi ndofunga ndosaka maiona vairemekedza matraditional chiefs vakaramba vakamapa power yavo varungu kwavakauya havana kumbosvika vakazviti asiyanai nokuzviita and all the stuff. They know kuti kune zvimwe zvinhu zvinoitika. Anoza 1979 ndambona meya wemasvingo wechichena kusati kwauya independence. Ndaenda kundoona musisi wangu dhuze nokuVictoria high school kuya. Ameno zvaiita netsvimbo yake pane imwe area iri padhuze nokuVictoria rekera kuVictoria high kuya. Akabata imwe tsvimbo yake ari pane imwe chimwe chinenge chipaki. Vanhu vakati mamona here ndimeya uyu. Hatina kunzwisisa idi kuti waiti. Anyway, I was young by then, but zvonetsa zvinhu zvacho izvi. Kana usingabhilivhi hako sokutaura kwamaita beta kungoregedza wakanyarara pano kuti uzoti hazviko zvachose. Handioni zviri health kutaurira vanhu. Zvakafanana nokuti varoyi hakuna. Wotaura publicly kuti hakuna varoyi vanokusota. Unyatso kuona kuti haiwa tiriko. Zvimwe zvinhu I think kungobhilivha wakanyarara kuri nani.
than kuti pajekerere panapa hakuna zvakadaro. Anyway, ndozvoga zvandingataura zvangu sandabva panapa. Yeah, muright mukoma. Zvakafane kuti sorry, vasati vaenda ndozva kuti it's late. Ndabvunza kuti iwo mudzimu yachona iyi yatinoti mudzimu iyoyi generation ipi iyoyo yatinoti iyi ndio mudzimu chaiwo unosvitswa pamusha uchigadzirwa pamusha. Ndisekuru wasekuru 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 kana kuti sekuru wanasekuru vaya? Iyemi pomuri ipapo pane family yomunochengeta. Pano vachatarisirawo komuri. Havangarambi vachitarisira kuvanhu vakaenda kudhara, vanotarisira to the immediate regera vavari kushanda navo ike zvino. Ndo zvinongoitika anyway. Saka Diana sekuru baba vakakuchengeta vakakupa kuti inda undovaka pako, and that's how it goes. Okay. Yeah. Okay. Hana sekuru Benford saka mukoma gwangu variko here. Hanzi variko here. Yes, variko. Munosotwa. Nai mukoma gwangu. Inga ndakataura panapa inini kuti sekuru Benford vari kupiko. Ndakataura kuti panandiri grade 6 1983. Right? Ndakapa testimony panandiri grade 6 1983. Takapuwa munda wakaita mutauro. Munda waita mutauro taka overpower the other family ngapuwa munda kunonzi kuchitekete. Inini wacho ndikutaura ndagara pano zvanditaura izvozvo ndikaroiwa inini muri kunzwa. I can repeat this again. Ndikaroiwa. So ndaroiwa mudhara wangu wairova. Ndakambotaura futi pana mudhara wangu waiti ukati uri kurwara who will ask you a thing. Aikusiya oenda paanenge aenda akadzoka kona uchitamba mudhara wangu wairova. Mudhara wangu anga ine system yekuti ukaita musikanzwa who will ask you anyora mudhayari zvikasvika 10 musamune muchifarisa uyai kudzoti ukanzwa wakati Thomas indontora dhayari rangu pane murai kuise pamute mukoma gwangu. I think murupa echo. I think so. Ndiantimako mudhara wangu aita akakuti Thomas endautora dhayari, you know kuti ndori kurohwa. Mudhara wangu aigara aine hose pipe kana bamboo stick, so aikuradzika prone. Mudhara wangu aita akatanga kurohwa na6 aikuti aikununura doro manje okurova aneta. Mese mufamily vagara muri sei sadza richibikoko wonzi ndarye sadza, haurambi wodya sadza wapedza. Akunorara kuti yandikurowe futi worohwa zvokuti vanhu vanyanya kuti sei. Pari mukamwenda watoilet aikura kusvika mangwana makuseni. That was my old man. So pandakati ndarwara, my mom vakanditi, Dau, you know how your dad is. Ndikati yes. Saka ndiri kuenda kumunda uku asi mudhara wako achadzoka kutaimira. Akakona uchitamba unoziva mudhara wako anorova. Ndikati mom, I know. Even my brothers hangu nehanza dzemwana sekuru mwana hanza dzemengu anga aripo. Vakaenda kumunda uno akanditema, mudhara wangu akadzoka svika ndakarara. Akaenda vakadzoka futi. I think zvakaitika for 4 days. The 5th day mudhara wangu ndopakana kuti munhu arwara zveshiwoyo. Right? Pamapetera nemabhasikoro 2 mudhara wangu akandikera. Mukoma wangu is late, vese vanhu valate handinda sara mupenyu. Mudhara wangu akandikera. Mukoma wangu Micho akakera sekuru Steni, hanzo mwana wanzadzeme yangu akanzi andekwa Njukura, nganga inzi Njukura kwachipatsura, for those who know chipatsura. So vakachibva mabhasikoro ndakakerwa. I could hear what they were saying but I couldn't do anything. Takasvika nganga yaya usiku kuma 8-9. I still remember this vividly because I know what happened. Tasvika takasvika nganga yakadhakwa ichikasadza nefish. Nganga ikanditarisa ikanditi, vakomana,
handikwanisi kurapa mwana uyu, but maita zvakanaka. If dai mamarara nhasi aifuma akafa, but zvandiri miitika, ibvai panapa endai kwaMaidara. Nganga inzi Maidara. Maidara happened to my father's sister, nditete wangu, hanzvadzi yabamutara wangu, but yanga iri nganga, vakarwa kwadara, right? Takabva usiku uyoyo tikaenda kwatete Maidara. She's still there, my auntie. Takasvika titongonge nechero rainzi rechidzviti, rikabuda ukatanga kupopota. Makumbi wavo vaifamba nayo aivacherera mushonga, ndiyakatanga kutaura. I couldn't understand the jargon. Vakati okay, vakatora mbiya kaunti chigate, so kwakuisa midzi yanga yakaita kumonwa, so yakamoneredzwa midzi, kwakutora guyo ikaswa muchoto. I could see this up to now. Ikaswa muchoto ikatswa kuti piriwiri, ikaiswa mvura mugate nemidzi. Huya yakatorwa ikabatwa anomoziva kusitovu zvokumusha pane masimbi aiswa sekuti poto kana yakakurisa masimbi dzainzwa iso kuti igare. Ikabata vakakanda dombo remvura, ndikafugidzwa mublanketi rakaita kunga 2 in 1, so unga puma. I can't even remember. Kwakuita kunatirwa. I should have died in there because I was suffocating. But for them, that was the way they were treating me. Ndakarara. Zvikana tete wangu inini neshavira ukanzi no, uyu handikwanisi kumurapa uyu because mwana wangu. But what I want you to do, mangwana makuseni muchibva pano, munoenda kungani kwambuya Tarambiwa. Mbuya Tarambiwa wangu wari kuChinyausunzi uko kwaMushunje, kudarika kwaMushunje uko, a distance, but taipuramba rodi pamba vedu. Zvikana musakone pamba. Takapfura mabhasikoro, hatakona pamba tikaenda. Takasvika kwambuya Tarambiwa zuva rauda unonyura kuma4:4, so zuva rauda unonyura. I'm talking of an old grandmother. Wangu wakapfeka magirazi, muri kuona magirazi emaziso, fanika magirazi angu aya. But lens yaoga yanga iri as thick se garre bodore, right? Sejari yao ndauti sejari chirungu. Pavairapira vangu vari pamba katenderedzwa mango, wakabatana nehozi, vakatenderedza nebondeso. Padho pacho patakapindapo pamba ine kajira kesari, so jira kana ndingangoti Zambia kuti zviite izi. Takapinda inini ndakatakurwa namudhara wangu namukoma wangu nasekuru wangu tiri 4. Patakadzikwa pasi. Kana mbuya Tarambiwa kanzi arurwara ndeupi, kandi uyu ainongedza inini. Vakanditora vakandikadzika pamakumbo. Ndagadzikwa pamakumbo, ndautaura ndakaroiwa, ndagadzika pamakumbo. Ng'anga yakatora nhekwe yebute, vakatora gaba ranga rine revix, ranga rine reza yanga yachorwa nepakati, but yane ngura. Vakanditarisa so, vakaseka. Vakati zvandirida kuita mwana uyu, handisi kuda kuprofita kana kushopera kuita sei mumwe unotema nematemo, but muzukuru wangu anobva panapa achifamba. Vakatora reza, mbuya vaya ngoti vanozosangana nechauratidza mune nyora umu. Vakatora reza vaicheka so kuti kaka pobuda ropa podai so kudai, woti kusvipira maoko mavo. Ndakabviswa the whole of my body, ndakabviswa zvinhu 36, mabhonzo, mazongororo, zviyi, zvimwe zvine zvuma zvakasungwa 36. Kumesoko ndakachekwa apa neapa neapa, pakati pemusoro, maoko, umeso ndakasungwa zvinhu 36, musana, makumbo 36. Vachipedza vakandini ndapedza, kanzi okay, zvikanzi ndoti mundiripe nekoroni. Kunoziva koroni yanga iri 25 cents, yanga ine ngwaratiso rimwe zihombe so. Ndora vakapuhwa koroni iyoyo. Vachipuhwa koroni, ndandagara makumba mbuyaka, zvikanda mbuyayo kanzi sumuka. Ndikakudza kuti ndakasimuka. Ndasimuka, zvikanzi chiendai. Ndakabva ipapo pambuya Tarambiwa ndakakera mudhara wangu. Muri kunzwa? Ndakabva ndakakera my own old man kusvika musha kwedu. From that day
1983. I now been under Wara kind of say the only time I got in hospital that was 2008. And I got a trip cooperation. That was it. But vari kumsanyi progression wakomana musavu makanyeperwa kune vanhu vanoroya vari inzwai inini testimony kuti ndakaroiwa musamboite zvekuudzirwa sekuri benefit kune vanhu vanoroya ere ndakaroiwa and I know that and that is a fact ndakaroiwa saka sekuru varoi variko yes munomboziva here kuti imimi semihenyu maG50 ka kudhara maiti mukarwara handiti maendeswa kun'anga right kukazouya isusu tainzi ukarwara waenda kugeneral handiti ka pamwe imimi pamakarwara pachoka pamwe mamine maringworms kana anzi maringworms makadziona here chuma nemasenyu makadziona here chuma tinyatsokoni ndiri kudza chokwadi pamberi pamwari handitika kupika newabereki wangu wese wari pasika koni I was in grade 6 uri kunzwa koni ndikasangana newe ka I will show you ndakabviswa zvinhu ka zvichinzwa so aiwa ndakazviona kone maziso angu I'm just thinking with my worms but zvechuma saka taivesiwaya makadziona here chuma koni ndakabviswa zvuma ndakabviswa zvinhu zvakaita kunga mazongoro ndakabviswa mabhonzo zvandaiona zvichigadzikwa apa kapa zvichifema sokudai so chibuda mumiri mangu ushiya kuti saka makagadzikwa sei zvakaiswa seiko makarara kana kuti magic uri kubvunzani handizivi kandi mutotoziandastenda kuti zvakapita mumwiri menyu handitozivi saka vanhu vanoroya vanonga vachita like in the air uri kukoni kanti vanokurarisa usiku akarara then they do their work voenda havo ngoma kwangu aiwa varoi variko minangu kuti ndipindureo handizi koni ndingambirira chiri chii dewa pana vanhu vakarara stereki inda munozvitaura wait ipapo pakuti munoda kungokasira kuregera wait inda unozvitaura izvozvo uri kumusha izvezvo unoku vanhu vazhinji hapana zvavo vanoda kuita zvavanoita but iko kuno vanogona kukusota futi vakakunzwa uchireza it is a question so that we understand. It is a question. I'm not saying kuti hazviitiki. Even about the treatment and muchiti kwanzi uyu musikana uyu zveghost. I didn't say kuti ghost haiko. Indati ghost kana riripo tinopedzerana. I did not say it doesn't exist. But handizoendi kun'anga. Ndinotopedzerana naye one on one. Handina zvekuti kwanzi ndichazonodini kudi ndokamati imi mangoti kwanzi hati believe in it. I do believe in it. I do. All right, Connie, what is your question? Ndati mabhiza acho makamaona here. Kana makamaona then you say yes. Makaroya. Yes. Because ndakaona. I would just think kuti ngari mahookworms. Angachibudo zvenyu not mahookworms. No, yeah, hookworms. All right, hookworms. All right, inzwa pa hookworms anditika. Anobuda when you pull. Right. Let's agree on that. Right? Yes, definitely. But ini chanda ndechekuti vaita kundicheka nyora so anditika? Vacheka nyora anditika? Vakacheka nyora so kuti kaka nereza. Nyora dzinochekwa tu kunzi kaka anditika? Vacheka vodai so. Kudai. Kusveta so anditika? Voti kusvipa up, waist up. Votora bute, waist bute up. Anditika? Votora ruoko vocheka futi apa voita the same vachiisa apa vachidai so vachicheka munyora dzadzi kudhara chioneka vachicheka nekumeso ndakasvika zvinhu 36 ndo zvandikudza kutaura. I saw those things 36 not kuti they were hookworms. Saka bvani makaroiwa zveshuwa.
ndoba ndakanga kuzivisa hangu kuti makanywa so maona pamakamaona ya then you can makamaona ingakonere kuti ndakazobvapo ndakakera my own dad, mudhara wangu wandakaenda ndakakera, ndakabvapo ndakamukera, ndatokera mudhara wangu ndikabhadhara 25 cents. Ega zvangofanana ndaenda kugeneral ka ndosvika ndopuwa inonzi ndinobva ndapora ini ndozondataura ndikati the difference yekuti kurwara kwamakaita dai makaenda futi kwadoctor futi anoona something wrong otokutreatai. Same thing nekuenda kun'anga madoctor ese vanhu vavapiwa the same thing that they give you. Imi makazongopuwa zvinhu zvingori direct like we say organic, kwadoctor unozongopuwa rapirits but makatreatwa the same thing. But kuzongoti kwenyu munozoti kwandakaroiwa asi probably pane chirwere. But anyway, ndo mafungiro acho. Kuroiwa kuri kwako. That I cannot see because tozviona every day. Zvinotoitika nako mafamilies medu chaimo. Zvitorimo. Okay. Sister P kunjani? Sister P wenda. Koni. Mukoma munya ndakupa link. Sister P. Njani? Siyaphila thina kunjani? Hayi, right. Uthini umnyaka omutsha? Happy New Year. Yeah, Happy New Year to you, sisi. Mukoma munya shona ndaisa link. Tapinda. Tapinda ka? What's up? Nothing much. Chando chet. Uri kutonhora. Achidi mabhachu right. Chando iri rinota gumbezi rine meso rinofema fema. As what are you guys arguing about manje? Traditional medicine and modern? No, we are not arguing, but we are trying to understand Kono was saying no, maybe Giovanna Varoi and this is Belford who said he asked Mukoma Gwangu Vari Kohere. Then I took the opportunity to explain to Secretary Benford, look, in one of the survivors or one of the victims, so I was trying to narrate the ordeal that I went through. So Kono was asking, no, they were. Otherwise, if you should have gone to the doctors, maybe mgade magapo antibiotic and magapo injection. Some things, you know what? I always say that when you have not experienced it, you will not believe it. But I tell you what, in a situation where Makumbo Neruoko were moving uncontrollable on its own. Even my grandmother came from Ngai to town, and she was like, since I've been born, I've never seen anything like it. You know what? You try hospital, there's nothing they can do. But like you, you know, ukoduze ne police and that man and the rapper, and told me to be careful. And since then, it stopped, and it was painful, you know. So unless you experience it, you say you won't believe it. But you report, guys. And you know what? My conditions that you can go with chipatara or whatever, but you need Shibanu to fix my problems. But people, because of modern life, but guys, some of the things, it works better than kuchipatar. It works better than kuchipatar. Especially sorry, Sister P. Mugoma Munyasho Naida, send left link again. Tarago, Sister P. Kulum.
especially mavele uloyiwe dewa ungabhoda yonke indawo ubhoda ezibhedlela ubhoda amaprofita bakutshele ABCD but ekucineni vele makumele uthi khona uhambe uyoyelapha ngesintu uzamosha imali yakho yonke iphele ubhadala uthini but inini ndinofarira vanhu vanoita honest. If munhu needs kuti arapwe nechivanhu, you need to tell them kuti haiwa, you need to go and seek help, you know. Then you know unopinzwa, I tell you unopinzwa mvura kuchitonhora kuchisnowa horowa, you know your whole life and nothing changes, you know. So it's good to try everything. If you fail on one, try the other, you know. And inini you know, I experienced that inini kuti unonzwa kuti vanhu vanogadzirira size vanotora maphotos, especially maphotos nezita everything vachiendesa kunyanga uko nemaprofita agangayo lawo, you know. So into ephilayo khona, into ephilayo khona ukuthi abantu bayakuthakatha ngabomo, and most of the times into esibulala ngumhawu, you know. Godo, we never want to see someone prospering or happy, you know. So there are lots of circumstances where if people don't believe, it's hard. And you know what, inini I always say ukuthi I experience it one day uchauya panapa uchivhuma kuti ya ndagadzirira size. Yeah, that's true. So inini, because I always tell you kuti sekuru wangu was a nyanga, and you know what, I remember from my childhood I was never sick, but couple of times when I got injured in the mark I have here, I got stabbed by a sharp branch. You know what, I bled. I was a child, but I still remember that day vividly. And you know what, my grandfather just took the medicine. That's what he was putting on me, and it closed on its own. But if I had gone to hospital, I would need stitches, you know. But then there are things. My cousin was injured in football, you know, Akubara. He never went for operation, but they just treated him, you know, Nechibanu, and he's fine even up to today. Yeah, so, true. I believe in it, and I've experienced Kuroiwa. I've experienced kuti some things they need kuti urapwe nechivanhu if the wakadzirwa nechivanhu, you know what I mean. And then kunyaya yanhasi regarding the ghost and it, it also comes to the same thing. Do you know what, why we say what chivanhu is there, and a lot of the times we mess up our lives because of disbelieving. Because kana wafika nepartner unemrume or mukadzi anditika unofanira kugezwa, kumele uyegezwa uhlanjululwe hanjo, and then bakhiphe ithunzi lomuntu lwana, because as long as usina kuhlanjwa that person will always appear. But the elderly, they know how to do it. Kana afira, they know how to gadzira kuti ugeziswe and then uhlanjululwe, and then umoya lwana umuntu lwana unjani uyasuka. But nxa ungahlanjulwanga vele noma ungayenzani ungalala lo muntu, still uyabona, you know. I told you, I had Naomi who had the same experience, lost the partner, and she was having those same problems until you have it fixed, sorted ukuthi uhlanjwe and everything, then moya iwoviswa, then the person doesn't trouble you again. Umthunzi ndomubvuri anditi shadow. Yeah, shadow, yeah, isithunzi. Yeah, umthunzi, yeah, ndomubvuri. Okay. Yeah. So because of now modernization, you know, he's dead and that's it, life goes on. But unless you get cleansed, you have those problems.
you have those problems. And even if wakanga chita mjolo with the person, you need to go and be cleansed, because still that person's shadow will keep appearing on you, because hauna kugezwa. So that's why I'm saying that some things people don't want to believe, but these things are there. They are there. Yeah, true. And and there's some problems kukatsira. Sometimes I saw a lot of times when husband dies first, it's always like a woman to blame. So vanogona kugadzira as well kuti munhu uyo akushupe, because they suspect kuti it's your fault. But not all the time somebody dies it's your fault. We need to get that thing out of our heads kuti, hey, this one died, aroiwa na ningi. Not always. People who die, all of us one day. So the thing was, she cleansed the lady. No, we don't know yet. It's a good benefit. What's a good benefit to your gang? I was doing routine. What I've heard you Mukomade was story several times, not convinced at all. At the best, a ballist was great. I just don't see evidence of Roy. Right. Mhla uzomfikela uzakholwa. Lo mkhulu ngifuna umuthakatha mina. Thomas lawo wayengabhilieve, wakholwa ngokubona. Yebo. Anaenda kuZimbabwe ngandiuze ndindouza munhu anomsota anyatsozobhiliva musho. Ndambotsigira sleeping to come day 40. Saka ndakubvunzisa question, because like Sister P was saying kuti kana usakambosvika situation, I think all of us have been tried in life. All of us, hapana situation, but it all depends where you choose to get your solution. Ndakamboti grade 5. Actually, ndakambozvarwawo ndingori munhu like chigulani. Handinongoziva chigulani. Okay, yeah. Anongorwara, right? Ndakazvarwa ndakangodaro. Saka ndakuma grade 2, 3 uko. Asthma yangu yakaita worse. But do you know what you said? Because papa ni fiction. Said kwana mbuya wangu, kwana baba wangu ka. Vaita zvichiwana. Kusaid kwa mai wangu. Vaita zvinhu church, ma Methodist. Saka vaigara vakanetsana nenyaya iyoyo. Right. Ndakuma grade 5. Mbuya wangu strong and said kuti mwana akurapwa nechivanhu. Zvemadhokta zvimupedza mari. Ndimbuya wangu, vekusaid kwa baba wangu. Mboda kuedza kundiendesa kumang'anga. Ng'anga chandasingaidiri ndandaitya. Kana tenga hiri zviya. Ndava ndati tisi. Saka they tried chikaramba. Only my mother vakazva zvekuti vakati alright, chiitai zvamuri kuda because mwana wenyu. Handitika. Mbuya wangu wakataiwa ndifamba naye kamuzukuru wangu. Chikaramba. Because ndakaramba kuitwa zvamahiri zvekukandwa kwati zviya. And then mangu abvati, alright, mwana anobva achirwara uyu. Imi maedza zvekwenyu, mwana haasi kuda. Handiti, chindipaiwo nditiwo zvekwanguwo inini, zvekwamadhokta. Kwakusvika ikoko kwadhokta kwakubatwa shuga. Vakasvika patreatment 30 days. Vaitopera. Ndopandikutaura ndikati, it all depends. Dai ndakangoenda kung'anga ikoko, aigona kutoirapa futi shuga iyoyo. But iye aisazoti ishuga. Anogona kuti wakaroiwa mumusha imomo, uku kwadhokta anongokurapawo because anoti akamatest ake achiona zvaanoona. Ndipandati these things are just the same, but it all depends where you choose to go. Handoni zvakambosiyana ini, but tinozonetsa vanhu vanoda kurapwa achiti kana achuza chivanhu anobva ati vanhu vanoenda kwamadhoktas vari ignorant. Hakusi kuti solution is the same. Munorapwa mese. Saka rekengerwa kuti vanhu ipapo ndo pandoramba.
iwe kana udakuita zvechivanhu ita zvechivanhu wega handiti kana ine ndisingadi kuita zvechivanhu ndinoenda kwadhokta ina more scared of death dhokta akazvitadzawo that's it but I will not find myself nyangwe zvadii kuti ndizoenda kun'anga. That's what I'm saying. Okay. Kurota kadaro n'anga zvangu handidi kuiona pamberi pangu. Not kuti handidi kuishandisa, but ndinoitya. I don't know what's in me. Handitodi kutombo. Nyangwe ndikanzwa kuti I'm around n'anga. Ndinomerera so zvazvofata kutanga kutobvunda. Munhu anobata mushonga so. You know? Koni. And everyone else here ndoda kuti muzoona inonzi the best man's final. I know that the best man's holiday. Okay, movie that movie is the best man. Kwane series on the best man's final. Right? The best man, the final chapters. Right. In Anania Long, Anna Morris Chestnut, Anna Terence Hall. Right. I haven't watched it, but yeah, right. Right. Chona the final chapter. And then do you know Dumune Guchu? Do you know Dewa? Dopangati Vanungo because in Niyango, I grew up, I went to school in Varungo. Right now, you know, Shantirama, Zimba de Varungo, my celebrities and everything. It does not mean kutikana tishiti handidi kutangu zvechivanhu. I do not, it doesn't mean that azviitwi nemunhu wese wese. Munhu wese ma-Indians ane zvima-altar zvavo, ukapinda murungu vanongobhena, vamwe vari simple vanongobhena zvinonzi masage. Mina ndada kutoziva nemazita because ndozviklinaka. Unoona uchibhena masage vamwe vachigeza nezvima-oil, so una tabhu yakazara zvima-oil. That's all, you know. Zvakangofanana nezvauchapiwa kun'anga. Inonzi chiko yatopiwa yaiya inonzi hanzi chiko yanzi chiko yekugezesa iyi. Which one? Yechivanhu inotaurwa pamalive evanhu kuti hanzi geza nechii. Amene kwakadziko. Kubvisa aiwa munhu wese unonzi kwanzi geza nechiko kuti ubvise mnyama. Ngomchemo wako ekuseni. Aiwa, not that one. Pane zvimwe zvimapowder. Fuso kwangara chingozvitaura kani pamashitaura. Inonzi chiko. Hanzi geza nechii. Imwe zvipowder so. It's a common name. Ndangonditisa. Geza nepowder? Unogeza nechiko. Ichiko. Comment section. Ingoti handidi kuverenga macomments. Ndezati ndechibharurwa chaizvo. Kana wasingobharra. Ndinoziva kungotsaka vanhu vanobharra avapo. Geza nepowder? Hanzi hondo something chiko hanziko. Ndorani. Aiwa. Hondo. Something. Pane hanzi zinonzi zviri 2 yehondo neimwe inonzi chiko. Hondo. Nevamwe vanozvanzi masimba enjusu zvonzi geza nechiko. Vanogachiri kwehondo. Sister B, kuhinlock. Ndichiko imwe powder inonzi something yehondo. Bute rehondo. Ibute. Bute rehondo. Angazi mina ndiziva. I may know something like that. Bute. Some people use bute. And rinogeze square. Yeah. Never rungufuta nazvo. Unozvona zvimwe isaka teaspoon sova mwaya mutab make orara zvakarimo. Zviriko kwese. Ichizoti usina mastage shona, iwana mastage chirungu. Zvototi mukandipa homework ndokuzvinyora pasi zvese zvine patafura pavo. They all do these things. Musi wanenge achida kuenda kana kuti anenge ane shooting yemovie or something. Andogeza nezvimishonga zvake. Mumwe kana achida kuenda kuma-audition, andogeza nezvake because that's what they believe in. What's that now? Ana Edna Klega inozvauri kutaura. Ndakanganwa zita racho. Izvozvo. Handezvenyuku America nana Edna wenyuku ndezvenyuku America unatiziva. Zvinogara pablai dzana simeli izvi ndopazvinotaurwa ndopandozvidzidzira izvo zvizvi. Chifumuro. Aiwa, ndoziva kuti one of them ine zita rekuti rehondo kuend kwaro.
ngatokangana but zati zita iroro hakupfuri wiki usinamborinzwa zita iroro. Munhu akangoita problem chete achifona palife zvonzi kola geza nechiko. Ngondo. Unoziva kamepowder inoiswa mumini vanhu vachiita inonzi chiroyo. Ndobute ruta rwakabutezvo. Saka ndiroro zveroro saka pane two different types of mabute. Rimwe racho nderehondo rinokurira hondo dzako. It's enough in English. Yes. Mudombo. Uta mudombo. Yeah. Just take salt yemagodo iya ogeza nayo. Kana iri time yekusama kuya kana kuri kumabeach uko enda unozvinyudza muocean watopedza. Chodozoti kwazini zvakati imwe mota magrocery emasvika. Unozvinyudza muocean woita sei? Chete, that's all we do. Ukupinda ukuzvinyudza muocean watopedza. Let me just understand zvinhu zviri kunditaurira kuti you have to kushandisa bute, kushandisa magodo esalt kuti zviitei ubvise munyama. Kubvisa munyama. Aiwawo munyama unobva nekupi naimi? Ameno inangwa just okay even for like every Sunday ndinozvisa Epsom salt but it's just to remove my toxins in the body. Right. But ndakatobva manje zvakutaurwa nzanzi zvinobvisa munyama. Saka ndikabva ndati hallelujah kasaka ndasindisina munyama. But do you understand kuti that's a mentality yatinongozoti? Mataura exactly what I was trying to drive Kumadewa. It's just in the mind one way. All these things is all in the mind. Train your mind to be simple. Simple. Zvakufana kuti munhu mukadzi achada kuisa zvimalashes zviya, achada kuisa zvimanails zviya, achada kugadzira mawave mawig, you know. But there's a simpler way just to be simple. Dopa ipapo. No, let me just be clear. There are bad spirits, there are good spirits. There are bad angels, there are good angels. Pana Satan, pana Mwari, pane vadzimu, pane varoi, zvose tinozviziva. Kana musinga, if you don't believe in that, it is another dimension. But handisi kuti hazviko. The problem yandinayo ndiyo kudai so tose, I mean not tose, when they put these things into categories that are near impossible. Murukunzwisisa. To overcome. Munyama, ndinoziva kuti munyama iriko. People have bad luck. People anongoonekwa pangesevanhu napwa chaidzo kana kuti people that are smelly vasingasmele kana kuti vanoonekwa pangesechembere asi munhu inhengirikini imhenya yemunhu. You know, ndiwo munyama wachona. You know what I understand by munyama unobva mukuti, what you actually believe and you actually talk about yourself, how you present yourself. If you have charm, you actually look beautiful or handsome when you speak good about yourself, when you expose in good light. If you go urimwana unemwana muduku and you go kuarika and you have had a bad day and you have got the situation yako, you are feeling bad about yourself and looking down upon yourself ka ubate mwana yeye anochemerei anoona, and he or she can sense the bad energy yaunenge uchibva nayo. Ndidzo munyama idzodzi dzatinonzwa idzodzi. So if you are going to be a positive, charming, and also looking positive about yourself, not talking down on yourself, that's the psychology of it. And sometimes it's a self-fulfilling prophecy. What I'm going to expect is people won't like me. You know, you'll say something, you are actually self-fulfilling that prophecy on your own, and you could dig your own grave.
And then tozoitawo izvi zvemumvuri izvi kaizvi handinyatsokuzvinzwisisa izvi. But chinonetsa ndechokuti we are not putting them in the right categories. Tongoti zvose ndezvechivanhu, zvose ndezvekwasatan, zvose ndezve it's imaginary. Let's be realistic. Zviriko, but it's how you present and how you attack and how you feel and think about them that makes the difference as to how successful or defeated you will become. That's all I know. Inyambo. I can only tell you that. Inyambo idzo. Trikungotaura ngano chaidzo. So, ndapedza ipapo. Koti kachirara. Zawangwai. Mozata taita 5 hours. 5 hours and 4 minutes and 33 seconds. Thank you. Koti karara. Rara yenda yenyu isusu tichiri takamuka isi. Tell them Koni, most of us tinozviroya varoyi vasati vatiroya. We really think if people had that power you would be here in the UK nemunhu mutema. Nai. Chokwadi. Ndokanambotaura ndikati ndokona yanditambotaura namukoma Thomas kuti uyu Danford ukaenda kuZimbabwe undiudze. Zvinenge zvangori coincidence. Kekuti mukoma Danford vese vaenda kuZimbabwe paya. Musi wekudzoka wasiwa nendege handiti. Pakusiwa nendege paya onzwa kuti mukadzi musukuru uko warohwa nemota uko. It's just a coincidence patolazi. Pane amukanganisa kuti asaende kwaanga achida kudzokera kubasa. We rush to conclude. Imane kuAmerica, good night. Nyango mukaita 12 hours mozatogona kutoipedza. Panachidza pana kuti auchandi kwere. Vanyongosiwa ndokuUK kama chidamarara. Ana shivaendemera. Rarai shuwa kutoswera nesu kuno kuSydney ndo kwamaita nhasi. Aona manje. But anyway, good people, thank you so much. Tobatana Muswe Monday. I think Muswe Monday it's about rebound. I think I'll check. But kuna udzato talk eh? What is rebound? Yeah, rebound. No, it's a rebound. Rebound zvedu aiwa to rebound. Rebound. Right, so good people. Tobatana Muswe Monday. Good night. Akauya chamfunza mskata sobatsirikira, but anyway, it is what it is. Thank you so much, guys. Let's meet on Monday. All right. Imagine getting paid to view, like, comment, and share your favorite music from your favorite artist. Now, that's an easy job and convenient. All you have to do is to visit us at www.musica.online, which is an amazing platform that allows you to get the amazing music that you need. So we're calling upon even the listeners and most likely the artists to upload their music and listeners to get paid for listening to the music. That is convenient, trust me. Whiches Marabilo one time. Ungabe udinga indawo yokuchadela kumbe udinga indawo yemhlangano esikubiza sithi ngama conference space. Ikulu indawo emaGodis Resort loba uthanda ukwenza imidlalo enjengokugada escape, ukugada amabhizi kumbe ikanu. Woza uzobona ubuhle bemvelo. Ikhona njalo izipline emaGodis Resort. Kumnandi labantwana asibakhohlwa. Ikhona imjingo emihle emangalisayo emkhulu futhi. Ama virtual reality lama TV amakhulu atholakala ngaphandle. Hawu kwakuhle emaGodis Resort. Khawuleza wenze ibooking yakho uze labangani bakho lizojabula lithokoze. Sitholakala ku Depshire Road, Harare, Zimbabwe. MaGodis Resort, an adventure and a leisure paradise. Ddc Skool of Thoughts, yeah.
kubatsirana techidzidzisana techiyambutsana fila kuonesana techisimudzirana ya pano ndo patosangana techibatsirana pano ndo patokumana techidzidzisana Ddc Skool of Thoughts Ddc Skool of Thoughts yautete wachimonyo fila ichokwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono kubatsirana techidzidzisana techiyambutsana fila kuonesana kusimudzirana nekukurudzirana pano ndo patosangana techibatsirana pano ndo patokumana techibatsirana Ddc Skool of Thoughts Ddc Skool of Thoughts Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays 8:30 p.m. UK time, live here on Facebook. Ddc